hanging by a thread, hung upon all the words you said, breaking free from this conformity that you force on me. Everything I do is one big show. It's about damn time that I take control. Put me under a microscope and watch me take control. What's this? I finally read this helplessness. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around and and dear God, save my soul 'cause it is not. Tired of feeling like I'm upside down. So I'm gonna turn it all around. Upside down. Upside down. Gonna turn it all Hello. Hello, hello. Hi, boys. මොකෝ වෙන්නේ? Yeah, අද super chill, okay? අද කැමරාව නෑ, you know. ඊයේ ස්ට්‍රීම් කරා ගොඩක්, so අද කැමරාව නෑ, okay? අද chill එක. يعني මම මගේ පාඩුවේ පුටුවකට හේතු වෙලා නේද බං, ඔළුව කහනවා නම් ඔළුව කහලා, right? කබ කඩනවා නම් කබ කඩලා, right? You know. ආතල්ලගේ රයිට් මට කැමති පොසිෂන් එකට කකුල් දෙක මේස උඩ දාගෙන අද ඉන්න ඕනේ right super chill okay so yeah we are chilling boys so hi 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 yeah තරුෂ් hi hi අංකල් තිලින ජෙන් සීයා hi hi yo notification ආවේ නැද්ද බං ගෝම් රාජපස් hi තරුෂ් ඔය සුදු මුණ දකින්න නැතුව අපිට පාදි hi SLMR පෙන්ච් hi bro yo ධනුෂ් kai Facebook එකෙන් ධනුෂ් කා ඉන්නවා what's up baby okay අපි Sherlock Holmes ගහන්නේ අද Fortnite ගහයිද කියලා කියන්න බෑ boys මට okay මම අද single connection දාගෙන ආවේ live එක මම Sherlock එක ගොඩක් දුරට ගන්න ඉඳන් ඉන්නේ මම පට්ට ආසයි you know yeah ඊයේ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් so ඊයේ හිටිය කට්ටිය හිටියද මම community share කරා වීඩියෝ එකක් ඔයාලා බලන්න අපි විසඳුවා right murder එක තියඩෝර්ගේ තියඩෝ ගිල්බර්ට් තියඩෝ කෙනෙක් කෙනාගේ මර්ඩර් එක. ඉතින් ඒක ලස්සනට විසඳුවා. අපි හරි තීරණය ගත්තේ. ඒක පට්ට ගියන්න හයි මේ තප්පරයක් දෙන්න මම ලයිව් එක සෙටප් කරගන්න. ඒක මාර් ලස්සනට අපි මේ කරා මේ ඒක සුපිරියා. මේ ඔව් මාර් ලස්සනට මේ ගියා අපේ මේ මර්ඩර් කේස් එක ලස්සනට විසඳුණා ඕකේ. ඒක සුපිරියා. මේ අපි ඒක මාර විදියට ලස්සනට මේ එක්ස්ප්ලেইন කරා මමත් හිතපු විදියටම මේ විදිය තමයි හරියටම ඇත්තටම. so ඒ වීඩියෝ එක ඊට වඩා එක්ස්ප්ලেইন කරලා තිනවා මට මිසින් වුණ කරුණු දාලා right. එහෙනම් ඔයාලා ගිහලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක පට්ට ලස්සනට හදලා තිනවා. ඒ ක්‍රියේටර් so GG okay nice so then okay live එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්නා YouTube එකේ Facebook එකේ ඉන්නවා කෙනෙක් notification ආවේ නැද්ද බං යෝ notification ආවේ නැද්ද බං ඇයි උට පැනලා යන දුන්නේ උට පැනලා යන දුන්නේ නෑකෝ රතු වැස්කොඩ් නේද වැඩිකාරය ඔව් පෝල් කෙනෙක් කෙනා තමයි වැඩිකාරය බං රතු වැස්කොඩ් නෙමෙයි බං මේ so notification ආවේ නැද්ද බං boys
notification ආවේ නැද්ද? මම ගේම් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. Nice. Hi Jen and chat dude, hi bro. Dude LK86. When මම ඩිෂොන් එක අයින් කරන්නද මේක බාධාවරයි නා guys nice so boys මම මෙතන ඉඳන් කතාව කියන්නම් okay ආයෙ ශ්‍රීවස් යන්නේ නැද්ද සූ ආයෙ RP ගහන්න කම්මැලි බං මෙහෙමයි කතාව boys හරිද දැන් Sherlock Holmes එනවා සිටි එකට ඇවිල්ලා එතන හොටෙල් එකේ පොඩි මිනිමරුමක් වෙනවා හරිද ඒක විසඳනවා හරිද ඒක විසඳලා Sherlock Holmes කියන්නේ අවුරුදු 10කට පස්සේ එන්නේ යාගේ නගරෙට හරිද එතකොට එයා පොඩි කාලේ එයාගේ Sherlock Holmesගේ අම්මා මැරෙනවා හරිද අම්මගේ නම අම්මා මැරෙනවා හරිද අම්මා මැරෙන්නේ ෂෙරෝගේ කියන ලෙඩෙන් කියලා තමයි Sherlock හිතන් ඉන්නේ හරිද ඉතින් Sherlock ඇත්තටම පොඩි කාලේ යන්නේ අවුරුදු 10න් 10කින් වගේ යන්නේ මං හිතන්නේ Sherlock යන්නේ ලන්ඩන් වලට හරිද Sherlock යන්නේ ලන්ඩන් වලට නෑ Sherlock යන්නේ ලන්ඩන් වලට එතකොට Sherlock ගේ අම්මා ඒ අවුරුදු 10ට කලින් තමයි Sherlockලා ගෙදරක් අරගෙන මේ කියන සිටි එකේ එන්නේ ඊට පස්සේ Sherlock යනවා අම්මයි කනත්තරේ යද්දී එතන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා මේ හම්බ වෙනවා ඒ කියන්නේ අම්මා බලන්න ඇවිල්ලා මොකද්ද පොකට් ටොච් එකක් තියලා ඒ මිනිස්සයා කියනවා අම්මා මැරිලා තියෙන්නේ ෂෙරෝගෙන් නෙවෙයි ඒක හරියටම දන්නේ වෙන පොලිසිය ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරා අම්මා මැරුණේ ෂෙරෝගෙන් නෙවෙයි ෂර්ලොක්ගේ අයියා මයික්‍රොෆ් කරලා තියෙන බොරුවක් කියලා තියෙන්නේ අම්මා මැරිලා තියෙන්නේ ෂෙරෝගෙන් නෙවෙයි වෙන මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවා දැන් අපි ඒක ගැන හොයාගෙන යද්දී අම්මා ගැන දන්න අම්මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා අම්මගේ තාත්තගේ ඒ යාළුවගේ නම තමයි ගිල්බර්ට් නෙවෙයි තියඩෝර් කියන්නේ හරිද එතකොට තියඩෝර් හොයන් යද්දී තියඩෝර් මරලා තියෙනවා අලියෙක් පාගලා රයිට් එතකොට තියඩෝර්ගේ මිනි මැරුම අපි දැන් කේස් එක විසඳලා තියෙන්නේ දැන් අපි විසඳන්නේ අපේ අම්මා මැරුණේ කොහොමද කියලා ඕකේ ඒක තමයි කන්ට්‍රි වෙන්නේ එතකොට අපි මනි මැරුම් දෙකක් විසඳුවා දැන් තුන්වෙනි මිනි මැරුම අරක සබ් කොටසක් වෙනවද ඒ කියන්නේ අම්මගේ කේස් එකේම කොටසක් තමයි තියඩෝර්ගේ කරයි ශාලින් හායි මල්බාෂ් හායි FB එක නම් ආව YT තාම නෑ සිරාවට Alright boys let's go ශාලින්ද හලෝ මම පැනලා යන්න දුන්නේ ඊබා මුලින් ඒ ඌ පැනලා ගියට කමන්නේ අපි යන්නේ කෝඩෝනා කියන සිටියකට කොරඩෝනා so boys mystery ගොඩාක් තියෙනවා මේ ගේම විසඳන්න පට්ටාතල් ගේම් එකක් alright boys so දැන් අපි දැන් විසඳුවා හරිද දැන් අර කේස් එක විසඳුවාට පස්සේ තියඩෝර්ගේ මිනිමරුම විසඳුවාට පස්සේ තියඩෝර්ගේ දුව අපිට දෙනවා තියඩෝර්ගේ ගාව තියෙන අපේ අම්මා ගැන තියෙන විස්තර. දැන් මේ ටික අපි බලන්න යන්නේ boys. ඔන්න තියඩෝර්ගේ දුව දුන්න මෙව්වා හරිද? මේ තියෙන්නේ There are no records about my mother's death, but I do recall an old family friend we had here in Cordona. An eccentric man named Theodore, right? Theodore Gilded. He was missing the little finger. ඇඟිල්ල තිබුණේ නැහැ දැක්කනේ.
on this right hand, and if he is still lives here, he may be able to shed some light on her passing. Her used to live in one of the neighboring houses near the Greek bridge, and he had a gas balloon in the yard. So Theodore ගේ ගෙදර මේ තියෙන්නේ. Theodore ගේ gas balloon අර ඔයාලට පේනවා ඈතින්. දැන් Theodore ගේ කේස් එක අපි විසඳුවා. ඒතකොට Theodore මැරුණා. Theodore ගාව තිබ්බ අපේ අම්මගේ විස්තර Theodore ගේ දුව අපිට දුන්නා. අපි ගාව දැන් එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ විස්තර, right? Okay, items belong to my family. All I managed to get from our neighbors were a few objects Theodore had stored that are supposedly connected to my family. Miss Gilded left them on a bench near the entrance to her manor. Okay, Mr. Gilded left them on a bench near the entrance to her manor. Okay, so Gilded left a couple items on a bench near the entrance of her manor that are apparently connected to my family. කියන්නේ අපේ ගෙදර manor එක කියන්නේ අපේ අම්මා ඉන්න මේ ගෙදර right මේ තියෙන manor එක. So මෙතන තමයි manor එක තියෙන්නේ. So මේ ඉස්සරහා තියෙන ඉතින් ගෙදර තියෙන entrance එක ගාව right entrance එක ගාව පුටුවක තිබ්බා කියලා තමයි කියන්නේ. Okay. Okay, near the entrance. Video එක යන්නෝනේ පොතේ හරි right? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Near the entrance. So again, all I managed to get from our neighbors were a few objects Theodore had stored that are supposedly connected to my family. Mr. Gilded left them on a bench near the entrance to her manor. Her manor කියන්නේ අම්මගේනේ. Yo pirate hi. Amo shit talk hi. PC Lodge hi. So boys entrance එක ළඟ පුටුවක හරි කොහේ හරි bench එකක තිබ්බා කියලා කිව්වා. මචං අපිට වැරදුනාද boys කොහේ හරි මට ඒක තේරුණ විදිහ වැරදිද මචං? මේ ඉන්නේ රතානේ. I imagine Goliath was surprised to find out his lady was not real. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. Kasun, hello? Boys. Okay. මං හිතන්නේ boys අතන තියෙන්නේ බා. උනේ අපිට අන්තිම වීඩියෝ එකේදී අරකේ තියලා යනවනේ බං ගේ ළඟ අයිනේ right? So I don't know boys. මෙතන right? මේ තියෙන්නේ. පක්නේ මට පිස්සුනේ. මොකද්ද මේ? My dear Theodore, letter from Violet to Theodore. Okay, Theodore ට ලියුමක්
Sherlock ගේ අම්මගෙන්. Dear Theodore, you know I value our friendship. අපේ friendship එක value කරනවා more than most other bonds. We share the same restless soul and your acceptance and support is trying times has been a blessing. Okay, ආශිර්වාදයක් කියනවා යාගේ support එක. I am endlessly grateful for the turn of fate that so Siger and I joined the same expedition as you. It changed my life for the better. Okay, මේ යාළුවෝ දෙන්නා කියන්නේ මහත්තයයි එයයි හම්බුනාට පස්සේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස් වුණාලු හොඳ අතට. Nevertheless, nevertheless, I am not blind, nor a hypocrite. Okay, I am not blind nor a hypocrite. I know that your feelings toward me have deepened. Forgive me, Theodore, but I do not feel as you do. Okay, Theodore ගේ හිතක් තිබිලා තියෙනවා Sherlock ගේ අම්මට, right? Violet ගේ හරිද? Violet ට හිතක් තිබිලා තියෙනවා Theodore ගැන. ඊට පස්සේ Theodore ගේ අම්මා ලියන්නේ මේ letter එක ඔයා ගැන එහෙම හිතක් තිබ්බට මට එහෙම කරන්න බෑ කියලා, right? එයාගේ මහත්තයා ඉන්නවනේ. Right? Please see enclose the okay. Forgive me, Theodore, but I do not feel as you do. ඒ කියන්නේ Theodore ට හිතක් තිබ්බට යාට හිතක් නැහැ කියනවා. I must spare you the pain of one-sided love before it is too late. Okay. Please see enclosed the necklace you so truthfully gifted in remembrance of our adventure together. Okay, adventure එකේදී Theodore දුන්න necklace එක අහපුව දෙනවා අම්මා. I cannot in good conscience continue to wear it. මට ඒක තවදුරටත් පැලඳන් ඉන්න බෑ කියනවා. හරිද? I know this letter will cause you such hurt. මේ ලියුමින් ගොඩක් රිදෙයි. And for that I can but apologize deeply. මට ඊටාම හද පතුලෙන්ම ඒකට සමාව ඉල්ලනවා. Yet my heart is with Siger. මගේ හදවත තියෙන Siger. ඒ කියන්නේ Sherlock ගේ තාත්තත් එක්ක who is still unaware of your desires. ඔයාගේ කැමැත්ත ඔයාගේ දේවල් ගැන දන්නේ නැහැ තාමත් එයා. If this is the end of our friendship, I will understand. අපේ යාළුකම මෙතන ඉවරනවා නම් මට තේරෙනවා ඒක. But truly hope we can continue to share the conversation. But මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ කතාව දිගටම පවත්වාගෙන යන්න කතාවල් collaboration එකතු වීම, right? And kindness that have brought me such joy all these years. ඔබගේ කරුණාවන්තකම මෙතෙක්කල් මාව සතුටෙන් තියපු, right? ඒ කියන්නේ boys, you are respectfully Violet. එතකොට Violet උයි right Sherlock ගේ තාත්තයි Gilded උයි කියන්නේ යාළුවෝ තුන් දෙනෙක්. එතකොට Violet ගේ Sherlock ගේ තාත්තයි Violet උයි දෙන්න යාළු වෙලා කසාද බැඳලා ඉන්නේ. ඉතින් Gildedටත් Violet ගැන හිතක් තිබිලා තිනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය ගිය ඇඩ්වෙන්චර් එකකදී Theodore දීලා තිනවා මෙයාට necklace එකක්. ඉතින් Violet කියනවා මෙහෙමයි මේ ලියුමෙන් කියන්නේ මම ඔයාට මේ ඔයාගේ එහෙම හිතේ අදහසක් තිබ්බට මේ ඉතින් මං ගාව එහෙම නෑ මේ නෙක්ලස් එක මට තවදුරටත් තියන් ඉන්න බෑ. ඉතින් ඔයා මේක ගන්න ඔයාගේ හිත රෙදුනා නම් ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක ඉවරනවා නම් ඒක මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ වුණාට මම කැමතියි අපේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක දිගටම තියාගන්න. අපි යාළුවෝ වගේ ඉමු කියලා තමයි කියන්නේ, right? Okay, ඒ ලියුම right. ඉතින් නෙක්ලස් එක තියෙනවා. මේක තමයි නෙක්ලස් එක boys. Okay. මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා වැඩිද boys? උඹලට තේරෙන්නේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ මොකද? You know. Right? Okay, මේකේ ගහලා තියෙනවා ලකුණ. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Okay, එතකොට Theodore දීලා තියෙන්නේ birthday present එකක් විදියට, right? අපේ ජනපාපේ මූණ ඕනේ එතකොට තමයි අපිට reaction පේන්නේ කියලා. අන්න මුට මතකයක් එනවා. අන්න necklace එක අම්මගේ අතුරක් තියෙන අම්මගේ ඉන්නේ. මේ Sherlock ගේ තාත්තා right? ගොරක් කරිනවා. කන්නාඩියක්. කවුද ඉන්නවා? මොකක්? I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happened somewhere in the manor. Finally moving forward. මුට මතකයක් Shall we go? ආවා. Nice. Yeah. Mr. Holmes can calm down. Dada calm නෑ boys. අද super chill, okay? අද super chill. මම මේ හේත් වෙලා කකුලක් කොට කකුලක් දාගෙන ඉන්නේ. තාරිදු මහේෂ්.
නෑ අවුලක් නෑ ඔය විදියට නියමයි එන. ඕකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන අභිරහස් විසඳන මචං මේ ඉන්නේ Sherlock Holmes කොල්ලෝ. ඒක ගියේ බොයිස් මෙතනින් ඇවිල්ලා You know, දකුණු I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm Mentally- flattered. මෙතනින් දකුණට ගියාම කන්නඩියක් තිබ්බ රයිට් බොයිස්. ආ Another one. There must be something important behind it. I can feel it. පුතේ පුතේ මේ මාමලාට මොන හරි කියන්න. මේ මම බැටනොත් මේක යට වෙනවා. අයින්. නෑ මේව තමයි සැප පහසු විදිහට ඉන්නේ නේද? මේ දොරනේ. බොයිස් කන්නඩියක් තිබ්බා රයිට්. බොයිස් උඩ තට්ටුවට නේ බං ගියේ. අර දොර ඇරලා නයිස්. මේ දොර ඇරලා නයිස්. අනේ මේක කාමරෙන් අර කාමරේ තමයි නේ බං. මගේ ළමයා නේ බං අපේ අක්කාගේ ළමයා බං මන්ද බං. Hi Keshan. පුතේ මට කම්මැලි. Keshan ප්‍රොෆයිල් පික්චර් වෙනස් කරද බා? බොයිස් මේ මුට පෙවුන හීනේ මේක පින් කරන්න ඕනේ. මේක පින් කරපුවම තමයි පෙන්නන්නේ බා. දොරල් ළඟ කන්නඩියක් හරි පින්තූරයක් හරි බා. මෙතන මේ දොර right. Material nice. මේ මතකේ nice. Let's go. I had a surprise for my mother. අම්මා වෙනුවෙන් surprise එකක් තිබ්බලු. Dirty heavy You tool. had a shovel with you, John. shovel එකක් තිබ්බලු ජෝන් ගාව. Fragile, ancient, fine. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona and were eager to show my mother right away. හරි Greek ruin වලින් හොයාගත්ත right නටබුන් කෑල්ලක් අම්මවට surprise එකක්. අර ජෝන් ඉන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ සවල තියාගෙන මේ ඉන්නේ Sherlock right. අම්මට පෙන්නන්න ගියේ හරිද බොස් යනකොට right මේ අම්මගේ දොර අරින්න යනවා මෙයා. මුට මතක් වෙනවා මේ. For some reason the door was closed. දොර වහලාලු තිබ්බේ මොකක් හරි හේතුවකට. knock කරාලු දොරට. But nobody answered. කවුරුත් We answer thought that කරේ she was නෑලු. busy. So we left the vase and ran downstairs. මල් පෝච්චිය තියලා මේ දෙන්න පල්ලට ගියාලු. right nice Another one. There must be something important behind it. I can feel it. පල්ලට ගියේ කොහොනේ? I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? මොනවද Yes. ඇහුණලු මුන්ට? It came from upstairs. අම්මා කෑ ගහනවා ඇහුණලු. කෑ ගහනවනේ අම්මරයි. ඌ ආයෙ උඩ තට්ටුවට යන්න ඕන right? ඔව්. අම්මා මල්පෝ දොර ඇරලා තියෙනවා අම්මා. මල් පෝච්චිය විසික් කළා. Was shattered. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. අම්මා දොර ළඟ ඉඳගෙන. Let me concentrate. Person angry male. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it.
Oh, motherfucker! I mean, maybe really motherfucker. I'm sorry. So, boys, what the fuck? එතකොට මචං what the fuck? එතකොට ඩොක්ටර් කාර්යය තමයි බං මේ ඒක කුඩු කරා කියලා හිතුවේ ඩොක්ටර් හරිද? මේ කන්නඩි අම්මයි කාමරේ Their හරි things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. ජනෝ ඊයේ රෑ ගේම් එක මොකෝ උනේ චතුමින් ඊයේ රෑ ගේම් එක අපි ඒ කියන්නේ දැන් මේ අම්මා ගැන මන්න පරීක්ෂණය කරද්දී අපිට හම්බුණානේ අම්මගේ නේබර් කෙනෙක් නේබර්ගෙන් තමයි දැන් අද හම්බුණ අර නෙක්ලස් එකයි නේබර් තියඩෝර් කියන කෙනාව ඝාතනය කළා තිබ්බා හරිද එතකොට මේ කතාවේ ෂර්ලොක්ගේ අම්මයි ෂර්ලොක්ගේ තාත්තයි තියඩෝර් කියන එක යාළුවෝ තුන්දෙනෙක් එතකොට තියඩෝර්ගෙන් හම්බුණ සාක්ෂි වලින් තමයි අපි දැන් මේ කාමරේ අරගත්තේ හරිද එතකොට තියඩෝර් ඝාතනය කරලා තිබ්බ ඒ ඝාතනය විසඳුවා. ඒක තමයි උනේ right. ඒක විසඳලා තමයි අපි සාක්ෂි ගත්තේ. කියන්නේ දුව දුන්නා ඊට පස්සේ. ඕකේ මේ උනා. ඕකේ. පත්තරයක් තියෙනවා. ලන්ඩන් අගෝස්තු 1965 අගෝස්තු 21 මිස්ටර් සිගර් මෝලන් හෝම්ස්. ඕකේ. සිගර් කියන්නේ තාත්තා the renowned archaeologist. ඕකේ. කියන්නේ කැනීම් කරන කෙනෙක්. Authenticator and historian his dead. Okay, මෙයාගේ තාත්තා මැරලා තියෙන්නේ 1965 අගෝස්තු 21. Were 41 years old. Okay, අවුරුදු 41 දී. He was seized by a cardiac event. මැරලා තියෙන්නේ හදවතේ අමාරුවකින් during the opera at the Covent Garden. Covent Garden එකේ තිබිලා තියෙන ඔපෙරා එකක්. ඒ ඔපෙරා එක වෙලාවේ තමයි මැරලා තියෙන්නේ. Theatre on Saturday. Despite Psychician best effort, he remained insensible and died at 20 minutes past 6 o'clock last evening. Okay. ඒ කියන්නේ අර ශාරීරික අංගවලින් කියන්න පුළුවන් කට්ටියගේ බෙස්ම එෆෝට් එක ලොකුම උත්සාහයෙන් කියලා තියෙන්නේ යා මැරලා තියෙන්නේ 20 minutes past 6 to 6:20ට වගේ මැරලා තියෙන්නේ. His sudden end came as a serve shock to his large circle of acquaintances. Mr. Holmes is survived by wife, Violet and 2 sons. Okay. Microsoft 16 and Sherlock 6 funeral service will be held Wednesday at the Highgate Cemetery of St. James by Rave. W.E. Channel T. Okay. තාත්තා මැරලා තිනවා Sherlockට වයස අවුරුදු 6යි Microsoft අවුරුදු 10යි. Okay. Right. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You would... තියඩෝර් මැරුවේ පෝල් කියලා කෙනෙක් බං. තියඩෝර්ගේ දුව යාළුවා වෙලා හිටපු කෙනා තමයි තියඩෝර් මරලා තියෙන්නේ. තියඩෝර් මරලා තියෙන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ තියඩෝර් ගාව අලියෙක් හිටියා. අලියාව කුලප්පු කරලා අලියා විසින් මරන්න තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අර ඩාට් එකෙන් අලියට විද්දාම අලියා කුලප්පු වෙලා තමයි තියඩෝර්ට පහර දීලා මැරුනේ තියඩෝර්. බට් අපි මිනි මැරුමට ඇල්වේ අරු මොකද ඌ තමයි ඩාට් එක විදලා තින්නේ රයි. මේ මොකද්ද මචං මේ මොනවද මේ ප්ලේ වෙනවා බං YouTube එකේ ක්ලෝස් තප්පරයක් දිහා Facebook chat එක පොඩ්ඩක් ගන්නන් ඈ හලෝ නිර්මල් හලෝ කේෂන් නිර්මල් monkey pox vaccine එක ගෙවුවා අඩෝ monkey pox කියලා ලෙඩක් තියෙනව නේද ඒ කියන සීන් එකක් නේ ඒකේ කොරෝනා වලටත් වඩා භයානකයි කියනවා බං 10 දිනට හැදුනොත් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මැරෙනවලු බං ෆක් නේද කේෂන් Chupa Pio Summit Thai. Okay.
an all sheet of paper, March 25, 1869 examination notes of the Dr. Otto Richer. Dr. තමයි ඉල්ලන් හිටියේ. Over the last few months, I have asked Miss Holmes to sketch some landscape. The first few were clear and accurate, but subsequent drawings quickly drifted away from reality. It appears that disease progresses rapidly and perhaps even affected her vision. I may need to consider trepanation. Okay. ඒ කියන්නේ මෙයා ඩොක්ටර් කිව්වලු මෙයාගේ අම්මට සමහර චිත්‍ර රයිට් ස්කෙච් කියන්නේ ඩ්‍රෝවිංස් රයිට් අදින්න කිව්වලු බට් ඒවා වෙනස් වුණාලු ඉක්මනටම එයාගේ ලෙඩේ හින්දා ඒ දේවල් වෙනස් වුණාලු නිකන් එකපාරට. Too young. It happened before we even met. Okay. It's so sad. I'm sorry. ඔබන් ලෝකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොකද්ද කේසින් එක. Okay. What the fuck? Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. සිකල් එකකුයි මිටියකුයි මේ මොකද්ද? මේ මොන අලුද? What is this? No labels. I doubt it ever had one. No label, boys. කිසිම label එකක් නැහැ මොනවා හරි බේතක්. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Okay. Diarrhea. Observation journal. Okay, journal. Observation of Mr. Wireless Home Otto Richer. Otto Richer ගේ සටහන 1986. Initial consultation received the partition suffers sleep problem. Periods of anxiety නේද බං? Anxiety නේ. මට කියන්න බෑ. Anxiety, right? Anxiety. Yeah. Nidiana problems, right? And slightly confusion of memories. Okay. Memory එක නිකන් confuse වෙනවා. Prescribed a strong sedative to be administered daily. Okay. And will continue to monitor symptoms. Okay. Again, රෝග ලක්ෂණ හැමදාම බල චෙක් කරනවා කියලා කිව්වා. ඕකේ අගෝස්තු 19 අර මැයි 19 තමයි කියලා දෙන්නේ. ආය අගෝස්තු 3 ආය එකක් තියෙනවා. Sedation has helped minimize anxiety නේ. Anxiety attacks. මට මේ වචනේ කියවන්න මට වචනේ මතකයි බං. මොකද්ද බං? Anxiety anxiety, right? Anxiety attacks, but Miss Holmes now experience catatonia, apathy, and prolonged depressive states. Moreover, the patient confusion has worsened, and she has begun writing letters to her deceased husband as if he were alive. Okay. මෙයාගේ ලෙඩේ වැඩි වෙලා මෙයාගේ මැරුණ මහත්තයාට ලෙවුල් ලියන්න පටන් ගත්තලු. එයා ජීවිතවල ඉන්නවා වගේ. I have prescribed 6 further drugs to balance her mental state. Okay. මෙයා drugs කියන්නේ බෙහෙත් 6ක් දුන්නලු එයාගේ mental health එක balance කරන්න and weekly hydrotherapy. Okay. සතියකට පාරයක් hydrotherapy එකක් දුන්නලු. මම දන්නේ ඒක තේරුම මොකද කියලා. hydrotherapy කියන එක සතියකට දුන්නලු. අනිත් එකට දවසට මං හිතන්නේ බෙහෙත් 6 ගන්න දීලා තිනවා. ඒකට ආයෙත් ආයෙ නොවැම්බර් 27 ආයෙ තියෙනවා යාගේ මේකේ the current drug regimen has delivered middling result. Okay. හරි. දැන් තියෙන බෙහෙත් වල result එක ආවලු which confusion worsening into near constant delusion. අම්මට සිරි. ඊට පස්සේ නිකන් සිහි විකල් වුණා කියලා කියන්නේ. Patient grows aggravated when these beliefs are contradicted. Okay, නිකන් යා තරහෙන්ලු හැම වෙලේම ඉන්නේ. Prompting aggressive behavior. Okay. Oh my god. එකපාරට තරහගේ මල පැනලා ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. Okay. ඊට පස්සේ I have now witnessed several episodes of violence against her own family and toward herself.
Consequently, I ordered that bars be installed on the windows and that Miss Holmes be strapped to her bed at night. The dosage of all medication has been raised. I have prescribed the patient additional high hypnotherapy session as well as someone min. Okay, දැන් මෙයාගේ ලෙඩේ වැඩි කියලා කියනවා. මෙයාගේ ජනල් වලට යකඩ බාස් දානවලු. ඒ වගේ මෙයා රැට මෙයාව ඇඳේ ගැට ගහලා තියන්නේ ස්ට්‍රිප්ස් වලින් right. ගැට ගහලා තියන්නේ කියලා කියනවා ડોක්ටර්. සෝ එතකොට බොයිස් මේ ඩොකා දුන්න බෙහෙත් වලින්ද කෙලවුනේ අම්මට. right? ඒ කියන්නේ මේ ඩොකා කෙලවුවාගේ සීන් නැති ඉන්නේ බා. what the fuck? okay. අන්තිමේට right? Read this. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December 1868. Wait. Wait. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December 1868. 1868 දෙසැම්බර් තමයි ඒක එයා ඇඳලා තියෙන්නේ නේ 1868 දෙසැම්බර් වල වේ පොඩ්ඩේ නා එතකොට අපිට ඩොකාගෙන් හම්බුණා නේද මචං මේකක් වේ boys so ඩොකා වේ boys ඩොකා කිව්වනේ බං 1968 මැයි මේ මැයිනේ ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් එතකොට දෙසැම්බර් වල තමයි අම්මාට චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ බට් මේ ඩොකා කිව්වනේ බං අම්මට චිත්‍ර අඳින හැකියාව නැති වෙලා ගියා අරකයි මේකයි අම්මා ඇඳේ ගැට ගහලා තිබ්බා බේත් කරා තෙරපි කරා කියලා බං එතකොට බං මේ චිත්‍රය කොහොමද බං අම්මා ඇඳේ බං අර දවසේ This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December 1868. Okay. Strange. What the fuck? This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February 1869. හරිනේ 1969 දී අම්මගේ චිත්‍රයක් තමයි ඒක පොඩ ස්ලොපි ඒ කියන්නේ හරියට ඇඳලා නැහැ කියලා කියන්නේ This picture was drawn by my mother. Okay, I recognize her hand. මට පොඩක් දින There's පොඩ a එහාට date පැන්න on it, 8th of December 1868. පස්සේ නිගමනය කරමු ඇයි තව එක හොඩුවවත් තියෙනවනේ බොයිස් සමහර මේක පිටිපස්සේ මොනවද තියෙන්න ඕනේ මේ මොකද තව චිත්‍රය හරි බා It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all. සමහරට මේ අම්මගේ ලෙඩේ වැඩි වෙද්දී අම්මා චිත්‍ර අඳින මේක මේ අඩු වෙනවනේ ඒක එහෙම වෙන්නේ නැතිනේ බලමු දිනේ යනවා බලමු ඒක පස්සේ right boss අම්මගේ ඇඳ උඩ තියෙනවා බෙල්ට් Straps on the bed. Just doesn't look right. straps on the bed but Straps on the bed. doesn't look Just right doesn't look right. okay කොත්තමද මේ ඇඳයට බෝතලයක් තියෙනවා what is this potassium bromide Seems this was the most frequently used medication. මේක තමයි දීලා තියෙන මෙඩිකේෂන් එක okay hidden ලාච්චුව නේ ලාච්චුව ලියුමක් තියෙනවා okay February 1869 from Violet to Seeger Violet කියන්නේ අම්මා ලියලා තියෙන්නේ තාත්තට අර මං කිව්වේ මේ ඩොකා කිව්වේ මේ මරුණ මනුස්සය ලියුම් ලියුවා කියලා my gentle Seeger alas I am still yet to receive any correspondence for you one presumes my previous letters are chasing you around the
continue as you travel. I hope you are in good health and already on your way home. Forgive me my impatience, okay? But life without you kind voice and bright eyes is scary or endless, okay? ලියුම ලියලා දෙනවා ඉක්මනට එන්නලු මගේ ඉවසීමක් නැති මේ ලියුම් ගැන හිතන්න එපා. ඔයා එන්න කියනවා. එයා හිතන් ඉන්නේ මේ travel කරනවා කියලා. හොඳයි. The boys need their father around too. I can feel that they miss you, though as you well know, Mycroft is not one to wear his heart on his sleeve. Okay, boy, කොල්ලන්ට තාත්තාව මතක් වෙනවා කියනවා. Okay, in case my prior letters have been lost, know that we have relocated to Cardona. Please come back soon. අපි කාඩෝනා වලට ආවලු. Forgive your violet February 1869 February වල තමයි ලියලා තියෙන්නේ. One dram dissolved in a glass of water administered daily, not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Okay. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. This room always reeked with an acrid medicinal stench. Looks like it was damaged by a blunt object. Brings back some memories. Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Nice. Abhi chess se deta ne. Nice. මේකට අර බෝතලයක් තිබිබ බෝතලයට අපි කෙමිකල් මේකක් දාලා බලමු හොඳයි. Okay. Sherlock hi, Koncho hi. Okay. So මේ අර මේ තුඩ දීප බෝතලේ මොනවද තියෙන කියලා හොයලා බලන්න අපි හොඳයි. එතකොට තුනක් ඕනේ boys. අර තුනයි. මේකෙන් තුනයි. මම දන්නේ මොනවද කියලා. මේකෙන් හතරක් ඕනේ. ඍණ හතරක් right? Okay, ඍණ හතරක් නේ ඕනේ. Okay. මෙතන ඍණ පහක් තියෙනවනේ boys. හරිද? ඍණ පහයි. අනේ මේකෙන් බැරි. මේකෙන් ඍණ හතරක් ඕනේ. නිල් පාට බොන්ඩ් තියෙනයි. Okay. right. මෙතන ඍණ දෙකක් තියෙනවා. right. එතන හත දාන හතරයි. So මෙතන ඍණ දෙකක් තියෙනවා. nice. එක ගත්තනේ දාන දෙකයි. wait what the fuck? ඔය අපි ඍණ දෙකක් හදාගන්නේ කොහොමද බං? මේකෙන් 3යි මේකෙන් ඍණ 4ක් හදාගන්න. So මෙතන මේකෙන් 3ක් තියෙනවා. මේකෙන් 3ක් තියෙනවා 6යි. එතන 2යි ඍණ 2යි. එතන 2යි. What the fuck? මොකක්? ධන 4යි. නේ? ධන 3යි. ධන 3යි.
ධන දෙකයි. ඍණ දෙකයි. What the fuck? Oh, අපිට තව සාම්පලයක් තියෙනවා. ඕකේ අපිට මේ ධනරින කරන්න පුළුවන් බා. මෙතන ධනරින ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවානේ. හරි. So මේකෙන් වෙන්නේ boys ධනරින ගන්න එකයි. ධනරින මාරු ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් ධන ආපුවම මේ පැත්තෙන් ඍණ එනවා boys. හරිද? එතන අපි ඍණ හතරන්නේ හදන්න ඕනේ. right? එතකොට අපි ඍණ හතරක් හදනවා නම් right? okay. එතකොට අපිට ඍණ දෙකක් already have right? අපිට තව ඍණ දෙකක් ගන්න ඕනේ. මෙතනින් මේකේ තියෙනවා ධන දෙකක්. මේ ධන දෙක මේ පැත්තෙන් දාලා right? ධන දෙක මේ පැත්තෙන් දාලා මේක ඍණ දෙකක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඍණ දෙක අරගෙන right? මේ ඍණ දෙකයි මේ ඍණ දෙක එකතු කරලා හදනවා ඒක. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් 3ක් ඕනේ මේ 3 right? එතකොට මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඊට මේක මෙතෙන් දෙනවා right? so මේක මෙතනින් එනවා ඍණ වෙලා. හරිද? මේ ඍණ වෙලා ආපු ඍණ දෙක මේකට එකතු වෙනවා. හරිද? මේ ඍණ දෙකත් එකතු වුණාම ඍණ 4යි right? ඒ ඍණ 4 එකතු වෙලා මෙතෙන්ට එනවා right? ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ 3 එනවා. 3යි ඍණ 4යි. wait වැරදුනා. අර ජාතියම ගන්න ඕනේ. මේ ජාතියම ගන්න ඕනේ boys. okay nice. මේක ගමුකෝ. මේකෙන් දෙකක් එනවා නේ මෙතෙන්ට. okay අරවා දෙකක් එනවා මෙතනින් right? තොර එකයි ඕනේ අරවා. okay දෙකයි 3යි එකයි මේ තියෙන එකයි right? nice. දැන් දෙකයි එකයි 3යි boys. okay නෑ boys පොඩිද 3යි ඍණ 4කුයි හදා ගන්න ඕන. okay so අපිට 3ක් තියෙනවා නිකන්. හරිද? ඍණ 4ක් හදා ගන්න. okay ඍණ 4ක් හදා ගන්න අපි ගන්නවන අපි අයින් කරන්න ඕනේ වෙන ඒවා. කොලේව තියෙන ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕනේ. මේක අයින් කරන්න ඕනේ. මේ වැඩක් නැහැ අපිට right? මේ ඔක්කොම අයින් කරන්න. මේ වැඩක් නැහැ. කොලේව තියෙනවා අයින් කරා. කොලේව තියෙනවා අයින් කරා. කොලේව තියෙනවා නම් අයින් කරා right? මේ වැඩක් නැහැ. මේ ඔක්කොම වැඩක් නැහැ අපිට right? මේ අපි ගාව දැන් තියෙන්නේ මේ ටික විතරයි. right? එහෙමයි. okay මේ 4 විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ 4 right? මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මෙතන 4ක් තියෙනවා තනියෙන් right? හරිනේ මේ 4 ඍණ වෙනවා right? මේ 4 ඍණ වෙනවා මෙතනින් එනවා right? මේ 4 ඍණ වෙනවා. what the fuck? හරිනේ බයි. එතකොට මේ 4 ඍණ වෙනවා මේක 3 නේ. okay මෙතනින් එනවා මේක මෙතනින් එනවා right? 3යි ඍණ 4යි. what the fuck am I doing bro? Analyze, identify the substance as a hallucinogen කියන එක derived from mushroom. okay mushroom වලින් ගන්න එකලු එක. ඒකේ නම hallucinogen. okay nice. okay 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 violet in single omega bottle with sedative an old dusty bottle with small traces of the white powder. okay kara morning mania. After examining my mother's room I started remembering a chaotic morning together. okay nice.
ඕකේ අපිට බෙහෙත් දෙකක් හම්බුණා right so අපි ගාව boys බෙහෙත් වර්ග තියෙන්නේ right මෙතන තිබිලා හම්බුණ බෝතලෙයි ඕකේ අපිට කොහොමද බෙහෙත් වර්ග දෙකක් හම්බුණා right okay nice දැන් මේ මුට තව මතකයක් ආවලු මෙතන මම මේක පින් කරපු ගමන් මුට පේනවා මෙතන මතකයි The broken plate shards were all over the floor. Jensen Daksha. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Okay, මෙතන කැඩන මේකක් තියෙනවා. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. අම්මට මල පැනලා මචං හරිද? අම්මට මල පැනලා මුන් කරපු දෙයක් නිසා ඩොක්ටර් calm down කරලා අම්මව අම්මා පොලේ ගහලා මේසේ පෙරලලා තියෙනවා. අතන මේක කැඩලා තියෙනවා. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? බිම තියලා තියෙනවා අම්මගේ තේ එක. I think it happened in the morning. ආයි බොයි අපිට රීක්‍රියේට් කරන්න තියෙන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා මුන් කරපු දෙයක් නිසා අම්මට මල පැනලා මේසේ බිමට දාලා තියෙනවා. අම්මා පොලේ ගහලා තියෙනවා. පීරිසියෙන් දමල ගහලා සමහර පින්තූරෙට. යා අපි මයින්ඩ් පැලස් එකට යනවා රීක්‍රියේට් කරන්න මේක. Let's go. අම්මා බුද්ධියනේ කරන්නේ. අඩෝ මෂ්රූම් වලින් ගන්න hallucination කියන්නේ DMT or LSD වගේ ඒවා. සිරාවට මේ කියන්නේ ඩ්‍රග්ස් එකක්ද යසස්? අම්මට සිරාවටම? එල thank you. So මුලින්ම what is this? මුලින්ම අම්මා මෙතන ඉඳන් ඉන්නවනේ මචං අම්මා හිටගෙන මෙතන ඉන්න ඩොක්ටර් මේ අම්මා අඬනවා ඩොක්ටර් ගහනවා නෑනේ වෙන්න බෑනේ what the fuck නේ අම්මට මල පයින්නවා right What the fuck is this? What is that? What's that? ආයි මුන් දෙන්න බිම තියන් තමයි තේ බොන්නේ නේ. මුන් දෙන්න තේ බිවි ඉන්නවා බිම තියලා හරිද? ආයි ඊට පස්සේ right what okay තේ බිබි ඉද්දි මචං මේව මචං හරිද ඒවා okay what the fuck So boys මේමයි වෙලා තියෙන්නේ හරිද? කොල්ලෝ දෙන්න තේ බිබි ඉන්නවා. ඩොක්ටර් අම්මගේ report එක පෙන්නනවා. ඩොක්ටර් අම්මගේ report එක පෙන්නනවා. එතකොට අම්මට මල පයින්නවා. අම්මා මේක කුඩු කරනවා right? මෙහෙම. You're not even trying, Sherlock. What? Concentrate. Wait, dokada bang gahන්නේ?
You're not even trying, Sherry. What the fuck? Concentrate. පොඩ්ඩක් කොල්ල දෙන්න මෙතන තේබිබි ඉන්නේ right? right. ඊට පස්සේ අම්මට මල පැල්ලා මේක විසික් කරනවා right? එතන මොකද්ද? Wait, what? I know again. Okay, move out in the tray එක වැටෙන්නේ right? දැන් හරියනවා right? You're not even trying, Sherry. What do you mean? Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sorry, boys. Huh? The closed door. Sherlock's mother often mentioned has pension with the ancient Greek ruin. Okay. Sherry. Concentrate. පොඩි උන්දේන වෙනස් කර මුන්දේන තේ බිබී ඉන්නේ කියමුකෝ මුන්දේන තේ බිබී ඉන්නේ හරිද ඩොකා රිපෝට් එකක් පෙන්නනවා හරිද මේ ගෑණි තේ එක විසික් කරනවා හරිද නෑනේ මේකේ ගාව ට්‍රේ එකක් තියෙන්න බෑ රයි ට්‍රේ එක බිම නම් තියෙන්නේ මේ ට්‍රේ කීයක් තියෙනවද මචං දැන් හරිද You're not even trying, Sherry. Concentrate. Wait, what the fuck? What is it? මුට කවුරෙක් ගහනවද බං? ඔළුවට ගහනවා කවුරුරි බං? මේ මිනිහට මල පයින්නවා මචං හරිද? මිනිහා මල පැනලා මචං ඩොකා තමයි මොකක් හරි කරන්නේ බං. You're not even trying, Sherry. Concentrate. What the fuck? Oh my god. Tapre them boys. My mother loved flowers. They made her smile.
I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. Okay, Mycroft had to change his suit. The one he was wearing was stained with the breakfast. Okay, Microsoft ඇඳුමට කෑම හැලුණා කියනවා. හරිද? We had to put down the tray and with the morning tea. අම්මගේ උදේ මේකත් එක්ක බිම තියන්න උනා කියනවා. හරිද? Okay, Mr. Richard tried to calm her down. Okay. So අම්මව calm කරන්න හදලා තියෙන්නේ Mr. Richard, right? අම්මට මල පැනලා ඉඳලා තිනවා. Mr. Richard අම්මව calm down කරන්න ඉඳලා තිනවා, right? Okay, nice. So එතකොට අම්මගේ ටී එක මෙතන බිම තියෙනවා, right? මුන් තේ බිබින්න විදියන්නේ හරිද මු? Okay, මෙතන මුන් තේ එක බිම තියලා තියෙනවා, right? එතකොට මුගේ ඇඳුමට වැටෙන්න ඕනේ උදේ කෑම, right? උදේ කෑම ඇඟේ වැටෙන්න ඕනේ, right? Okay, උදේ කෑම මුගේ ඇඟට එන්න ඕනේ. අම්මට මල පැනලා දිනවා. අම්මා කෑමේ කරුගේ ඇඟට දාලා දිනවා. ડોක්ටර් රිචර්ඩ් අම්මව කාම් කරන්න දාලා දිනවා. Right? This is boys. The fuck? I don't believe you! Liars! Get away from me! Yeah. It's not true! I mean, It's කලින් දුන්නා not right? real. බග්ගුණානේ. What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. Okay. What the fuck? My කරේ නැද්ද බයිසල? It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Okay. Oh, අම්මා මැරුණ දවසේ උදේලු බං අම්මට. The 9th of April started off badly. My mother was anxious, then hysterical. The shrew food and shouted at the doctor, calling him a liar. John and I brought her morning tea, but when the shout started, I became scared. The only thing I could think to do was hide near the bed and wait for everything to pass. Thankfully, John was there to protect me. Eh? My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. Kalimma That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Of course. Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. In the end, little has changed. My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mycroft lied about it. There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait. Did you hear that? Yes. Metallic souls. What is this sailor doing here? මෙතන මුට මේ පොයිස් මෙතන මේ පොඩි ජෝන්ගේ ඩයරිය ජෝන්ට ප්‍රෙෂර් එක එන සීන් එකක් තියෙනවා බා. ජෝන්ට ප්‍රෙෂර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා බා. ඒ කියන්නේ ජෝන්ට මේ කවුරු දොරට තට්ටු කරනවා බොස්. සෝ මේ අම්මයි කතාව යන ගමන් මැදින් එක එක කතා එනවා බා. කවුද මේ? Sherlock Holmes, isn't it?
With whom do I have the pleasure of speaking? You could call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. මොකක්ද බං ඒ කිව්වේ? නල්ලේ පේන්ට් එකක් තියෙනවා. painted recently. Okay. ලේ පාරක්. Old and shabby. Okay. තේමනොත්. No sign of hard physical work. Okay. ලොකු මහන්සියලා වැඩ කරපු මොකක්ද නෙමෙයි. Hide something square slab. Wait. Hide something? Hiding something square shape. Okay. කොටු හැඩෙන් තියෙන මොකක් කරේ හංගනවා. Okay. Artist disguised as sailor. Okay. A man dressed as a sailor came to my house declaring that he was my new game. Okay, අලුත්ම ගේම් එකලු හරිද? A drop of pink paint in his hair betrayed him as a man who is involved in the art sphere. His hand showed no sign of regular physical activity, no corns, no rough skin, which as is odd, which is mariner's outfit. Okay, few artists know my name or where I live. So, Vogel best fits the role of the game master. Okay, I live. So, Vogel best fits the role of the game master, considering the tiny square-shaped object in the fake sailor's pocket. I deducted he was employed at Vogel's art gallery, and the real person for his visit was to pass me an invitation. Okay, මේ අර අම්මගේ අර සොහනේදී හම්බුනේ චිත්‍රයන්දපු මේ මැනිහාගේ ගෝලයක් කියලා තමයි කියන්නේ. මේ නාවිකයෙක් වගේ විශ්වලා ගත්ත සේල කෙනෙක්. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ මේ මිනිසයාගේ බර වැඩ කරපුවා මොනවද අත් වලින් පේන්නේ නැහැ. රයිට්? ඔළුවේ පේන්ට් පාරක් තියෙනවා. රයිට්? ඒ වගේම අතේ තියෙන කොටුවක් වගේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඉන්විටේෂන් එකක් දෙන්න තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Sailor artist. A sailor came to my house declaring that he was my new game. His hand showed no sign of regular physical activity, no corns, no rough skin, but owning the fact that he had an old worn out uniform, I assumed he was still in service. He had a drop of pink paint in his hair, which led me to believe he is somehow involved in art. What the fuck? Okay, make it a I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favourite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Wow. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so if you win this little game. Farewell. Okay, my dear Sherlock Holmes, as you no doubt have already guessed, I would like to invite you to experience my art exhibition. Okay, art exhibition eකට invite කරනවා මනුස්සයා not only for the purpose of the contemplation of beauty, but in a more general need of your genius. You will find the gallery at the Caravanseral
Oh, Caravanserai at the crossroads of Brussels Road and home save in all city. Always your friend. Okay, boys, abhi young gallery You me. won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. So, මොකද boys මෙතන මේ මෙතන බං ජෝන්ට මේ දැන් අපේ ජෝන් වොට්සන්ට පොඩ්ඩක් මෙතන ස්ට්‍රෙස් බොයිස් හරිද දැන් අම්මගේ කේස් එක අපි දැනට පෝස්ට්පෝන් කරලා රයිට් බොයිස් මේ අපි පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා ගැලරියට ගිහිල්ලා එමු Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevaux. Happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. You have my attention, Mr. Estevaux. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Loud and Cardone, okay. So boys, කොහොමරි එක කියන්නේ මේ ඉන්න මිනිස්සෙට right කවුරු හරි blackmail කරනවා. ඒ මිනිස්සයා blackmail කරලා මොනවද ඉල්ලනවා. ඒ meet up එක තියෙනවා ඒ පාලමක් උඩ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා meet වුණාම අපිට හොරෙන් බලන් ඉඳලා මේ මිනිස්සයාව අඳුරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Okay. ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ but you know. Okay. දැන් boys අපිට case ගොඩක් තියෙනවා. Mother's love right. අම්මගේ ඒක තමයි main case එක. Okay. අපිට මියුසියම් එකකට යන්න තියෙනවා right අපිට මියුසියම් එකට යන්න පුළුවන් love death and Cordona Mr. Steve requested my help with a very sensitive matter. The son of General Arthur Ridley is being blackmailed. Okay. Mark Rayleighගේ පුතා okay General Arthurගේ පුතා Mark Rayleigh blackmail වෙනවා හරිද? Okay. Okay. I am the observer from the distance. Blackmail. Entry and report to Mr. Primo's Cafe. The patio of the Primo's Cafe at the western side of the city bridge in the Scania will good advantage. Okay. Cafe එකක් තියනවලු western side of the old city bridge එකේ okay ස්කලාඩියෝ වල west side එකේ old city bridge එක ස්කලාඩියෝ right ස්කලාඩියෝ වල west side right boys map එක සාමාන්‍ය ගත්තා මේ south right southwest south සාමාන්‍ය මැප් එක ගත්තාම උඩ පැත්ත නේබ උතුර උපාලි ඊළඟ නැවෙන් ගිහින් ධම්මි නිදිත බලා වරෙන් උපාලි ඊළඟ නැවෙන් ගිහින් ධම්මි නිදිත බලා වරෙන් chat එක මොඩ් ඔන්ලි දාලා සෙට් නැහැ boys මේ උඩ උතුරන වෙස්ට් කියන්නේ කොයි පැත්තද මචං උතුර දකුණ නැගෙනහිර බස්නාහිර
වෙස්ට් කියන්නේ වයඹ right? උපාලි ඊළඟ නැවෙන් ගිහින් ධම්මි නිදිද බලා වාරේ. So west side කියන්නේ මේ පැත්ත බා. right? මේක පින් කරු මේක ගාව මේක ගාව. Microsoft okay. Okay. The patio of the Primrose Cafe. Okay, the patio of the Primrose Cafe at the western side of the old city bridge in cardio will be good well. Okay. මේ පයින් යන එක තමයි පයින් යන්න ඕනේ මෙතන. Let's go. බටහිර වෙස් කියන්නේ බස්නාහිරද බා? පාලේ ඊළඟ දැන්. අවුලන්න හිතන්නේ බා. හිතන්නේ අවුල. දන්නද හෝම්ස්ලා දාන් වෙන රූම් වෙන. Can you satisfy my curiosity? අන්න ඔළුව පිපුරෝ නේද? බග්ගුණා බා. බග්ගුණා නේද? පක්. sorry boys ah. මේ ගේම් එක බග් වුණා බා. ඔලු පිපුරෝ. උත්තර දාගෙන දන්නේ නැතුව මෙච්චර කාල ගේම් ගෙව කියන්නේ බා. මට ඔලු පිපුරන් එන්න. මම හිතන්නේ ඩීඩෝස් එකේ boys. වැරදි තැන ඉන්නේ boys. මෙතනනේ බා. so මේ පාලම යන්නේ ස්කාලියෝ වලට නෙවෙයිනේ බං ග්‍රෑන්ඩ් සැලරි වලටනේ. එතකොට මේකනේ යන්නේ ස්කාලියෝ වලට. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඕල් සිටි බ්‍රිජ් එකනේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ උඩ තියෙන්නේ උතුර නම් දකුණු පැත්තේ තියෙන නැගෙන්නම් බස්නාහිර කියන්නේ මෙන්න මෙතන මචං. මෙතන තමයි තියෙන්නේ පොට් එක බා. okay. Leaders okay. I thought it cannot lie. So treasure maps from the governor. Find it and come back for more. Special Island stage 1, okay. Yo, tu papi. Hi. Hi. Maybe in cafe. Maybe in Primrose Cafe, right? Could you help me? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Here, grab a seat. You even brought a book, huh? May I have... Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. We can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then...
Go. Oh, not a pretty sight, this. Head trauma. Fatal. Gravity is cruel like that. He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. Curved blade. A key, and where there's a key, there's a lock. Oh, who is it? The knife is missing. Okay, here missing. Yeah, boys, minimum. Anna ne apita saddhe wunama. What's happened? Oh, who is it? It's almost like he's dancing. Dancing the danse macabre. Goodness. Who's it? Catalog. A rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead. What lovely weather. Fuck. Maruna boys. Fuck. Mark Ridley dead, boys. Fuck. Mark Ridley fell out of the tower upon examination of the Corporal Riley's body I found. Okay, so උඩ ටවර් එකේ ඉඳන් වැල්ලා තියන්නේ. අම්මා මේ උඩ ටවර් එකේ ඉඳන් තමයි වැල්ලා තියන්නේ boys. What the fuck? गिम्बा चुप पे लगे था ओके स्टैब्स वुंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ओके कर्व्ड ब्लेड देखिए यानी कर्व्ड එක හරිද ඒකේ තමයි ඇල්ලලා තියෙන්නේ serve head trauma as a result of the fall severe head trauma at the result of the okay වැටෙන නිසා ඔළුව ඇනලා තියෙනවා empty knife okay පිහිය මිසින් boy යතුරක් තියෙනවා an iron key which I found near Mark Rail, okay, number 4, okay, nice. Mask ekak, a scarf tied around Mask Riley's neck at the time of his death. It is of Ottoman design which has intricate eagle pattern. Huh? Intricate eagle pattern. The scarf is covered in blood. කියන්නේ මේකේ ඩිසයින් එක අමුතුයි බං. අපි දැන් ටවර් එක උඩට යන්න ඕනේ, right? Please move along. The police are on their way. Everything's under control. Is it now? The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? Wait. A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police. All right. Did you see anything suspicious?
No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. Okay, minimum boy තාමත් ඇතුලේ boys huh? මිනිමරව තාම ඇතුලේ ඉන්නේ ඈ මිනිමරව තාම ඇතුලේ Killer's ඉන්නේ gone, vanished into thin air. What is this? RP. This blade is a naval officer's dirk. Sharp and well cared for. ඒකේ blood තියෙනවනේ මචං. The edge is covered with blood, but the tip is clean. Okay, උඩ clean. ඒ කියන්නේ ඇනලා නෑ boys. හරිද? කපලා වගේ තියෙන්නේ right? මේන් තමයි වැල්ල තියෙන්නේ. Okay. Okay, වැටලා තියෙන්නේ එහෙම. ඒ කියන්නේ boys අර මෙහෙම නුනේ දැන් කතාව දන්නේ නැත්නම් කට්ටිය මේ ඒ කියන්නේ අර එක්කෙනෙක්ගේ පුතෙක් මේ මරුණ එක්කෙනා එයාව බ්ලැක්මේල් කරනවා. එයාව හම්බෙන්න කියලා තියෙන්නේ මේ බ්ලැක්මේල් කරන එක මේ පාර්ලිමේන්තේ තමයි. හරිද? ඊට කලින් අපි ආන් අතන කැෆේ එකටලා බලන් ඉදි බ්ලැක්මේල් එක ඒ කියන්නේ හමුව වෙනකන් හයි අපිට වුණුනේ අඳුර ගන්න විතරයි මේ පුද්ගලයාව හම්බෙන්න ඉන්න පුද්ගලයා කවුද කියලා. බට් ඊට කලින් මිනිහව ඇනලා මරලා පාර්ලිමේන්ත පාලට දාලා තියෙනවා right? So that's the thing. මෙතන ලේ තියෙනවා. What is this? Fresh blood, freshly broken. Okay boys, මෙතන තියෙන්නේ අලුත්ම ලේ. ඒතර කාව හරි තල්ලු කරලා තියෙනවා. right? So මිනිහා මෙතනින් පාලට තමයි වැහලා තියෙන්නේ. මිනිහාගේ පිහිය වැහලා තියෙන්නේ මෙතන. So මෙතන මිනිහෙක්ව තල්ලු කරලා තිනවා. එතකොට මෙතන ලේ ගෑවිලා තිනවා right? Mud traces. Okay, mud තියනවා. Sweaty. Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. Okay, මෙතන කවුරුර හැංගිලා ඉඳලා තිනවා දාටිය දාපු කෙනෙක්. හරිද? මේ පෙට්ටිය ASCII තමයි හැංගිලා ඉඳලා තින්නේ, right? එතකොට අර මිනිස්සයා එතකොට අර මිනිස්සයා Okay, අර මිනිස්සයා මෙතන සිගරට් බීම ඉඳලා තිනවා පුටුවේ ඉඳගෙන, right? එතකොට ඌ හැංගිලා ඉඳලා තියෙන මිනිමරුවා මේ පෙට්ටිය ASCII, right? There's a nice view from here, don't you think? Okay. Okay. So එතකොට මේ Liuma. Blackmail letter. I know all about your latest affairs. Meet me in the Old City Bridge Tower. Come alone and bring 100 Magni hires. If you don't want the word to reach the wrong ears. Okay. So me blackmail කරන්න දාපු Liuma, right? පස්සේ What the fuck? පත්තරයක් තියෙනවා. පොතක් තියෙනවා. සල්ලි. Exactly 100 mangears. Killer didn't touch them. Alright boys, මට මෙතන නිගමනට එන්න පුළුවන් boys. හරිද? So මිනිමරුවා බ්ලැක්ලිස්ට් මෙයාව මරලා තියෙන්නේ බ්ලැක්මේල් කරපු මනුස්සයා නෙවෙයි. මොකද බ්ලැක්මේල් කරපු මරුක්තියට ඕනලා තියෙන්නේ සල්ලි. ඉතින් මිනිමරුවා මිනිහව මැරුවා නම් සල්ලි අර යන්න ඕනේ. බට් සල්ලි අරන් ගිහිල්ලා නැහැ. මිනිහා ලෑස්ති වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. right? Alright boys, අපි දැන් මිනිමරුම කරන්න යන්නේ. මිනිමරුම උණ විදිය right? Let's go boys. Fuck yes mate. Let's go. මුලින්ම මිනිමරුවා මෙතන මිනිහා ඔය තියෙන්නේ. නෑ මිනිහා පිහිය ගත්තේ නෑ මට. අන්න හරි. නෑ. පොඩ්ඩක් පිහිය මෙතන වැටලා තිබ්බරයි. පිහිය එතන වැටලා තිබ්බ කියන්නේ මිනිමරුව මචං.
Okay, okay. මෙතන මොකක්ද උනේ? Okay. What is this? Okay, නෑ පිහියෙන් ඇන්න වෙන්න බෑ බොයිස් හරිද? පිහියෙන් ඇන්නේ නෑ මොකද පිහියේ තුඩේ ලේ ගෑවිලා තිබුණේ නෑ බොයිස් හරිද? එතකොට පිහියෙන් ඇන්න වෙන්න බෑ. මෙතනින් තල්ලු විතරයි කරේ right? අනික කර්ව් වෙපන් එකකින් තමයි ඇන්නලා දෙන්නේ. Okay, තල්ලු කරා right? Nice. Okay, බෙන්න මෙහෙ. Right? මෙතෙන්ට ගහලා තියෙනවා මිනිහා අයින්නේ මෙතනද නෙමෙයි බොයිස් right? Wait, what the fuck? එවුනට බොයිස් පිහිය කැපුම් පාරක් තිබ්බා හරිද? සමහරට හොරාව ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති right? මේ මිනිහට සද්දය ඇහෙන්න ඇති මිනිහා අනිද්දිම අරු පිහිය ගන්නවා. ගත්ත ගමන් කොහොම හරි මිනිහා පාරක් කපනවා මිනිමරුවගේ බට් මිනිමරුව දිනනවා මිනිමරුව පිහියෙන් අයිනවා මේකට දෙන්නවා right? Okay, nice. අතෙන් තල්ලු කරනවා right? Please don't tell me. You're not even trying, Sherry. Concentrate. What the fuck, bro? Oh! Hari. Then hari. So... what? Okay, මිනිමරුව බඩට ඇනගෙන යද්දි මූ දකිනවා. Okay. දකිනවා මිනිමරුව ඊට පස්සේ මූ මෙතෙන් තල්ලු කරලා පස්සේ තල්ලු කරන යනවා. Okay, nice. දැන් බලන්න. දැන් හරියන්නේ right පොතේ හරියට. You're not even trying, Sherry. Bro, what the fuck? Hi Jenny, hi Kushan. What the fuck? What do you mean? Tallu kar. Okay, මේක හරි මෙතෙන් තමයි අයින්නේ හරි. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay. You're not even trying, Sherry. Concentrate. What do you mean? Okay. Boys, අපේ එච්චර හිතන්න හොඳ නෑ මචං. Yeah, nice. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ridley was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him,
The killer must still be bleeding. Okay, killer ge le yana. Right, nice. එතකොට වෙලා තියෙන්නේ boys අන්න එහෙමයි. හරිද? එතකොට මූ මෙතන ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන සිගරට් බිබී ඉද්දි අරුටත් තුවාලනවා, right? කිලටත් තුවාලලා තියෙන්නේ boys. හරිද? Gonna join the Navy after all. That made Mycroft so happy, you know. Shut up, John. Navy ඇඳුමක් හම්බුණා අපිට උන්ට. කොහමද? තරුණ ලක්ෂණ හොදින් ඉන්නවා. කැම් ඕනේ, කැම් නෑ බා. මිනිමරෝ මෙතනින් පැනලා යන්න පුළුවන් බා. Okay. So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Do you know if the corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. Wait, boys, so... So, මිනිමරුවාගේ කැපුණා නම් ලේ පාරවල් තියෙන්න බෑවා. The fuck? Yeah, Mine Palace area. The museum from abroad, mother's love. Wait. When an at the bombing? Yaturak. Imagine if we'd been able to get up here 10 years ago. Oh, it would have been the perfect base. There's a nice view from here, don't you think? Okay boys, so මිනිමරුව ආවේ කොහෙන්ද? මිනිමරුව පැන්නේ කොහෙන්ද? මේ ලනුව දිගේ පැන්නද? Wow, මිනිමරුව මේක දිගේ ගියාද? මිනිමරුව එන්න ඇත්තේ බෝට්ටුවකින් right? Is this familiar to you? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? මිනිමරුව එන්න ඇත්තේ බෝට්ටුවකින් නේ බා. Yeah. Killer must be bleeding. අප්පට සරි ලේ පාරවල් තියෙන්න ඕනේ. මේක මම පින් කරන්න ඕනේ. my bad. මම ආය අතට යන්නකෝ. Damn, Sherlock Jen. Yeah. Labor. Yeah, maybe monkey would. Bloody handprints, okay. Come on, let's take the rope down. I'd rather take the stairs. What a bore. Monkey will learn will
was a rough landing. Okay, minimum මෙතන වැටලා තියෙනවා. Okay. මෙතන වැදිලා තිනවා හයියෙන් ඇවිල්ලා පිටිපස්සට වැටලා තිනවා right. Okay. Can you satisfy my curiosity? If I knew the answer to that, I'd have your suit in exchange. මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් නේ. Okay. ගිහිල්ලා තිනවා මේ පැත්තට. Okay. What the fuck is this? Wow. Amazing, right? Disturbing is more like it. අම්මට සිරි pillar of knives. මේකේ තනිකර පිහි තියෙන්නේ. What the fuck? මේ තියෙන්නේ මිනි පරුවායි තියෙන්නේ. Aha, a curved knife covered in fresh blood. There we go. Okay. Mark Doubt that this eagle is purely ornamental. Careful, Sherry. Locals aren't too happy with පිහියත් eagle කෙනෙක් ඉන්නවා. Stop that! Wait, පිහියත් eagle කෙනෙක් ඉන්නවා boys. හරිද? So අපිට හම්බුණ case එකේ right? Love and මේකේ boys අපිට හම්බුණා mask එක right? So mask එක a scarf tied around mask really neck time to of his death. It is Ottoman design which was intricate eagle pattern. Eagle pattern එක තියෙන. එතකොට boys නිකන් මැර කණ්ඩායමක් වගේ right? මුගේ පිහිය ගහලා තිනවා eagle එකක්. Right? Don't! No! So මට යන්න පුළුවන් මයින්ඩ් පැලස් එකට. එයි මගේ මයින්ඩ් පැලස් එකේ අනික පෙන්න නැති බා. So yeah. My mind palace එකේ වෙනස් කරන්න බැයිද බං? gang scene එක තමයි. Go away from it! Who do you think you are? Leave it! Don't touch! That's sacred! Infidel! Leave it! That's sacred! Go away from it! Don't! No! What? Sign of the eagle. Can you satisfy my curiosity? Friend, you're lucky Stop there is that! something I know about this. Don't touch those! An eagle with the outside wing in okay knife handler okay. Ottomans say it's a symbol of the House of Hassan. House of Hassan කියන එකේ symbol එකලු the most rivers family in the old city. Old city එකේ ඉන්න mall river
rewarded. Can වැඩියම reward හම්බෙලා තියෙන family එක. Their house stand on the western side of the old city market. Okay, old city market එකේ western side එකේ තියෙනවා. old city market එකේ old city එකේ market එකේ western side එක. එතකොට north මේ පැත්ත. මේ පැත්තේ south මේ පැත්තේ west, right? මේ හරිනේ. Yeah. Yeah, market area. Go away! What? Who do you think you are? Leave it! Hi Jensen, මට යන්න වුණා සයන්ස් පාඩම් කරන්න මොකෝ උනේ අම්මගේ කේස් එකද අම්මගේ කේස් එක කියන්නේ මේක සයිඩ් මිෂන් එකක් බා මේක සයිඩ් මිෂන් එකක් Hi Jenny කුෂාන් hi bro Hi boys අපි මාකට් එකට යන්නේ මාකට් එකේ වෙස්ට් එකේ right south west කියන අනිත් පැත්තේ right Nice affordable clothes. Step right up. Right west Metin, nice. Who's there? Who's there? Alright boys, මේ තියෙන්නේ ගෙදර. අපිට මං හිතන්නේ වෙස් වලාගෙන යන්න වෙයි. වෙස් වලාගෙන යම් මාස්ක් එකක් දාන්න. Another knife in the pillar. May I ask you something? Why don't you go and ask your rich friends? Fuck you motherfucker. Alright boys, අපිට වෙස් වලා ගන්න වෙනවා right. අමුතු නිකන් අමුතු විදිහට Don't pass by. Welcome. Let's pick something that suits you. අපිට මාස්ක් එකක් wow okay Don't leave. Take one more look. අංග ඇඳුමත් ඉවරයි මේ ඇඳුමගේ I need to buy something Oriental rugs at a good price. Let's pick something that suits you. Muslim කෙනෙක් වගේ මේක මේක අරගෙන no within mask එකක් දාව right Thank you. Be careful with what you've taken. Who's there? අපිට මුස්ලිම් කෙනෙක් වගේ ඇඳගන්න වෙයි බා outsiders okay Yeah, අපිට මුස්ලිම් කෙනෙක් වගේ ඇඳ යන්න. අරෝගේ ඇඳුම් මොන වගේද බා? Seni görmek güzel. Okay. මූවගේ ඇඳ තියෙන මුස්ලිම් ජටාවක් දාන්න ඕනයි. Another knife in the pillar. Okay, මෙතන කතාවක් කියනවා නෑ. Another knife in the pillar. Okay, another knife in the pillar. All custom. Okay, W keep. Blood revengeance, okay. Father,
Sale to Bacchus, family owner. Gaja Kamaraj, all blood vengeance came to Cardona from Albania during the Ottoman rule. Some locals find it appealing, some but not all. And the pillar of knives stand high as a grim reminder of that. Pillar of knife, right? Nice afford. Let's pick something that suits you. right? Muslim What? Don't leave. Take one more look. Let's pick something that suits you. Be careful with what you've taken. Let's pick something that suits you. Don't leave. Take one more look. Who's there? Fuck. Could you help me? You'd do better to hide yourself at home and do not ask anybody such questions. Could you help me? No, I don't think I can help you. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Nice affordable clothes. Come. Step. Let's pick Decorate your something that house in suits you. Oriental. Mask क्या कौन है बोल Be careful with what you've taken. Don't miss out on my unique clothes. बड़ा मैं आप बेटा होने का मुकद्दमे closest to outsiders, so Who's there? outsiders lada wahala tinne kidara ba so
බා අපිට ගන්න තියෙන්නේ මාස්ක් එකක් ගන්න ඕන බා. පොඩි හැවියි. Camera. Come, decorate. Merhaba. It's a good day for a purchase. Don't hurry, we can bargain. Don't miss out. Let's pick something that suits you. මොන වගේ තොප්පියක්ද? ඕ මම ඉංග්‍රීසි ජෙන්ටල්මන් කෙනෙක් වගේ පේනවා නේද? So මම පේන්න ඕනේ මුස්ලිම් කෙනෙක් වගේ right? Oh, okay. Nice. මේක රෙඩ් ගන්න වෙන මේක. හරි දැන් මම මහත් එක්ක වගේ පේන්නේ. ඔය තියෙන්නේ. හරි බං හරි. ඔය අරගෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි මහත් එක්ක වගේ. හරිද? දැන් හරි මචං. දැන් ඉතින් ඇතුලේ තමයි පොයිසා. Who's there? What? What the fuck? Bro, what the fuck? Nice affordable. Let's pick something that suits you. ඇඳුවේ මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවා මචං. So මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නෑ බා. දුප්පත්ම මිනිස්සෙක් වගේ පේන්න ඕනේ. අරනේ බා මේ ඇඳුම රයි. මේ ඇඳුම රයි. Be careful with what you've taken. Who's there? IND, what the fuck? Don't miss out on my unique cloth. Let's pick something that suits you. Be careful with what you've taken. Let's pick something that suits you. නෑ මාව පේන්නේ මහත් එක්ක වගේ බා. right side එකේ ඔක්කොම කොළ පාට වෙන්න ඕනේ නෑ. ඒකේ පෙන්නන්නේ මචං එක එක යෝබා. මේ තියෙන්නේ පතල් එකක් හරිද? මේ තියෙන්නේ රජයේ නිලධාරියෙක් හරිද? මේ තියෙන්නේ වැදගත් පුද්ගලයෙක්. right? ඒ වගේ බා. අපි මේ යටම එකට එන්න ඕනේ බා.
යට මේක වැටෙනවා හරිව. Be careful with what you've taken. Who's there? Turkish guard, sympathetic, ambidextrous. Turkish, right? නෑ අපිට කොහේ හරි මිෂින් එක පසල්ලේ කොහේ හරි මිස් වෙලා තිනා කියන ලබ්බා. නෑ බා. නෑනේ. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry, my brother. I know nothing about it. Not bad. මං හිතන්නේ එහෙම තමයි. ගුරුතිය කතනමිය. Ne iyi bir insan. May I ask you something? Interesting. But I've never heard of it. වැරදි. This isn't working. මම වැරදි එක You මේවා might need a different tack. Who's there? Nice affordable clothes. Let's pick something that suits you. කන්නාඩි නා රැවුල කේසියක්ද මේක 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 මේකෙන් ගොඩක් පේනවනේ ඒක ගන්න බෑනේ බා Oh, මේක රෙන්ට් කරන්න බෑ බයි කරන්න ඕනේ. හරි. Nice. A good choice. A good choice indeed. Let's pick something that suits you. Wait, what? Don't leave. Take one more look. Don't pass by. Let's pick something that suits you. අලිය ගැහුවේයි ඩාට් එක හින්දව Okay. Oh, मैं मुस्लिम मैं इंग्लिश मैं मुस्लिम मैं इंग्लिश तो දෙවෙනි එක වැඩි වෙන්න ඕනේ බා right boys oh okay nice make it nari nice right Be careful with what you've taken. දැන් කොහොමද මචං මගේ මේක okay මුස්ලිම් ගතිය උඩරිමයි nice Who's there? Hey, what? Don't miss out. Let's pick something that suits you. Okay. ඊට පස්සේ A good choice. A good choice indeed. Who's there?
Who's there? මචං මාස්ක් එකක් දාන් ආයේ මචං. What the fuck bro? Don't miss out on my uni. Let's pick something that suits you. වේ අරක නේවී කැඳුමන්නේ වේ නේවී කැඳුමක් ඕ අතනින් නේවී ඇඳුමක් අපිට හම්බුණා නේද පොලිස්මන් මේක නේවී කැඳුම right navy uniform right Leave. Take one more look. Let's pick something that suits you. Okay. Don't leave. Take one. Boys, මේ මාරි වෙන්නේ අරු නේවී කියනේ right yeah මාස්ක් එක දාගෙන टोपी ඔන්නේ නේ නේවී टोपी දාන්න Look. Don't pass by. Well. මේ නේවී කැඳුම නෙවෙයි the fuck මේක ඇඳුමක්ද බා මේක සම්පූර්ණ ඇඳුමක් බා holy shit bro the fuck Who's there? Yo කසුන්නයි boys මොකක්ද අවුල තියෙන්නේ Don't pass by. Welcome. Let's pick something that suits you. මැරෙක් වගේ ඇඳ ගන්න ඕනේද බා නෑ රයිට් අපි මුස්ලිම් කෙනෙක් වගේ අඳන් යන්නේ are you buying? What are you selling? African casual. Prefer to okay. All your pants. You're in uniform. And gold rages. Okay, මැරෙක් අපි අඳින්න ඕනේ මැරෙක් වගේ බා. Okay. A good choice. A good choice indeed. Who's there?
නෑ කොහේ හරි අපිට මිසින් වෙලා තියෙනවා කෑල්ලක් බොයි. Oh, වැරදි boys අපි මීට කලින් මෙතෙන් එන්න ඕනේ. මේ Corporal Riley was station Corporal Riley's was stationed at the request. Okay, මෙතන house near the bridge in the old city. I can ask. Fuck man. වැරදි scene එකනේ boys. Fuck. Wait, what? Who's there? වැරදුනා හරි boys. මේ මට පොඩ්ඩක් මේ so අරුවේ ගෙදර තියෙනවා මෙතන මේ මැරුණ තැන. so උගේ ගෙදර තියෙනවා. මේක පින් කරන් ගියාම මට ගෙදර හම්බෙයි boys. යා මෙහෙම ගියාම ගෙදර හම්බෙයි. Selam. උගේ ගෙදර කොහෙද තියෙනවා කියන්නේ boss station එකේ. Okay, me lagging everyone කියනවා. Can you satisfy my curiosity? Can't say I know. Nasılsın? Be move ඇట్ලා මරන්නේ මෙතන නෙමෙයිනේ බා. move ඇట్ලා මරන්නේ මෙතන ඉන්නේ බා. අනිත් පැත්තෙන් නේ. පගාව දෙමු නෑ මම බොයිස් මම මෙසේ කියන්නේ මම බං ඉස්සරහින් බං කියන්නේ මං පියවරක් පස්සෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ බං මම එක පියවරක් මග ඇරලා ගිහලා තියෙන්නේ බං මං කැලෙම්ම මම උගේ ගෙදරට ගියේ නෑ බයි ගෑවුනේ බං my bad boys sorry we are learning right so අර මනුස්සයා ගෙදර තියෙන්නේ කොහෙද කියවනම් කියන්නේ Is this familiar to you? Oh sir, I'm afraid I don't know about that. So මුගේ ගෙදර තියෙන්නේ මේක ළඟ කියලා කිව්වනේ. So කියනවා stay at the requisitioned house near the bridge in the old city, right? I hope the police find the murderer. Could you help me? I clearly have nothing to do with what you are asking of. The barracks are off limits to civilians. You aren't here to relieve me from duty, are you? Oh well. Fuck yes, man! I am a fucking gamer, bro. I am a gamer, boys.
I am a gamer, man. See this shit? Hey, gentlemen. How's it going? Can I ask you a question? Ah, I know this, yeah. Let me help you. Okay, unknown Lothario. He has recently ended his promises way after meeting the one. Unknown Lothario. He was recently ended his promiscuous ways after meeting the one. Who the fucking one, bro? Okay, मुझे लोकर के मनोहर अभी होया करने बोला मुझे सर मुझे पाल लिया थी लोकर है मुझे कहाँ पर Ridley's blood. Find out what the Marines are planning. Okay. General will. Yeah. Okay. So together for a pub, take revenge. Murder. Okay. Ridley's blood is on honor. Okay, nice. Go to pub. No. Take revenge. No. This is I have overheard a conversation between Marys, agitated by the corporal's murder. Okay, corporal murders can podi mate. They were eager to take justice into their own hand. Their officer urged calm, insisting that they must wait for superior orders. I have overheard a conversation between Marys, agitated by the corporal's murder. They were eager to take justice into their own hand. Their officer urged calm. Okay, munge නීතිය උන්ගේ අතට ගන්න හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මරණය ආරංචි වුණාට පස්සේ they must wait for superior order. Okay, order වලට ඉන්න ඕනේ. Okay. Where the fucking box, bro? මේ කොහරි ලොකර එකක් තියෙනවා ලොකර එකක් මිසින් මචං Medin we camera in right? Okay. Nice. A room after my own heart. Son, General said, son, you are aware your position on Cordona is the man astride a three-legged horse. Two legs are manpower and ships. The third, like it, is not. In the house of the eagle, remove one, and everything will collapse. Okay, house of the eagle, remove one. Okay, so the position Cordona is a man aside three-legged horse. කකුල් තුනේ අශ්වයෙක් වගේලු හරිද? The legs කකුල් ටික තමයි manpower and ships. The third, like it is or not. කැමති වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි එක අයින් කරොත් eagle remove. The house of eagle අයින් කරොත් collapse වෙනවලු හැමදේම. So would you kindly pull up your damn trousers and start behaving like a Ridley? I have tolerated your escape long enough, and now I hear you have been gallivanting around the old city. This must stop immediately. Ottomans lives by their own rules as long as we respect them. Our fragile peace hold. Do not disappoint me. Okay, තාත්තෙන් ආපු ලිපියක් එයාව Just lost ear for my මේවා taste. කරන්න එපා කියලා. මේ අල්මාරිය ඇදලා තියෙනවා. There are scratches on the floor. The locker was moved. Nice. Got me. ලියුමක්
Jalen's letter. Since our last meeting, I have been dreaming of our short time together, but my dreams keep turning into nightmares. I fear that someone will find out. I know what I said before, but I was wrong. I want the life you promise. I am ready to escape with you. I will be waiting for you at my house at dawn. Use the entrance with no eagle over it. The servant will expect an Ottoman woman wearing the scarf I gave you. I will be waiting for you at my house at the dawn. Ooh, අපි දැන් යනවා boys. I will wait for you at my house at the dawn. Use the entrance with no eagle over it. The servant will expect an Ottoman woman wearing the scarf I gave you. The servant will expect an Ottoman woman wearing the scarf I gave you. අම්මට ගෑණි කියනවා ගෑණික් වගේ වෙස් වලාගෙන එන්නලු යාගේ සර්වන්ට්ලා බලන් ඉන්නවලු මං එයාට දුන්න ස්කාෆ් එක නේ කෙල්ල මෙයාට ස්කාෆ් එකක් දීලා හරිද ඒ ස්කාෆ් එක දාගෙන එන්නලු ගෑණික් වගේ වෙස් වලාගෙන හරිද Ottoman woman wearing okay මුට වෙස් වලාගෙන එන්නලු කියන්නේ මේ කියන්නේ කෙල්ල හරිද මේ කෙල්ල කියනවා මේ අපේ මේ අන්තිම හමුවීම මට බයයි ඒ කියන්නේ මචං වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි හරිද වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක හරිද මේ මිනිහා ඒ House of Eagle කියන ඒ ගෑන් එක කියමු ගෑන් එකක් හරි මොකක් හරි සමාජ කණ්ඩායමක් ගෑණික් එක්ක යාළුවලා ඉඳලා තිනවා. හරිද? මේ පිළිබඳ මිනිහෙක් දැනගෙන ඉඳලා තිනවා. ඒ මිනිහා රයිට් ඒක ඒ කට්ටියට කියනවා කියලා මුව බ්ලැක්මේල් කළා රයිට්. අරට බ්ලැක්මේල් කළා තමයි පාර්ලිමේන්ත ළඟට හම්බෙන්න එන්න කියලා තියෙන්නේ. බට් ඒ බ්ලැක්මේල් කරලා හම්බෙන්න කලින් මුව මරා දාලා තිනවා. ඇයි මරා දාලා තින්නේ? අපි දැන් මුව ගෑණිව හොයන්න යන්න ඕන රයිට්. මේක පට්ටම මේ වටන එවිඩන්ස් එක රයිට්. ඒක පට්ටම වන් කී එවිඩන්ස් එක රයිට්. හරි මං කී සල්ලි That's quite a hefty sum. Enough to start a new life. මුන්දෙන පැනලයන් ඉදලා තියෙන්නේ. 2 tickets to London. මුන්දෙන පැනලයන් ඉදලා තියෙන්නේ බං. For the corporal story. Alright boys. So අපි දැන් හොයාගන්න ඇඳුමක් right? මේ කෙල්ල දුන්න ස්කාර්ෆ් එක හොයාගන්න ඕනේ. කොහෙද තියෙන්නේ? පින්තූරය තාත්තයි In the පුතේ. son of a general must be difficult. Okay පිටිපස්සේ මොනවද තියෙනවා? Rise all the way to the top. Make me proud. තාත්තා son. දීපියත් පුතේ උඩටම යන්නලු. දෙපන්නයක් තියෙනවා. All evidence collected. But wait. Can you imagine me wearing that uniform? I think I'd look rather dashing. Wait boys. උඹලට හිතෙන්නේ නැද්ද බං ජෝන් කියන්නේ අපේ මනසේ ඉන්න බොයිස් උඹලට හිතෙන්නේ නැද්ද බං ජෝන් කියන්නේ අපේ මනසේ ඉන්න එකෙක් කියලා බං ජෝන් හැම වෙලේම හැමතැනටම දැන් මම මේ ඇඳුම දැන් ඉන්නවා ජෝන් නිකන් එනවා ඒ කොහොමද ජෝන් කියන්නේ අපේ මනසේ ඉන්න එකෙක්ද බං ජෝන් මැරලාද ජෝන් ඔයා කොහෙද ඉන්නේ ඕකේ ඇයි බං මට මයින්ඩ් පැලස් එකට යන්න බැරි ඒ වගේ එහෙම තමයි ෆයිට් ක්ලබ් එකේ වගේ නේ අම්මු ෆයිට් ක්ලබ් එකේ වගේ නේ සිරාවටම අද මූණු නෑ බං ජෙන්ස ෆුල් චිල් ලියයි ඔයි මේ මට සිරි ඔක්කොම එවිඩන්ස් කලෙක්ට් කරා බොයිස් හරිද සෝ දැන් ඕකේ let's go පොඩ්ඩක් so එතකොට so මට okay so මංගා තියෙනවා මේ ස්කාර්ෆ් එක it create the right chemical මෙතන chemical analyst එකක් කරන්න පුළුවන් මේ මොනවද පොඩ්ඩක් I'll create the right chemical solution. I will be able to remove the stains without damaging the fabric. Okay. ඒ කියන්නේ මේ ලේන්සුව damage කරන්න නැතුව තියෙන paint එක අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. Okay. Alright. Chemical analysis. Okay. හදන්න තියෙන්නේ මචං 4යි 3යි 4යි. Okay. මේකේ 3ක් තියෙනවා නේ. Okay. මේකේ 3ක් තියෙනවා කියන්නේ තව එකක් ඕනේ නේ. Okay. මේකේ 4ක් ඕනේ.
තුනක් තියෙනවා මෙතන. දෙකක්. ඕකේ. පහක් තියෙනවා මේ. දෙකයි. ඕකේ තනි ටික තියමුකෝ තනි ඉවරයි. මේක තනි ඉවරයි. මේ තනි ඉවරයි. ඉන්න පහයි. තනි. ඕකේ දැන් හතරක් හදා ගන්න ඕන රතු පාට එකේ. ඕකේ. හතරක් හදා ගන්න ඕන. Oh my god. මේ මොකද්ද මේ? වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Wait. Okay. Wait, අරව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද මේ ඔපරේෂන් එක? What is that? So මේක දාපුවම 3කුයි ඍණ 1කුයි එනවා. +1 boys එකක් වැඩිපුර එනවා එකෙන්. හරිද? ඕකේ ඕකේ. එකක් වැඩිපුර එනවා එකෙන්. nice. So let's go. එකක් වැඩිපුර එනවනේ. right? ඕකේ දැන් අපි හදා ගන්න ඕනේ මචං. ඕකේ එකක් වැඩිපුරනේ. මේකෙන් හතරක් හදාගන්න. තුන්වෙනි එක අරගෙන මේක තියලා මේකෙන් මෙතෙන් දාපුවම හතරක් එනවා. right? nice. හතරයි. තුනයිනේ. මේකෙන් දෙකයි. right? මේකෙන් එකක් ගන්නවා. මේකෙන් තුනයි. මේකෙන් හතරක් හදා ගන්නවා. මේකෙන් හතරයි. nice. මේ තුනම එකට වෙන්න ඕනේ. nice. මේ දෙක මේක okay. මේ දෙක එකට වෙන්න ඕනේ. මේ දෙක එකට වෙන්න. මේකයි මේකයි වේ දෙකක් යන්න බෑනේ හරි නෝ නෑ හරි මේක මෙතෙන් එන්න ඕනේ නෝ ඕකේ මේක එකක් වැඩි වෙන්න ඕනේ හරිද එකක් වැඩි වුණා 4යි. ඊපස්සේ මේක එකක් වැඩි වෙනවා 3යි. right? ඊපස්සේ 4 වෙනි එක ගන්නවා මේක. right? ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට වෙනවා. right? මේ දෙක එකට වෙනවා. right? මේ දෙක එකට වෙනවා. ඊට පස්සේ තව මේ දෙක එකට වෙන්න ඕනේ. මේක නේ. මේ දෙක එකට වෙනවා. right? මේකයි මේකයි එකට එනවා. why nice මේක right let's go boys alright okay now that I have cleared the blood of the scarf I can use it for this දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙස් වලා ගන්න යෝ wow Wow, 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 wow. 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 මේ ස්කාර්ෆ් එක Ottoman woman. So the servant will expect an Ottoman woman wearing the scarf I gave you. අපි ගෑණියෙක් වගේ මේ ස්කාර්ෆ් එක දාගෙන යන්න ඕනේ බයි. wow okay. wow. wow. So මේකනේ මාකට් එක. මේ ඕල් සිටි මාකට්. Where's the market? Nice. Let's go. Big brain. okay. So अभी market टे रहने. Market टे को बा? नहीं right? All city market right? Let's go. So मैं क्या किया? Right. So දැන් අපි ගෑනු කෙනෙක් වගේ ඉස්සලා ගන්න ඕනේ මචං. What the fuck?
Come. Decorate your house in Oriental style. Let's pick something that suits you. අපි ගෑණියෙක් ගැන මම නේද යන්න ඕනේ. මේක ගෑනුවෙක් කෙනේ right? Oh, I see boys, I see. Wow, මේක eyes. Ooh, dada ගෑණියෙක් වගේ ඉස්සරහට යන්නේ. Wow, Ottoman woman right? Oh, මේක right? Wait, what did I boy? What did I boy, boys? Wait, what? So, okay. Choice. A good choice indeed. Let's pick something that suits you. मैं गैनी क्या रहा है? What the fuck? Female Ottoman outfit, nice. A good choice. A good choice indeed. Nice, dada. Oh, dada, nice. So, eagle නැති ගාවට යන්න ඕනේ. So, උන්ගේ house එක තියෙන්නේ west entrance එකේ, right? Don't fucking bug me, bitch. Keep walking, stranger. Eagle නැති entrance එක. Eagle के නැති entrance එක. Who's there? Are you able to help me? It's a shame I can't answer your question. I will be waiting for you at my house at dawn. Use my house at dawn, Ravela. Use the entrance with no eagle. Oh wait. So eagle කෙනෙක් නැති entrance එක, right? මෙතන eagle කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙන කොහේ තව entrance එකක් තියෙනවා. Oh, nice. You are expected. Quickly, come in. Nice. Let's fucking go, boys. Kalana, thank you like it. So, who are you? Where's Mark? Answer me or I'll call for help. You will do no such thing, Jalen. We both know it. How do you know my name? And why are you wearing this scarf? What has happened? A flood of questions, but I only have one answer. Mark Ridley is dead. No. This cannot be. You're lying. Tell me you're lying. Hello, Jenny. Kalana, hi. Keep your voice down, miss. I don't have time for a lady's hysterics. Mark has been murdered, and I believe that the murderer is part of this house. No. It was a secret. We were meeting. How could anyone find out? The truth always comes out one way or another, but enough of this. Tell me, have you seen anything suspicious here? No, I heard the servants talking about blood near the main entrance, but I didn't think... This is too much for me. I can't. Why did you have to be so mean to her? I wasn't mean. Now is not the time for pity. Is that you or your reptilian brain talking? මේ මූ මනසේ ඉන්නේ කෙබ්බා. Fresh blood. A bloody trail. Let's see where it leads. Okay, nice. Okay.
pile of fresh clothes. How convenient. All soaked in blood. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Huh. Do you doubt me? And मेरे blood තිබිලා වුණා. Boys, left sample, no room for error. Identify the killer on the first try. Okay, move. Okay, so killer then in the boys. Fresh clothes. Alut menu, right? Do you think they'd mind if I washed my shirt? I haven't changed in days and I'm starting to smell. Madhura ji, hi, Madhura. Madhura Jim. Boy, them a minimum ro kon Madhura. Hello. Minimum ro में लंग को है रहते हैं. Wait. So, අපි ගාව තියෙන යතුර right? වේ කොහෙද බා යතුර? අපි යතුරෙන් ඇරියද බං අල්මාරි යතුරනේ wait boys පොඩිද ඇඳුම් මාරු කරාට ලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා So, boys, කොහේ බෙහෙත් දාලා තියෙනවා right? කොහේ බෙහෙත් දාන තැනක් තියෙනවා right? කොහේ බෙහෙත් දාන්න ඕන right? එනවා මේ පොඩිද කොහේ බෙහෙත් දාලා තියෙන්න ඕන right? wait. බෙහෙත් තියෙන්න ඕන right? I'm busy. A woman? But we're looking for a man. You said so yourself. අයියෝ! මිෂන් එක කැන්සල් වුණා බං පළවෙනි පාරේම අඳුරගන්න අයියෝ මම මිනිහෙක්ට කතා කරානේ. ලෝල් බං. Fuck man. අඩෝ වයි බං. අඩෝ වයි බං. ඉතින් මම බෑනේ කරන්නේ. Shit, lol, ba?
කමන්නේ අවුල නැහැ. එකපාරෙන් අඳුර ගන්න ඕනේ. බෙහෙත් දාලා තියෙන්න කොහෙද right? මිනිහාගේ ඕකේ. මිනිහා ඉන්න ඕනේ boys. පපුව මැදින් කැපිලා right? බලන්න. Turkish gone blind. Okay, මිනිහා අන්ධයි right? Turkish woman, dirty clothes, friendly. Okay, dirty clothes. Alut tanu නෙමෙයි right? Turkish man, dirty clothes. Yeah, අලුත් තanu නෙමෙයි boys. ඔලුවර දෙනවා ඔලුවේ අමාරුනේ Turkish noble, sympathetic, wounded. Ooh. Wow, අර ජාතියේ පිහිකොප්පකුත් තියෙනවා මෝ තමයිනේ. Okay. Consumed by guilt or stress. Okay, stress එක හරි වර්ධකාරී භාවය right. Hives, red spots. Okay. ලේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බැන්ඩේජ් එකක් ගහලා තියෙන ලේ එළියට ඇවිල්ලා. මූණේ මිනිමරුව right. Hands are shaking. Cuts and scars. තුවාල තියෙනවා, කැපුම් තියෙනවා, අත් දෙක වෙවුලනවා. Right? අලුත් ඇඳුම් right? පිහිය right? Knife is missing. Okay. The culprit is the house of the eagle, judging by his own name. Shit. What? The culprit is at the house of the eagle, judging by his ornamented sheath. He is the section of this family, wearing a bloody hand bandage under his shirt, and due to the missing knife of his teeth. Okay. Sheath කියන්නේ අර පිහිය දාන එක right? ඒකේ පිහිය නැහැ කියනවා. හරිද? He is clearly the murderer. මෙහා තමයි මිනිමරුව. It seems that his heart is still racing and he is still wound up for a fight. He is trying to suppress it by his body giving him away. Okay. So okay, පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක. It looks like the consequences of his actions are finally sinking in. Everything in his bearing indicates that he is smitten with an remorse for what he did. Okay. So මූ තමයි boys මිනිමරුව හරිද? On edge කියන්නේ it seems that his heart is still racing and he is still wound up from a fight. He is trying to suppress it, but his body gives him away. Okay. So මුගේ බොඩි එක කියනවා මූ තමයි මිනිමරුව කියලා right? මේ මොකද? remorseful කියන්නේ it's look like the consequences of his actions are finally sinking in. Everything in his bearing indicates that he is smitten with remorse for what he did. Okay. Observe that the bandage, hands are shaking, knife is missing, consumed by guilt or stress, highs. Okay. On edge, yani it seems that his heart is still racing and he is still wound up from a fight. He's trying to suppress it, but his body gives him away. මොකද්ද බං මේකේ තෝරන්නේ? පළවෙනි එක කියන්නේ boys මූ මේ කියන්නේ මුගේ තුවාලේ හංගන්න හදනවා ඒත් උගේ අත වෙවුලනවා ඒ කියන්නේ උගේ බොඩි එක ඌව එළියට පෙන්නනවා කියලා right? දෙවෙනි එකෙන් කියන්නේ right?
This will look like he consequence of his action as finally sinking in. Everything in his breathing indicate that he is smitten with remorse. Okay. What are you staring at, you crazy woman? Confront him. Silently leave. Huh? Did you want something? What is this? Colby's for pain. I have been able to observe the suspect from up close and identify him as a murderer. Now I can take his case to Mr. Steve. හරි අපි මිනිමරෝ අඳුරගත්තා right? Mr. Steve කියන්නේ කවුද බං? Mr. Steve කියන්නේ කවුද බං? So, here you are. The wounded eagle and its eyrie. What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I hate to interrupt you while you're struggling with your conscience. Perhaps you ought to have made peace with it before doing the deed. My conscience is perfectly clear, Britt. Do you have any idea who you're talking to? Indeed I do. You are the obedient son of this house. Obedient and wounded. But let me explain. I am Osai, son of Hassan. You are on my father's property, and you better stop all this jabbering nonsense. My name is Sherlock Holmes. I have every reason to believe that you were involved in the murder of Mark Ridley. Are you accusing me? Let me think about it. Oh fuck. Now. That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears an eagle crest. The same same crest crest that is so proudly displayed within your house. And a proud house we are. My father speaks for all Ottomans on this island. Remember that. Regrettably, I failed to detect much pride in the callow way you ambushed the corporal. Description එකේ තියෙන fallout 4 කියලා. Oh, අපිට මේ මිනිස්සයාව බේරගන්න පුළුවන් boys. So අපිට කටකතාවක් ඇහුණා between Marys. So මේ corporal මැරුණ එක ගැන right? හෙන මේකෙන් හිටියේ right? සමහර විට දැන් මුංග උන්ට අල්ලලා දුන්නා නම් මොකද වෙන්නේ? මුව මරනවා right? උඹලට තේරෙනවද? කටකතාවක් ගියා. ඒ කියන්නේ දැන් පොලිසිය එකෙන් මැරුණා යකෝ දැන් අල්ලන් ආපුම ඇට්ට තල්ලා කුඩු කරලා මරනවනේ බං. තේරුණාද? So මුංග පොලිසියට අල්ලලා දුන්නොත් සමහරට මූ මරණ සීන් එකක් තියෙන්නේ. තේරුණාද මේක? Okay. Wow. What are you saying? What's all this pickled cabbage? I'm saying, please pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. Let me think about it. Wait. වැරදුන පොඩ්ඩේ නාය කරු.
I go. That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears an eagle crest, the same crest that is so proudly displayed within your house. And a proud house we are. Make up කරන්නේ Fallout 4 කියලා තියෙන සිරා. මොකක්? නෑනේ. නෑ දැන් හරි Sherlock Holmes chapter 1 යි. මේ මම thumbnail එක දෙන්නේ නැද්ද බා? Nice. Nice. Got it. What are you saying? What's all this pickled cabbage? I'm saying, please pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong... Let me think about it. That's right, I am. I recovered the murder weapon. And a proud house we are. My regrettable... එකක් හරි. දෙවෙනි එක right? Blackmail letter. What are you saying? What's all this pickled cabbage? I'm... Fuck. Let me think about it. වැරදීනි බා. එකයි. What are you saying? What? What's all this pickled cabbage? I'm saying, please pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see... What the fuck? Let me think about it. Blackmail letter එක? Okay. And regret... Fast එක? It couldn't have been very comfortable for you inside that chest, waiting to catch the corporal off guard. Couldn't you find a better place to hide? You're a fine one to talk of tactics. You're dressed as a woman. If you'll pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. Nice. Okay, දැන් හරි දෙකක් හරි තුන්වෙනි එක හරියට ගියොත් හරි බොයිස්. තුන්වෙනි එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? තුන්වෙනි එක වෙන්න ඕනි මේකනේ. මොකද්ද මේ මාස්ක් එක right? මාස්ක් එකද? මාස්ක් එකද නැත්තම් මං හිතන්නේ ජෙලයන්ස් ලෙටර් right? බොයිස් ලියුමද මාස්ක් එකද?
මේක right? All right, that's enough. First, you sneak into my house. And now this? We'll put you down like the rabid dog you are. Hurry. I'm coming for you. Too simple. Oh, fuck. Take a rest, my friend. Too simple. The snuff's ready. Fuck. No. No more Give him the pepper snuff. Fuck. Don't. The snuff's ready. Too simple. Give him the pepper snuff. Oh no, fuck. Oh no, fuck. You can overcome the brute now. I'm coming for you. Oh no, fuck. I'm coming for you. Boys, I fucked up, boys. Don't bother. The snuff's ready. I'm coming. Ow! Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. No. Fuck, Mr. Nova shot එක හැමලෙම මරන. No, fuck. What is this job? Bro, what the fuck is this, man? Too simple. The snuff's ready. It's time for you to go to prison, Azai. Come with me, and let's do so peacefully this time. You'll regret this, Brit. Get out of my face, Brit. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Wait, boys. Get out of...
my face, Brit. This area is restricted. Oi, boys, me? Get out of my face, Brit. මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා මචං. Oh man. Ma වැරද්දුවනේ. Get out of my face, Brit. Get out of my... ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ද මියුසියම් පුරන බට් චෙක් පොයින්ට් 2022 18:36 9:30ද right 21:34ට එකක් සේව් වෙලා තියෙනවා 21:32 ඕ 22:32 right 21:28 පහයි 23යි 21යි 21ටත් තියෙනවා 28ටත් තියෙනවා 21 2022 පහයි 23යි 21යි මේක ලෝඩ් කරමු මොකද වෙන්නේ අපිට ආය යන්න පුළුවන් අපසර බයින්නකෝ Nice. So boys, අපි මුව පාපොච්චාරණය කරන්න ගත්තා නම් හරි බා. So, here you are. The wounded eagle in its eyrie. What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I hate to interrupt you while you're struggling with your conscience. Perhaps you ought to have made peace with it before doing the deed. Okay, so Buddha. මුලින්ම වෙන්නේ මේ කට කතාව කියන්න ඕනේ බා. පොඩ මන් දන්නවා. මෝ බය කරන්න ඕනේ බා. Have you completely Let me think about it. Okay, පළවෙනි එක. The P. That's right. Got it. ඊළඟ මොකද බා? මාස්ක් එක දීලාගෙන. What are you saying? නෑ. කෙලුණා. Let me think about it. අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මන් දුන්නේ? Here. That's blackmail letter එක right? It couldn't have been very comfortable for you inside that chest, waiting to catch the corporal off guard. Couldn't you find a better place to hide? You're a fine one to talk of tactics. You're dressed as a woman. If you'll pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. Okay, nice. දැන් අරක බා. දැන් මේක බා. Let me think about it. Make it right. That's right.
මේක හරි ඊට පස්සේ ලෙටර් එකයි එකත් හරි ඊට පස්සේ මරුණ විදිය right All right. Oh fuck. Oh fuck. Boys කෝකද boys blackmail letter එකයි ආයේ අරකයි What the fuck අපි boys මේක ආතල්ලේ ගාව උඹලට දෙනවා අපි fucking අපි එන රාස් පරිශ්‍රක නෙවෙයිනේ බං අපි අලුත් මිනිස්සුන් නේ බං Sir nice accuse පිහිය right ඊට පස්සේ ලියුම right it okay ඊළඟ එක මොකද්ද blood trial ද ඔව් blackmail letter එක ආයේ මොකද්ද බං scarf එකද At the heart of this crime is a woman, Jalen. I wonder who she might be to you. Your wife? Unlikely. Your sister? Enough! Don't you dare say a word about my sister. It was he who led her to sin. That son of a dog, Mark Ridley. He spat on our traditions and brought shame to our family. His father promised us peace, but I knew how it would be. You feed the crow, it tears your eyes out. So you risked the peace to right your honor. I had no other choice. Not that you'd understand, Brit. I believe peace between our people to be more important than this terrible incident. You want peace? Well, then stay away from my family and never speak of this to anyone. I won't say a word to the police. It will only complicate matters. There is no need for further bloodshed. You're not so stupid after all. Now get out. Oh, fuck! වික්කනේ නෑ. ඌ හිරේට දාන්න උන්නේ බං. Oh my god. හරි මේ පාර දාමු බෝ හිරේට. දැන් දන්නවනේ මිනිහා කන්ෆෙස් කරා නයි. මිනිහා කන්ෆෙස් කරා. So. Okay. Chaos the mega carry letter and the fucking mask, right? Azai, you are under arrest for the murder of Mark Ridley. You'll have to come with me now. First you sneak into my house, and now this? We'll put you down like the rabid dog you are. දැන් ආයෙ ගහ ගන්න වෙනවා. නා පම් කද්දුයි. I'm coming for you. It won't work this way. Oh fuck me, bro. I could miss the party. What the fuck, man? I'm coming. Power in the end. Don't bother moving. You've lost.
Don't cry, you'll live. Nope. The snuff's ready. Give him the pepper snuff. Fuck. Oh no, fuck, what the fuck? I couldn't miss the party. The snuff's ready. Wait, what the fuck? I'm coming for you. ready kina neighbor? Take a... Give him the pepper snuff. Pepper snuff? What the fuck? Oh, okay, okay. Fuck. Take this! The fuck? No more crime for you. The snuff's ready. Get ready for some pain. Don't bother. Give him the pepper snuff. I'm coming. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. I'll put you 6 feet under. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. මොකද pepper snuff කියන්නේ? Pepper කියන්නේ ගම්බෙස්සයි. It's time for you to go to prison, Azai. Come with me, and let's do so peacefully this time. You'll regret this, Brit. Alright. Woohoo! Get out of my face, Brit. Let's go. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Nice. Let's go. ආයෙ ගහලා වැඩක් නැති වුණා. It's okay bro. කමන්නේ බං. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ බං right? ඒ කියන්නේ උඹලට ස්ටෝරිය මොකද්ද ඇත්ත මොකද්ද නැත්ත කියලා Mr. Holmes, I am in no position to reprimand you, but you should know that your unwarranted intervention will cost us dearly. I did what I had to do. The killer was brought to justice. I didn't expect you to be so narrow-minded.
You have undermined your brother's efforts, and now we will have to face the consequences. Such is the price of law and order, Mr. Estevaux. Everyone must be held accountable for their actions. Law and order? You are clearly oblivious of the bigger picture, Mr. Holmes. There is no point in us discussing it further. I bid you good day. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Fuck. Cardona stories. Hi boys. Okay भैया. Museum में गए. लोग पुलिस ने ये रहा ना. यहाँ का इसमें. अभी हम वही चारों की आर्ट गैलरी रहते हैं एक आप मेन स्टोरी के अल्लाह अम्मा की स्टोरी के अल्लाह. He's even been putting up posters, poor man. Losing it may be the death of him. Learn the circumstances behind the missing item posters. Brother be to London. Music teacher selling antiques covered last year. He's even been putting up. Okay. Brother London. Covered last year. Music teacher, okay. A local music teacher has been putting up posters in Central Scaladio around St. Clement Cathedral, appealing for information about his stolen violin again. Okay, boys. So. Old city के Basa Road and Hermes Save. Okay, Basa Road का Hermes Save Old city के. So Basa Road का Holmes. Basa Road का Hermes Save का मेथड नहीं. What is this? මෙතෙන් තමයි යන්න ඕනේ. මෙතෙන් යන්න ඕනේ. පින්නේ කොහෙද මචං? පින්නේ මෙතන right? Yeah. එහෙම සීන් එකක් තමයි අද වෙන්නේ. Crossroads, right?
art gallery, nice. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific! I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please දැනට take a මොකද look වෙලා around if තියෙන්නේ you're ජන willing. අම්මට The under අම්මා මැරලා gallery කියලා is හිතුවේ through the door at the ෂර්ලෝගෙන් ඒ end. වුණාට අම්මා I මැරලා will තියෙන්නේ see what I ෂර්ලෝගෙන් see. නෙමෙයි boys. අපි ඒ ගැන හොයන ගමන් ඉන්නේ. Alright boys, fuck. Art gallery ට යන්න ඕනේ නේද? The last evening, Vogel heard a noise from the under gallery. Okay, he descended the stairs but failed to check truly. I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? The fuck? The luncheon on the grass. Okay, චිත්‍රේ නම. So මු art gallery අපිට පෙන්නන්න නෑ boys නේ. ඔය එළියට යන පාරව. Okay. So මු අපිට art gallery පෙන්නන්න නෑ නේ. I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? මු අපිට පෙන්නන්න නෑ boys. You sure you don't like art, Sherry? Pussy. What the fuck is that? Gani, give me gunny. Okay. Gustavo Moreu. What the fuck? Boys, මොකද්ද මේ වෙන්නේ? Oh, maybe. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. AC Swinburne's room. The AC Swinburne room. Okay? Swinburne room. Okay. Apa? Malu ah. A simplistic attempt at provocation. What the fuck? A simplistic attempt at provocation. මොකද්ද බං AC ඉන්නේ? And the torture room man, right?
A true artist never shows an unfinished piece. Okay, කැඳලෙවුරු නැතිර පින්තූරය. සවලක් තියෙනවා. Old and hasn't been used for a long time. use කරලා නෑ. සවල් කොතන 24 inches 29 The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Wait, what? John and I went down to the basement of the exhibition යටට ගියාලු where his more provocative works of art are kept out of the public අර හංගලා තිබ්බ චිත්‍ර ටික පල්ලේ තියෙන්නේ. A cold footprint trail had been left on the floor. Okay, අර අඟුරු වල මෙව්වයක හින්දා අඩිසලකුණු බිම තිබ්බලු boys. හරිද? I.Y. Franco's room. මේ room එක I.Y. Franco's room. The left step is shorter than the right, which indicate lameness. Boys, lameness කියන්නේ මොකද්ද මචං? ඒ අපිට පොඩ්ඩක් මේ පොඩි ඉංග්‍රීසි සිංහල කන්වර්ෂන් එකක් ඕනේ. මේක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ lameness. lameness. කොරනේ කොර ගහනවා right lameness. කොර කුසීතකම. ඒකද lameness double s එනවනේ. කුසීතකම කියන්නේ කොරනේ බා. කොර ගහනවනේ. Okay, nice. Okay. Got it. Okay, Gallanguru. Closed with a metal bolt. What is this? Hirila di, no? Fresh. Magnet filling fresh. Okay. Oh, make it right? Footprints. Size 9.5. Wait, 9.5? Wait, now मैं हमारा इसी पढ़े था मैंने. So, okay, a coal. Okay, मैं कहाँ ने footprint? A coal footprint being left on the floor in the Y Frank's room. I.Y. Frank's the left step is shorter than the right, which indicate lameness. Kora kinek, right? Okay, so the method. What the fuck? Chimney in the bang available? The door was found fresh scratches with magnet fillings. චුම්බක පෙරවීම? What the fuck? Oh, game එක crash වුණා boys. Oh my god. Fortnite banjena. Fortnite ko? අද Fortnite නෑ බං අද super chill stream එකක් බං අද කැමරාත් නෑ අද ආතල් එකේ මේක ගහලා දන්න අපරාධය boys මට
Hi. Make you a color down, okay? What the fuck? Game එක පට්ට. Yeah. Sherlock Holmes ඉන් කැමති මේක තමයි boys. So ඒ අඩියම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. හරි. Okay. මොකද මේ? Minia. Looks to have what? Fuck. Kagere miniyak nේද මේක? Oh මේ IY Franco කියන්නේ මචං මේ එක්කේ නබ. මේ මැර්ලයින් අතක් තියෙනවා. Okay. මේක A ඇරලා handprint තියෙනවා. of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Okay, ඒ කියන්නේ අත තියලා මේක ඇරලා තියෙනවා, right? Okay. කපුටේ. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Okay. Okay. Okay, මෙයාගේ AC Swinburne way. So මේ room boys හරිද මේක boys මේ IY Frankie කියන එක්කෙනාගේ room එක. Right. ඊට පස්සේ මේ room එක මචං මේ Sodden and mold ridden. One presumes deliberately. කොහෙද බං ගිනි තියලා තියෙන්නේ? ඔව් මේනේ. මේ චිත්‍රෙ ගිනි අරන් right? Okay. සිගරට් එකක් තියෙනවා. Coal fingerprints. ඒකෙත් තියෙනවා I boys think we're looking for a man with a coal moustache. ඒකෙත් අලු ගෑවිලා. Okay. අඟුළු හරි අලු හරි. A Malpal butt. Malpal butt. Okay. Brand එකක් තියෙනවා. Coal ගෑවිලා. The frame is empty. Sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. The frame is empty. ඒ කියන්නේ චිත්‍ර ගලවලා ගිනි තියලා තියෙන්නේ boys හරිද? චිත්‍ර ගලවලා ගිනි තියලා තියෙන්නේ. මොකද මේ? The chain is fragile. For paintings. Oh, පින්තූරේ එල්ලලා තිබිලා තියෙන්නේ. Okay, අපිට දැන් කරන්න පුළුවන් right. So මේ පින්තූර ඔක්කොම එල්ලලා තිබිලා තියෙන්නේ. මේකේ frame එක නෑ right. Alright, අපිට yeah mind palace එකට යන්නදී. Alright, John. Let's see. මිනිහා ආව මෙතන right. Okay,
Okay. අපි කියමු මිනිහෙක් ආවා කියලා right? Okay, මිනිහෙක් ආවා. Wait, what the fuck? Okay, boys. මෙහෙම තිබ්බොත් boys. Oh, okay, okay. මේකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ boys. හරිද? දැන් මේ මිනිහා මෙතනින් ආවා නම් right? මේ මිනිහා මෙතනින් එනවා ගියාන්කෝ. මේ එන්නේ චිමිනියෙන්. චිමිනියෙන් ආවෙන්න බෑ. චිමිනියෙන් එනවා ගියාන්කෝ. එතකොට මෙතන තියෙන ගල් අඟුරු ගෑවෙනවා. හරිද? අලු ගෑවෙනවා. හරිද? කෝල් කියන්නේ ගල් අඟුරුනේ. ගල් අඟුරු ගෑවෙනවා. හරිද? Basil marriage දිහා බලගෙන ඉන්නවා ගනගදී. So මූමේ මිනි පෙට්ටිය ඇතුලේ හැංගිලා මේක ඇතුලට ආවා කියමු. Okay. මේ මොකද මෙතනත් ඇත්තේ. බෑනේ මේ දොරේ වෙන කාටවත් එන්න බෑනේ. ඕ හරි මූ සද්දේ උඩින් සද්දේද්දි මූ එනවා පල්ලට බලන්න. හරිද? රයිට්. එතකොට මූ ටක් ගාලා මචං මිනි පෙට්ටිය ඇතුළට රිංගනවා. රයිට්. මූ මෙතනින් තමයි එන්නේ. එන සද්දය අරුට ඇහෙනවා. අරු උඩින් එනවා. හරිද? එද්දිම මුට කර කියා ගන්න දැන මූ මිනි පෙට්ටිය ඇතුලේ හැංගෙනවා. හරිද? නයිස්. මූ චිත්ත ගිනි තියනවා. right? මූ චිත්‍ර අරගන්නවා. අරගෙන මොකක්ද මේ? ප්‍රේම එක පුතායි. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room, but the vandalism was a cover for the theft. Nice. මේකේ ෆ්‍රේම් එක නේ. ඒකේ චිත්‍රය නෑ මචං. Okay. එතන එක චිත්‍රයක් මිසින් කියලා නේ කියන්නේ. The parasites of creativity, or just a reflection of the artist's recreational interests. What is this? Saturn devouring his son. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Back home, we've got a taxidermist.
He's gonna have a heart attack when he sees what I bring. Nice. Gary. Most of the paintings in O'Weill's room has been removed from its hangers. A pile of ashes from burned paintings lies on the floor. But one of the frames appear to be empty. Near them we found a Malpal cigarette. Okay. Malpal cigarette right? Okay, nice. Okay. Make any? Look at it. Where the fuck are you, bro? The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? It's about decay, it's about decadence, it's about death. What the fuck? It's about decay. Wait, Timba Chitra monada ban Timbe? It's a reflection on mortality. Nothing lasts forever, no beauty sustains itself, and everything succumbs to darkness. Am I right? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. This thief was familiar with the gallery, and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Okay, Api boys, Mercurio. So where can I find Boniface Mercurio?
I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin, even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Okay. Mercurio said, Vogel said that the artist Boniface lives somewhere in Old City, but he doesn't know where exactly. He also mentioned that Mr. Right, Boniface a prominent person, right? So අපි හොයාගන්න පුළුවන් අය රැහුත්, right? Painting that might be stolen. It's depth the robed woman, හරිද? ලනුවකින් ගැට ගහලා තියෙන ගෑනු කෙනෙක්. And the act of love with the devil, right? Making love, okay? Love with the devil. අර රාක්ෂයෙක් එක්ක scene එකේ ඉන්නවා, looking at the viewer with the crowd gathered around. වටේට මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා. The devil is red with numerous tails sprouting from his back. පිටිපස්සෙන් නැටි ගොඩක් කැවලා තිනවා. One of the series called Sabbath Night in the Cordona. Okay. So අපිට පුළුවන් මේ හොයාගන්න, right? Wait, මෙතන clear the boys? Yeah, right? All evidence collected, nice. We need to leave, boys. කොහොල්නේ මචං මේකේ තියෙන්නේ. සින්න බව සින්න කියන්නේ. Can you satisfy my curiosity? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. අපිට මිනිහා හොයාගන්න පුළුවන් නේද? මිනිහා කොහෙන්ද හොයාගන්නේ බා? ඕල් සිටියේ කොහේ හරි ඉන්නේ මිනිහා ගොඩක් කට්ටිය දන්නවකෝ. I mean boys අපි තව සිටි හෝල් එකට ගිහිල්ලා අහලා බලමුද බා? සිටි හෝල් එකෙන් අපිට තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිනිහා ගැන බා. right? මිනිහා ප්‍රසිද්ධයි කිව්වා, right? A contest for the guests of Cordona. Can I ask you a question? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. සිටි හෝල් එකේ ආකයිවට ගිහලා බලමු. Period, subject, registry, marriage, death, occupation, citizens.
මිනිහා ගැන වන්න බෑ මෙතන. පත්තරේ යන්නයි සමන්නේ. Boys. Are you able to help me? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Have you found anything helpful? Boys, මිනිහා ඕල් සිටි එකේ කොහේ හරි ඉන්නවා ගෝනේ. කොහෙද ඇත්තේ? මම කියන්න. මං හිතන්නේ පත්තර මේකට කියලා බලමු. හොයාගන්න පුළුවන් මේ boys. මුල පිටේ ඔක හරි කොහේ හරි. හරි විස්තර යන්නේ දිරයි. මිනිහාගේ චිත්ත ගැන හරි. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested? I believe I am, but to be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger. So he claims he's not a gal sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous? Please spare me the speculation. Return to the matter at hand. A gang of smugglers, the Eels, have Cordona in their clammy grip. The British Empire can abide it, but the inside... Indeed. New case, alut case hai boys. People, right? Official celebrities, commoner, celebrities, section, front page, current event, articles and interviews, adventures, front page, articles and interviews, right? District calls it, right? Woo! Found it! The brawl at artists sell out. The past week has brought us a new scandal regarding the local so-called artist higher society. It all began at the painting sellout named by local artists of the Dance of the Decades. Dance of the Decades. The director of publishing house, The Lion, Darren Turwick, broke the ideally by throwing a chair at decadent artists. Right? Sorry, Boniface, right? The past week has brought us a new scandal, right? Regarding the local so-called artist higher society. It all began at the painting sell-out named by local artists as the Dance of the Decadence. The director of the publishing house, The Lion, Darren Turwick, broke the ideally by throwing a chair at a decadence artist. IDY ली क्या ने ideally मोका
මොකද්ද බං කියන්නේ IDYLL මෝඩ විදියට right okay මෝඩ විදියට The past week have brought us a new scandal regarding the local so-called artist higher society. All the begin at the painting sell out. Okay. Painting sell out එකේ තමයි මේක පටන් ගෙන තියෙන්නේ. ඒකේ නම තමයි Dance of the Decadence, right? ඒකේ the director of the publishing house කියන එකේ director the Lion and okay ඒ චිත්‍රවල publisher ඉඳලා තියෙන්නේ right yo unlimited Studio Unlimited thank you bro euro එකට thank you so much brother yo thank you so much yo මේක කියන්නේ boys ඒ sell out එකේදී කොහොම හරි පුටුවකින් පහර දීලා තියෙනවා okay throwing a chair at decadent artist okay මේ Boniface කියන කෙනාට පුටුවකින් ගහලා තිනවා boys පුටුවකින් දමලා ගහලා තිනවා local right කොහොම හරි පුටුවකින් දමලා ගහලා තිනවා right front page බලමු front page එකේ නෑ අන්න new location එකක් okay මේ තියෙන්නේ what a breathtaking event it was okay මේ තියෙන්නේ කියවනම් boys okay as Mr. Turvik said later he did because Mr. Mercury brought dishonor to his name okay so Mr. Turvik කියන කෙනා තමයි ගහලා තියෙන්නේ පුටුවෙන් right එයා කියලා තිනවා පස්සේ මේ Mr. Mercury කියන කෙනා අගෞරවයක් කරනවලු එයාගේ නමට the column writer graciously remind the reader that recently Mr. Mercury was spotted with Mr. Turk at a coffee shop okay මේ ළඟදී ඒකන කෝපි ෂොප් එකක ඉඳලා දැකලා තියනවලු afterward ඒකෙන් පස්සේ සිද්ධියෙන් පස්සේ දෙන්න එකට කෝපි ෂොප් එක කතා කරලා තියනවලු මිස්ටර් ටර්වික් කියන කෙනයි right මර්කියුරියෝ right මර්කියුරියෝ කියන කෙනයි මර්කියුරියෝට තමයි පුටුවකින් ගහලා තින්නේ හරිය හරියද මට පේන්න විදිහට okay ඊට පස්සේ an orchestra conductor Kurt Gallagher smashed a painting across Mr. Turvik's head to protect his friend Mercury. Okay, ඊළඟට ඒ සිද්ධියේදී කර්ට් කියන එක්කෙනා කාලා තියෙනවා පේන්ටින් එකකින් ටර්වික්ගේ ඔළුවට එයාගේ යාළුවා මර්කියුරියෝ බේර ගන්න. Okay. A larger brawl started. ලොකු වලියක් ගිහිල්ලා including the large number of the customers after protested fight the police arrived. පස්සේ පොලිසිය ඇවිල්ලා තිනවා all the high society bowlers were arrested. හැමෝම අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා and placed under guard for a week. Okay, සතියක් හිරේ තියලා තිනවා. What a frustrating event it was. As your loyal personal advisor, I suggest that you obtain a souvenir. Okay, souvenir from the sellout. Unfortunately, it has since ended. It has since ended. But Boniface Mercurio, okay, Boniface Mercurio himself invite our readers to visit his home and purchase one of his painting. Okay, මේ කට්ටියගේ කතිකේට එන්න කියලා okay painting එක අරන් තිනවා. You will find him at the address. Okay, අපිට address එක හම්බුණා boys. Let's go.
මට ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැහැ බොයිස්. සමහරවිට මම උඹලට තේරෙන විදිහට කියනවා. ඕකේ. කොහොම හරි බොයිස් උගේ ගෙදර හොයාගත්ත අපි. හරිද? එතකොට උගේ ගෙදර තියෙන්නේ between Old City එකේ Scarlet ST කියන රෝඩ් එකයි Olive ST කියන රෝඩ් එකයි අතර right. මේ දෙක අතර තියෙන්නේ Old City එකේ right. okay. so මේ වලියේ boys මෙතන පොලිසියට එක්කන් ගියා කියලා දෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් පොලිසියට ගිහිල්ලා කේස් එක පොඩ්ඩක් බලමුද? පොලිසියට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. okay boys. මොකද මේ උංග හිරේටත් දැම්මකෝ. ඒතර පොලිස් පොතේ කොහෙද ලියවිලා තියෙනවා boys කෑල්ලක් right. right අපි ගෙදර අපි යන ගමන් පොලිසියට ගිහිල්ලා යනවා right. ළඟනේ තියෙන්නේ. අපි ඉන්නේ මෙතන. so පොලිසිය තියෙන්නේ මෙතන right. city hall. කාඩෝන පොලිසිය කොතනද? ඉවත් මේකනේ. කාඩෝන පොලිස් ස්ටේෂන් නේ. ටක් ගාලා ගිහිල්ලා. ඒෝ thank you bro. yo පසින්දු ආයි ජෙන් FB පැත්තට ආවා ෂෙයා කරන්නත් එක්ක thank you bro ආවට thank you. Okay. Crime subjects, crimes, violent crimes, property crimes, smuggling, property crimes, right? Subject, suspect, witness, victims, officers, subset, evidence, instrument of crime, documentation, inbound. Okay, man, district ke Old City evidence ke documentation. Criminal pattern, inbound, subject, witness, victims, suspect. No. Crimes, violent crime, property crime, smuggling. What the misdemeanor complaints. I thought I had a shape. Are we getting there? So TNA between Scarlet ST and Olive ST. Scarlet ST and Olive ST. So Scarlet ST and Olive ST. Scarlet ST. Okay. Scarlet ST. What am I doing? Scarlet ST again. Wait, Old City, right? Scarlet ST, right? So Scarlet ST කියන්නේ මේ පැත්තනේ. Olive ST. Scarlet ST, Olive ST. මෙතන right? So between right දෙක අතර තියෙනවා කියන්නේ. So අපි ඉන්නේ මෙතනනේ. අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට. violent crime නෙමෙයි. ඒක තමයි මම දැම්ම බෑ. ඒක හරි ගියේ නෑනේ. sorry. මම තව ටිකකින් බොයිස් මට බඩගිනි මම බට්ටියක් කන්නත් ඕනේ උගේ. අපි 11ට දාලා බට්ටියක් කනවා. බඩගිනි මචං. ඕකේ. මෙතන තමයි ඔගේ ගෙදර තියෙන්නේ නේද? මේ හරින් යවුවනම් හරිනේ.
Okay, make it my residence again, right? Yeah. Is this familiar to you? You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. මිනිහා ගෙදර කොහොමද බා? නාබෑ. මිනිහා ගෙදර මචං මේක right? Can you satisfy my curiosity? You shouldn't have left your mansion. You won't get any answers from me. අපිට boys artist කෙනෙක් වගේ සමහර වෙස් වල ගන්න වෙන්නේ. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, Mom. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. No visitors allowed. Residents. Okay, boys, අපිට එහෙනම් artist කෙනෙක් වගේ ඇඳ ගන්න වෙනවනේ. මචං residents කියන එකේ තේරුම මොකද මචං? නිවසේට විතරයි right? අනේ යාන් ගේම් එක crash වුණා බං. අපිට 80 ගෑන්ද යන්න පුළුවන් වේද boys? 80 වෙස් වලට යන්න පුළුවන් වේද බා? boys? අරුවගේ වෙස් වලට යන්න පුළුවන් වේද? වරෙන්කෝ මාකට් එකට ගිහලා නමක් දාගන්න. නමක් දාගෙන මේ ළඟ රෙදි කඩ නැහැ නේ. සෝර බොයිස් අපි මොනවා වගේ ඇඳගෙන යනවා? අපි ආටිස්ට් කෙනෙක් වගේ ඇඳගෙන යන්නේ. Don't pass by. Welcome. Let's pick something that suits you.
boy සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මෙහෙම නේ බං. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මෙහෙම නේ බං. දැන් අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා මචං වටේ පිටේ ඉන්න මිනිහෙක්ගෙන් right. අපි වටේ පිටේ ඉන්න මිනිහෙක්ගෙන් කට කතාවක් අහනවා right. මොකක් හරි මිනිස්සු බඳව ගන්නවා හරි රස්සාව වලට. ඊට පස්සේ අපි රස්සාව කරන සේවකෙක් වගේ ගිහිල්ලා තමයි ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්නේ right. නේ බං. එහෙම නේ බං පොතේ හැටියට වෙන්නේ. right. සාමාන්‍යයෙන් කට කතාවක් වගේ ඇහෙන්න ඕනේ මේ හරි බං. May I ask you something? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? ඇඳන් ඉන්නේ අමුතු තියෙන්නේ. Hey. පෝස්ටර් ගාමු. Not bad. කැම් ඕනේද කැම් ඔන් කියලා තියෙනවා. No visitors allowed. කැම් ඕනේ. කැම් දාන්න බෑ බං අද. අපි ඇඳගම ආටිස්ට් වගේ okay. Bakın kim bu zaten. Selam. Okay, at Mercurius home, the landlady said the only residents were permitted to enter. I guess I am not as tenant and unkept as the Bohemian artist. Huh? Oh, ganna. Done. Okay. So අපිට බොහෙමියන් ආටිස්ට් කෙනෙක් වගේ ඇඳන් යන්න තියෙනවා. Okay, let's go. ආටිස්ට් කෙනෙක් වගේ ඉස්සලාගමු. Let's go. Merhaba. මොකද කේෂාන් අයියෝ කියන්නේ? කේෂාන් මොකද කේස් එක? කේෂාන් Don't miss out on the best carpets on the island. Let's pick something that suits you.
Nice. Be careful with what you've taken. Okay. Let's pick something that suits you. Don't leave. Take one more look. Let's pick something that suits you. Nice. Nice. Be careful with what you've taken. Let's pick something that suits you. Okay, nice. Makeup nice. Don't leave. Take one more look. Oh, Come. Don't pass by. Welcome. Welcome. Okay. Bakın kim buradaymış. Shotgun diye inni ammar seri no niba. Boniface, sweetie. Is that you? Ah. Old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Nice. Do you know what makes a lady happy? Paid rent. Okay. Let's go, boys. Now we're learning, huh? Now we were learning, boys. Buat marla nih, ba. Fuck, bro. Fucking come on. Bang, hame ka marla din. Macam why, ba? Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Could be the murder weapon. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Okay. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. What? I found a kitchen knife. I spotted versus on the knuckles. Judging by his pose, more than rightly he had laid down for without right? Okay, that was right? Okay, nice. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. The blood has dried.
The blood has dried. The blood has dried. ඔව් ඇඳලා තියෙන්නේ මේ ටිකනේ. Okay, කාමරේ තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. What is this painting? What the fuck? Don't look at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Okay. What is this? Knife is missing. Okay. What the fuck? Shattered bottle. It appears the wine was truly awful. Okay, camera. I wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Okay, cover search kala dena, okay. Nil part cloth kya rati rani ata. Ata nil part ready kya la ke tulla dena cover hari arab me arab etana tiyena ekatat gahala tiyena, right? The blood has dried. Blood velila. Le velila. Wait. මේ චිත්‍රය උඩට උඹලා කියන්නේ මේ චිත්‍රය පොඟලා කියලාද? ලේ ගිහිල්ලා චිත්‍රය පොඟලා කියලාද කියන්නේ? මොකද්ද මේ? Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. Wow, what a painting, nigga. Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. Wow. That's a fucking painting, boys. I love Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. Okay, painting. boys, එතකොට හොරකම් කරපු painting එක මෙහෙතනක් තියෙනවා. What the fuck? Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. Okay. Okay. The chest has been searched. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. Okay, whiskey bottle diya. The chest has been searched. මේක සර්ච් කරලා තියෙනවා ලාස්ට් මොනවාරි හොයලා තියෙනවා බොයිස් හරිද මොනවාරි හොයලා තියෙනවා ඒ උනාට right මේ Red චිත්‍රය නෙමෙයි skin, හොයලා තියෙන්නේ tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. so චිත්‍රය නෙමෙයි හොයලා තියෙන්නේ මොනවාරි හොයලා තියෙනවා හරිද පිහියෙන් බෙල්ල කපලා තියෙනවා right okay all right. Alright. So, මොකද මේ? When we arrive at the okay. Mercury ගේ flat එකට එද්දී Mercurio dead by lay on the floor. Okay, near the entrance on the desktop we found a broken bottle of wine. Okay, wine bottle එකක් දැක්කා කැඩිච්ච එකක් and a shattered frame with the blue cloth fibers on it. Okay. නිල් පාට රෙදි තියෙනවා. අපි රෙදි කඩේට යන්න වෙයි මං හිතන්නේ. Open drawers suggested that his desk has been searched. A painting covered in blood lay on the floor. Oh. Fuck. What, boys? අපිට ඕන සිද්ධිය මාන්න දෙනවා මෙතන නේද? What is this? The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Photograph එක අරන් නෑ මචං. What is this? Look at this, John. Isn't it our stolen demon? The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material.
stolen demon now. Alright. Alright, boys. Let's fucking recreate the scene, right? Okay, boys, let's go. Okay. So okay, අපේ එක්කෙනා මෙතන තමයි ඉන්නේ, right? So no. Boys, leg ගලාගෙන ගිහිල්ලා තිබුණාද? Alright, boys. So, මෙහෙම හිතන්න හරිද? So, right. මේ තියෙන විදිහට boys. මොකේ බෙල්ලේ boys. බෙල්ලෙන් right බඩ හරියට ලේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මූ බිම දාලා තමයි බෙල්ල කපලා තියෙන්නේ, right? බලලා දෙනවා. Nice. What? Right. Yeah, bima daa තමයි බෙල්ල කපලා තියෙන්නේ. චිත්‍රය උඩ ලේ විසියලා දෙනවා නේ. තන ගහගෙන තියෙනවා නේ. Okay. So move හොය ඉඳලා තියෙනවා. හරිද? Right. Okay, nice. Okay, මුගේ ඇඳුම නිල් පාට නෙවෙයිනේ, right? Okay, නිල් පාට ඇඳුම අරුගේ, right? හොරාගේ, right? මේක හරි. So boys, මෙහෙම වෙලා තින්නේ හරිද? මූ මේක ඇතුලේ ෆොටෝ හදාගෙන ඉඳලා තින්නේ හරිද? කවුරු හරි කාමරේට ඇවිල්ලා තිනවා හරිද? ඇවිල්ලා, right? ඇවිල්ලා boys හොයන්න අරන් තිනවා, ඇදලා බලලා තිනවා චිත්‍ර හොයන්න හරිද? right? චිත්‍ර ඔය ඇදලා මේ දෙකම ඇදලා බලලා තිනවා හරිද? ලාච්චුවත් ඇදලා තිනවා. ඇදලා තියෙද්දිම මූ මේ කාමරේ ඉඳන් එනවා, right? එනකොට මුගේ අතේ වයින් බෝතලයක් තියෙනවා, right? nice. right, මූ කරන්නේ අරුව ඇදලා අරගෙන මෙතනදිත් මුගේ වයින් බෝතලේ මේස උඩ තියෙනවා, right? මූ වයින් බෝතලේ අරන් එනවා. මූ එද්දිම අරන් ඇවිල්ලා right මූ උඹ කවුද යකෝ කියලා දඩේෙන් ගාලා ගහපුවම් බෝතලේ අතන වදිනවා අතේ, right? ඊට පස්සේ මූ පිහිය අරගන්නවා. මූ මේස උඩින් පිහිය ගන්නවා අතට, right? අරගෙන උට ගහනවා, right? ගහද්දි මුගේ අතහයි කොහරි කැපෙනවා. okay, එතකොට මේක වැරදි boys. So මෙහෙම වෙන්නේ අය. දැන් හරි මුගේ පිහියට අයිනවා. පිහියට අයිද්දි මූ බෙල්ල අල්ල ගන්නවා. හරිද? බෙල්ල අල්ල ගන්නවා, වැටෙනවා. එන්න මේමයි. Please, come on. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay.
So අර මම කියව විදිහටයි. එහෙම තමයි ඉන්නේ නේ. Okay nice. දැන් හරියන්න ඕනේ. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. Okay, nice. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Wait, what the fuck? Whatever then. So, මතක scene එක හරිනේ. Okay, boys. Okay, boys. මෙතන වලියේදී මේ මකියුරියෝ හරිද? මෙන්න මේ It's චිත්‍රය time මචං. for some chemical magic, John. මෙන්න මේ චිත්‍රය මචං. මේ චිත්‍රය මචං ආරක්ෂා කරන්න හදලා තියෙනවා මචං. හරිද? මේ චිත්‍රය. මේ චිත්‍රය මේසෙ උඩ තියෙනවා right? Alright, boys. Chemical scene එකක් තියෙනවා. Wait. Chemical scene එකක් දාන්න ඕනේ බලන්න. Okay, 3 3යි 4යි 5යි. Okay, ඍණ 3යි 4යි 5යි. So අපි ධන එක කෙලින්ම ඍණ 3ක් කරමු මේක අරගෙන right. ධන ඍණ කරා fuck it. ඍණ 4යි. ඍණ 4යි කියන්නේ කොළ එකෙන් 4යි right. කොළෙන් 4යිනේ. Okay, මේකෙන් right මේක දාපුවම එකක් අඩු වෙනවා right. ඒක ඍණ 4යි. 4යි. ඉතින් 5ක්. අරගෙන් 5ක් ඕනේ. මෙතන 4ක් තියෙනවා. මේක මේකක් කරපුවාම අය මේක ධනයක් කරන් 5ක් වෙනවා නේ. හරි. මේක වෙන 3යි. වෙන 4යි. ධන 5යි. හරි. මේ මොකක්ද? මේක ඕනේ නැහැ. Right, ऋण 3යි ऋण 4යි 5යි right. Nice. Painting from Mercurio's room. Okay. මේ පින්තූරේ I have managed to erase the blood by using chemical. It's a still life painting of Mercurio's room. Okay. So මේ පින්තූරේ තියෙනවා boys. ජනලේ අරලා තිනවා බිම ඇපල් ගෙඩි තුනක් තියෙනවා. රෙදි කෑල්ලක් තියෙනවා. පින්තූර දෙකක් තියෙනවා ඇපල් okay. පුටුවක් තියෙනවා okay. So පොට්ටයක් තියෙනවා. Okay, nice. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Oh, the ඔළුව මෙසින් මචං. ඔළුව මෙතෙන්ට ආවේ කොහොමද? මේ ඔළුව මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නේ බං.
මේ ඔළුව මෙතෙන්ට ඇවිල්ලානේ අර ඇතුලේ තියෙනවා. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Okay. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Wow. What the fuck? I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? What is this? Alright boys, so... Oh my god, man. Okay. The other room contained Mercurius photographic studio where we found, okay, the studio ke happy thino. There was a stash behind the skull. Stash where Mercurio kept a photograph of an African woman being violated by a man dressed as a demon. Oh boys, එතකොට මේ Mercurio, right? මේ Mercurio හරිද? Mercurio ඇඳලා තියෙන චිත්‍රේ හරිද boys? ඇත්තටම වුණ සිද්ධියක් හරිද? Mercurio චිත්‍රයෙන් නගලා තියෙන්නේ හරිද? එතකොට මේ ෆොටෝ එකේ තිබිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම Mercurio ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන African woman කෙනෙක් කළු ගෑනු කෙනෙක් being violated by a man dressed as a demon කෙනෙක් විදිහට මිනිහෙක් ඇඳගෙන violate එක. අතවරකම් කරනවා දෙකලා තියෙන්නේ හරිද? එතකොට ඒ චිත්‍රය තමයි මේ මිනිහා චිත්‍රයෙන් නගලා තියෙන්නේ. Okay boys, right? Okay. At Mercurius place we found a photograph of a vile act, okay, perpetrated on a young woman by a debauched man. John has sketched the abuser for our reference, depicting him in a red suit with a tail. Okay, අර පින්තූරේ හිටියේ boys කෙල්ලෙක් එක මිනිහා, right? ඒ මිනිහාව ඇඳලා තියෙනවා නැට්ටකුයි අන්දෙක්කුයි දාලා. මේ ඉන්නේ මේ මිනිහාගේ පින්තූරය. හරිද? අපිට ඇඳලා දුන්නේ ජෝන්. හරිද? ඊට පස්සේ John redrawing of a pregnant girl, okay? Right? John has drawn the program of a violation that I found at Mercurius place. In this painting he depicts the pregnant woman with tribal scars on her face, right? Okay, ඒ කියන්නේ මේ ගෑනු එක්කෙනා වද දීලා, right? ඒ ගෑනු එක්කෙනා pregnant වෙලා, right? Okay. Dead man walking. John doesn't like the idea of telling the landlady the truth about Mercurius' death. He suggested staying in character. Okay. So එතකොට අරයා මැරුණා කියලා කියන්න එපාලු, right? Nice. Okay, nice. මැරුණා කියලා කියන්න බෑ, right? එතකොට okay, මැරුණා කියන්න නැතුව කියන්නේ. Alright. What's wrong, dear?
You look like you've seen a ghost. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Malpal cigarette, right? Okay. Can I ask a මචං favour? limp කියන්නේ Of මොකද්ද course, බං? dearie. Limp Please call the කියන්නේ police and ask them to ලපයක්ද? enter the flat Limp and කියන්නේ ලපයටද? don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Okay, nice. Dead man walking. Phew, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Nice. Let's go, boys. Let's go. Innek. Limp කියන්නේ ඉන්නෙක්ද? එලා thank you brother. මන් දන්නේ නැහැ බං හොඳේ. So, okay. Okay, then boys අපි mind palace එකට යන්න ඕනේ, okay? Right? Okay. Okay, right. මම යන්න ඕනේ මගේ mind palace එකට, okay? Mind palace. Okay, nice. So, call footsteps. Gallery indicate the smoker who lives. Okay, so Mercuriage visitor smoke බිව්වා මල්පල් කියන සිගරට් ජාතිය. ඒ වගේම තමයි ගැලරියට පැන්න මිනිහත් බිව්වේ right? සිගරට් බොන කෙනෙක් right? එතකොට අපිට එන එක තමයි Mercurius murder and the gallery thief are the same person කියලා අපි නිගමනයට එළවෙන්න පුළුවන්. Nice. Nice. Call okay. Call footprints හරිද? අඟුරු ගෑවුන father, the painter's flat was searched. Okay. The thief was caught by the painter. Okay. The open chest and drawers clearly indicate that someone has roughly searched the painter's flat. Okay. Oh, okay. So එතකොට අරු පේන්ට් එක හංගන්න හදලා තියෙන්නේ boys. මොකද ඒ පේන්ට් එකේ තියෙනවා ඔලු කට්ටක් හරිද? පේන්ට් එකේ තියෙනවා අර ඔලු කට්ට right? අර ගොනෙක්ගේ වගේ ඔලුව හරිද? ඒ වුණාට ඇත්තටම බලපුවම මේ ඌ ඔලුව නෑ හරිද? එතකොට Mercury's right? මොකද්ද නම? Okay, Mercuryගේ පින්තූරේ අතට අරන් තියෙන වලිය වෙලාවේ අරු දැක්කොත් අර උගේ අර තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් සුද්දගෙන කාමරේ ඇතුලේ ෆොටෝ එක හංගලා තියෙනවා අරුගේ පිටිපස්සේ කියලා. හරි එතකොට මේ Mercury මචං මේ ගොඩක් ඒකට බැඳිලා ඉඳලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා මචං right? ඒ කියන්නේ එවිඩන්ස් එක right සාක්ෂි ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා මොකකට හරි හේතුවකට right? So thief was caught by the painter. The painter caught the thief off guard. Yes. Nice. Making කියනවා right? Mercurius murder wasn't the
thief goal. Okay. thief के goal එක උනේ Mercurio මරණ එක නෙමෙයි right? Okay. මොකද අර off guard කියන්නේ දන්නේ නැතුවම අල්ලගත්ත නිසා තමයි උට මරන්න උනේ right? limp කියන්නේ කොර. limp කියන්නේ කොරයක් right? අම්මට සිරි limp කියන්නේ කොරලු බං. ෆක් ඒ කියන්නේ හරිනේ බං කොරයක්නේ කොරයක් ගහලානේ බං අර කොර ගහන එකෙන් නේද අපි අර අඩි දෙක වෙනස් කියලා කිව්වේ බං අර අඟුරු ගෑවිලා තියෙන එක රයිට් ලිම්ප් කියන්නේ කොරයක් ඕකේ නයිස් cool man okay අරු හොයලා තියෙන්නේ violation එකේ ෆොටෝ එක right the visitors intents might have been locate the terrible photo එක okay අර කෙල්ලව abuse කරන ෆොටෝ එක හොයන එක තමයි විසිටගේ goal එක වෙලා තියෙන්නේ nice okay අපිට එතකොට නිගමනයක් එනවා නිගමනයක් එනවා මොකද්ද නිගමනය the thief wanted the photograph the thief was mercury okay the thief was at Mercurio's flat to steal the photograph but found Mercurio instead and killed him in self defense okay එතකොට ෆොටෝ එක උස්සන්න එනවා kill අරු එතකොට Mercurioට අහු වෙනවා ඉතින් self defense එකට ආත්ම ආරක්ෂාවට අරුව මරනවා right එන්න එක නිගමනය right okay so boys දැන් අපි යන්න ඕනේ අපිට හම්බුණා මේ මේ නිල් පාට රෙදි කෑල්ල right අරුගේ මේ අපිට නිල් අපලොක්කයන් අපිට නිල් පාට රෙදි කෑල්ලක් හම්බුණානේ එතකොට අපිට අතන රෙදි කෑල්ල තිම්මනේ මචං wait so okay ඉවරයි nice John redoing of a pregnant girl okay. so boys අපි යන්න ඕනේ මචං මචං cathedral the Mercurius place we found a photograph of a wild act prepared on a young woman by a debauched man. John has sketched the abuser from a reference depicting him in a red suit with a tail. Okay, nice. Okay, අපි යමන්කෝ මේ මං කියන්න අපි පොලිසියට යා අපි යන්කෝ මුලින්ම මෙහෙට කොහෙද අපි යන්කෝ මේ ගැලරියට නේ මේකනේ කොහෙද බං ගැලරිය තිබ්බේ කොහෙද බං ගැලරිය තිබ්බේ අරුගේ මේකද boys කොහෙද බං ගැලරිය තිබ්බේ අරුගේ මේකනේ නෑනේ ට්‍රේඩර්ස් සැලේන එක මේකද මේක right
Old ruins. මෙතන තමයි. Oh, Sherlock Holmes chapter 1 da. Oh නෑ මේ old ruins කියන්නේ බං අර ආරෝ බං. මේකද? මේ එතනනේ. අපි පොලිසියට ගිහිල්ලා හරිද පොලිසියට ගිහිල්ලා බලමු වයලේෂන් එකක් ගැන මොන හරි තොරතුරු තියෙනවා කියලා. ඕකේ. right boys. පොලිස් සාකච්ඡාව වල සමාන මේ ගෑනු ළමයා ගැන මේ තොරතුරු ඇති right. let's go. And wait, this is not fucking police, bro. It's fucking city hall. Come on, police. කැතරල් එකට යන්න කියලා කිව්වා නේ බා අපිට. අපිට කැතරල් එකට යන්න කිව්වද බා? Polícia? Okay, what the fuck? Meter polisi ni. Ya, balon. Okay, mulim polisi lagi laten ni, dan langan ni. Palli ni ke? Okay, අපිට so අපි හොයන්න ඕනේ crimes violent crime, right? Subjects, suspect, witness, victims, officers. Victims, right? Victims. Witness ne victims, right? Evidence. Documentation, ne? No. District. Old city? Wait, district එක දන්නේ නේ බා. Crimes, violent crimes, subject එක witness, evidence. Documentation, right? No. Smuggling, right? Complaint. Oh, complaints, right? Complaint nya තියෙනවා. Subject එක suspect, witness, victims, right? Evidence. Documentation, right? Okay.
ජෝන්ගේ ඩයරි ජෝන් ලියලා මේ හැම වෙලේම මු කොලාල්ලල්ලා ඉන්නවා පිස්සෙක් තිගේ. Hello. සිටඩෙල් කියන්නේ මොකද්ද මචං? නෑ ක්ලෙමන්ට්ස් කැතඩල් කියන්නේ මචං මේ ST ක්ලයිමේට් කැතඩල් කියන්නේ මොකද්ද? ST ක්ලෙමන්ට්ස් කැතඩල් කියන්නේ මං හිතන්නේ මේ අනාථ නිවාසයක් හරි මොකක් හරි කියන්නේ අනාථ වුණ ගෑනු කට්ටිය ඉන්න තැනක් හරි ළමා නිවාසයක් හරි මොකක් හරි දින්නේ යන්නේ බං. Extra! පල්ලිය. Okay. පල්ලියක් වෙන්න පුළුවන් බත්. Refresh your interior. Pick what you like. Close the finest clothes for the finest citizens. Of course. Think it over. Take your time. Extra! Just refresh your interior. Pick what you like. Search එකටනේ. boys මොකක් කරේ මිසින් බං පොඩිද. So මං කියනවා අපි යන් අර මිනිස්සයා හම්බෙන්නයි එතෙන්ට යන්න. Voilà. Wait. Cathedral කියන්නේ church එක right? Okay. Wait. What is this? Merhaba. Nasılsın? I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Wait, all evidence collected, right? What the fuck? Them boys මොනවද බං අපිට ඕනේ?
So okay. Okay. So මෙතන වලියක් ගියා. ඔව් වලියක් ගියා කොහොනේ. මුව මරලා තිබ්බා. Okay, nice. Sketch of the abuser. Okay. දැන් මොකද්ද boy මෙතන යන කරන්න තියෙන්නේ? John has drawn a photograph of a violation that I found at a place in this painting. He depicts the pregnant woman with the tribal scars on plate. John was redrawn the photograph of a violation that I found at Mercurius place. In this painting, he depicts the pregnant woman with tribal scars on her face. මොකද්ද boys මෙතනින් යන්න මං කරන්නේ? So අපි mind palace එකට ගියා. and අපේ deduction එක තමයි the thief was at Mercurius flat to steal the photograph but found Mercurio instead and killed. Okay. හරි දැන් අපි ගාව අර රෙදි අපි රෙදි කඩේට යන්න. රෙදි කඩේට යන්කෝ. වේ රෙදි කඩේට ගියොත් මෑන් ඒ රෙදි කඩේ විතරක් නෙමෙයි නේ බං තියෙන්නේ. Okay, මේ කොහේ හරි boys මේ ජෝන්ගේ ඩයරි එක කොහේ හරි තියෙනවා බා. So case book එකේ තියෙනවනේ. Okay. There was a stash behind the skull. There were Mercury kept a photograph of an African woman being violated by a man dressed as a demon. Okay. The one of the okay මෙතින්
Despite the rope woman in the act of the love with the devil looking at the viewer with the crowd. The devil is read the numbers of the one of the series called Sabbath Night in Cardona. Sabbath Night in Cardona. Wait, අපි පත්තර කන්තරුවට යන්න. හරිද? පත්තර කන්තරුවට ගිහිල්ලා boys බලමු මේ ඔය සබාත් නයිට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. Okay. ඒක පත්තර කන්තරුවට. රතු පාටට මාක් එකක් පේනවා ඒකේ නේද? අප්ඩේට් වෙන්න ප්‍රේම්ස් හොඳයි බං. මං හිතන්නේ GPU drives අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ බං. Sabbath night. Good luck, Mr. Holmes. Sabbath night. May I ask for your assistance? I would help you if I knew, sir. Sabbath night, huh? Period. People section. People celebrated journalist section. Front page current event. Organization interest advertisement. මොකද්ද බං? Okay, advertisement. District එක Cordona, right? Cordona කියපුවම බෑනේ. People, officials, celebrities, listen. We would be drinking or exploring, but who listened to me? What did I do in a previous life to deserve this duty to these scars of commitment and yellow papers? Not and misty. Where is John? I'll be right here. I'll be right here. John. Boys, අපිට මොකක් හරි මිසින් මචං.
There are far more interesting activities than digging through the archives. We should be drinking or exploring, but who listen to me? I'll be right here. Boys, මොකද කරන්නේ බං? Boys, මට කොහේ හරි මිසින් බං. Documents. Honey plus no. False leaders. Elephant. The lord of all beasts. Says okay, Titus and this. Memories. Items. Wait, the photograph defeats in the deflating of a pregnant. Wait, what? John has read on the photograph of a violation that I found at Magan Place. This is painting. He decided a pregnant woman with tribal scars on her face. What the fuck? Boys, මට මෙතනින් හට යන්න තේරෙන්නේ නැව. Where the fuck do we go, boys? මේක හරි මෙහි හරි Extra! Corset or corset? Okay, මේක තමයි church එක, right? Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Could you help me? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Oh, I am bored. Call me when you find the answer.
Oh, මේක තුල යන්න පුළුවන් නේ. Oh no. මේක තුල යන්න විදියක් නැද්ද බං? The best antiques in the district. මොකක් කර තැනක් ඇති පොලිසියට යන්න ඕනේ බා. Can I ask you a question? I'm sorry, but I've never heard of that. පොලිසියට බාර දුන්නොත් මේ ස්කෙච් එක මේ පොලිසිය නෙවෙයිනේ බා. කොක්ද බම්බට මෙසින් කරලා දෙන්නේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ එතනින් යන කන්ටිනියු ගන්න බා. මට කතා කරමු. Any progress with the case, Mr. Holmes? Subject, okay. John, the ray drawing of a pregnant girl. Okay, crimes, right? Violated crimes. Subject, suspect, witness, victims, right? Evidence, violated crimes. Anyway, complaint, right? Evidence, nanny. Okay, nice. Suspect. Document. John has read on the photograph of a violation that I found at maybe Mercury's place in this painting. He described the pregnant woman with tribal scars on her face. මොකද්ද බං කරන්න දෙන්නේ?
Could you help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Boys, what the fuck? මොකද කක්කට දෙයක් මට මිස් වුණා බා. Oh my god. No. 23යි 56යි 21යි 49 23යි 57 23යි 55 23යි 56 21යි 46 21යි 49 Oh my god 56යි නේ Oh no. Oh my god. Oh no. මගේ සේව් ෆයිල් එක කෙලවුණාද? Oh my god, thanks God. Oh my god. Oh my god. Oh my god, what the fuck? මගේ හරි කියලා දාන්න. ඉතින් boys දැන් මොකද්ද මෙතනින් ඔප්පු වෙන්නේ බං අපිට කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ සිගරට් කම්පැනි So මිනිමරුව සිගරට් බිව්වා සිගරට් ගායිතම අරක මිනිමරුව තමයි චිත්‍රගෙන තියලා තියෙන්නේ Poor chap. You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. What? Boys, what the fuck should I do, man? Yo, Samit hi. මට තේරෙන්නේ නැහැ බං මෙතනින් හැට යන්න. Boys, මොනවද බං අපිට මිසින් උනේ? දැන් අපි මූ ගාවටත් ගියා. මූ මොනවත් කිව්වෙත් නැහැ නේ. Boys, අපි මොකද කරන්නේ බං? Sketch of the abuser.
Please. Poor chap. What should I do, John? What the fuck? Ah. Abba. මේකට යන්න බෑ අපිට right? Yeah. Wait. අපිට හම්බුණ රෙද්ද මචං. So අපිට හම්බුණ රෙද්ද right? So අපිට රෙදි කෑල්ලක් හම්බුණා right? මොකද උනේ නෑ ඉතින් මෙතනින් එහාට යන විදිහ දන්නේ නෑනේ ෆක් වුණා නෙවෙයි මට man අඩෝ වයිබා fuck Come back once you've dealt with Panzer. Okay. People. Wait. හරි. අපිට පින්තූර දිනවා අපිට සිටිසන්ස්ලා හොයන්න පුළුවන් නේද? ටවුන් හෝල් එකේ. Okay. අපේ ටවුන් හෝල් එකෙන් සිටිසන්ලා හොයන්න පුළුවන් මේ පොලිසියද? නෑ ටවුන් හෝල් එක. So අපේ ටවුන් හෝල් එකේ පින්තූර දිනවා අපිට ඒක කෙනා හොයන්න පුළුවන් නේද? මගන ඒකද ඕඩද අපි මෙතෙන්ට ආවේ නෑනේ බං citizens right period එක registry birth marriage details births right citizens, officials, businesses, other citizens, right? Period like British with the Satasi, right? Register, births, death, occupation. Okay.
fuck? Ovidam boysa. Kadme case है the muse from abroad. The muse from abroad. Okay, बताओ Sherlock Holmes muse from abroad. Okay. Wait. Yeah. From a mile away. Can I ask? Well, have you stepped in this time? It really doesn't matter. Phew, Sherry, that was close. Can't let you walk around in a dead man's clothes. Only interested in. To cut a long story short. To cut. Could you help me? Eh? Of course I know. To cut a long story short. LOL. Boys, what the fuck? බලන්න කරන්න තියෙන දේ what the fuck? I don't know what the fuck is that, but you know boys මොකක්ද දන්න වෙලා තියෙන්නේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා right boys the fuck මෙතා කර නෑ බං ඌ කරන්නේ මචං හරිද මේ මිනිස්සුන්ගෙන් අහා යනවා බා එතන ඉඳන් මිනිස්සුන්ගෙන් අහා යනවා මාකට් එකට ගිහලා ඇඳුමක් දාගන්නවා අර වගේ හරිද බං දුප්පත් ඇඳුමක් right Don't miss up. Let's pick something that suits you. මේ ඇඳුම දාගන්නවා හරිද කොකද දාගන්නේ ඔබ දාගන්නේ මචං මෙන්න මේ ඇඳුම හරිද මේක දාගෙන Be careful with what you've taken. මූ ඊට පස්සේ යනවා මචං මෙන්න මෙතෙන්ට
ඒ කියන්නේ බං මේ නගරේ සිදුවන සිදුවීමක්ද බං අර බං අපිට පොඩ්ඩක් අර බං ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැහැනේ බං සමහර දේවල් බං එකපාරට අඳුර තේරුම් ගන්න බෑනේ බං එකපාරට අහනවා බං. Excuse me, just one question. I would help you if I knew more, but perhaps others will be more helpful. Is this familiar to you? You know nothing of life. Deal with it by yourself. This isn't working. You might need a different tack. Can I ask you a question? I have no idea why you think I could help you. Could you help me? You have a job, so why don't you go back to it instead of bothering me? Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking, about what and dressed as what? Are you able to help me? I wish I could help you. Can you satisfy my curiosity? I would help if I knew more, but perhaps others will be more helpful. Everyone's looking at us, Sherry. නෑ මෙතන ඌ මචං මෙතන ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් ඇහුවා බං. Set up. Excuse me, just one question. You know nothing of life. Deal with it by yourself. ඌ කරේ බං. May I ask you something? You know nothing of life. Deal with it by yourself. Excuse me, just one question. You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking, about what and dressed as what? Okay. Okay. So boys ඒ වීඩියෝ එකේ තිබුණේ හරියද මම බලට පෙන්නන්න. So මෙන්න මෙහෙම හරියද මම බලපන් ඈ. So ඌ මචං යනවා right ඌ ගිහිල්ලා right ඌ මේ ඇඳුම දාගෙන Could you help me? Eh? Of course I know. To cut a long story short. The scars on the girl's face seems to be from AU's ethnic group tribe. The only place where you can find AU's people in the Corona in the camp located under the bridge. Oh, to cut a long story short. Of course I know. To cut a long story short. Oh, මේ කෙල්ල ගෝත්‍රික so මේ කෙල්ල මචං ගෝත්‍රික කෙල්ලෙක් right? උඹලට තේරෙනවද දැක්කද? එතකොට බං අපි what the fuck? So ගෝත්‍රික ජාතිකයෙක්ගෙන් අපි අහන්න ඕනේ. ඕ මේ කෙල්ලගේ කැටයන් තියෙනවා මූණේ නේ. කාස් පැල්ලම්. Okay. So how the fuck do I ගෝත්‍රිකෙක් හොයාගන්නේ මොනවද? Do you know anything about this? What a coincidence. I only learned of this recently myself. Wow! Fucking hell! B86 high. The scars on the girl's face seems to be from EU's ethnic group tribe. The only place where you can find EU's people in Cordona is the
refugee camp located under the Victoria Bridge between the Sculptor and Silverton. Okay. Victoria and Silverton. So Victoria, Silverton. What? Silverton and Scalander. Silverton and Scalander. Okay. Silverton and Scalander. Rolling Bridge. Like so Silverton and Scalander. That's in a Victoria Bridge, right? Make it okay. I mean. Twitch live finally. What the fuck? Guests of Cordona. Fucking The treasures await you. Collect them all. Fucking rigged ne bang ek e විදියට තියෙන බං. ඉතින් බං මේ ගෑනු ළමයා ගැන අහන එක what වෙන coincidence එකක් නේ බං. නේ බං. අය මචං. ඒක පට්ටම වෙන අවුල් නේ බං. So follow me at Does this poster truly claim that Cordona has a ghost? follow me at so මොකක් හරි කැම්ප් එකක් refugee camp එකක් තියෙනවලු Victoria Beach එක යට මචං. So මේක තමයි Victoria Bridge එක right? මේක යට කියන්නේ මචං මං ඉන්න තැනද? Is this familiar to you? I don't want my friends to see me talking to a spoiled money bag. Okay, so මේක තමයි පාලම මචං හරිද? මේක තමයි පාලම right? තමයි පාලම යට තියනවා වෙන්නේ. Okay. Oh, okay. Beasts! Is this familiar to you? I'm so sorry. I can't help you, sir. Oh, cigarette bond ayallanne. What's going on here, boys? Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! What the fuck is going on, boys?
Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorised. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Okay. Tries to appear order. Okay, slight mustache. Sweating stress. Stress line daadi dano. Okay. Fuck. Wanted to look authoritative. Okay. Overdressed. Okay. Work indoor poor lightning. Kalure can එළිය අඩු ඇතුලේ වැඩ කරන මිනිස්සෙක්. Okay. කැප් එකේ මඩ තියනනේ. සපත්තු okay. Oh, clean shoes. Sedentary. Okay. Overdressed, want to look okay. Sweating stress, work indoors, poor lightnings. Clean shoes, slight mustache. Ronald Howard. Okay, Ronald Howard is a depressed young clerk exhausted by his day-to-day job. City Hall has assigned him to oversee the refugee camp, but he is too tired and indifferent to slow the problem that rise. He has a scant mustache which he thinks makes him look older. Pale skin and bags under his eyes suggest he is tired of his dark cramped office which he rarely leaves, yet judging by his clean and barely worn shoes, he does not favor the outdoor in the outdoor එකට යන්නේ නෑලු. Okay, he is attempting to look older than his years by growing a snatch mustache, pale skin and bags under. Okay. He craves to look authoritative by wearing smart clothes, but his look is out of place considering Corona's weather. Sweaty palms suggest that Ronald is extremely stressed by being outside his comfort zone. Okay. Okay. Tired pen pusher. Okay, මොකද්ද boys මේකේ තෝරන්නේ? Fuck. Okay, අපිට කියන්න පුළුවන් sweaty palms suggest that Ronald is stressed. He might have worn fever clothes considering today weather. Okay. Okay, මං හිතන්නේ desert formalist, right? What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they?
You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the islands, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Beasts! Thank you. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office, and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's being questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man?
The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Okay, nice. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body? 0. What a body been in. Size 9 police boots. Police boots. Always happy to trample evidence. A man's footprint. Okay. A heavy boot with a worn-out sole. Damaged sole. Okay. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Okay, කැඩලා තියෙනවා මාලයක්. ලේ පැල්ලම. The blood sprayed off the blade after the strike. Okay, කෝටු කෑල්ල. It might have been used as an improvised weapon. Weapon එකක්. Okay. It might have been used as an improvised weapon. මේකේ මොනවා හරි තියෙනවා boys. No hint of blood or impact. Okay. Someone was dragged against their will. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Back off. Okay, refugees line අරක ඇතුලේ. මේ ඉන්නේ කවුද? The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Okay. Ekment treat කරන්න ඕනේ. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Okay, තුවාලේ සුද්ධ කරන්න ඕනේ. Some to clean the wounds. Okay, මොනවා හරි වා ගන්න ඕනේ. Something to disinfect, something to use as a bandage. Okay. අපිට තුවාලට සුද්ධ කරන්න මොනවා හරි මොනවද මේ? අරක්කු බෝතලයක්, වයින් බෝතලයක් වගේ හොයා ගන්න ඕනේ. boys. හරිද? තුවාලේ සුද්ධ කරන්නත් මොකක් හරි හොයා ගන්න වෙනවා. Yeah. Boil water clean. I'll use it to create a solution. වතුර ටිකක් ගත්තා. මොකක් රෙදි කෑල්ලක් පවා ගන්න ඕනයි. එතන බලන්න. නැද්ද බෝතලයක් අරක්කු ටිකක් නෑ. හරි. වතුර සුවාලේ සුද්ධ ගන්න බැන්ඩේජ් වලට යොදා ගන්න මොනවා හරි වා ගන්න ඕනේ. ඔව් මෙතන තමයි මිනි මරුවනේ.
Wait. Aru marno neighbor. Aru marende kaling uta udaw karano, right? Okay, behet. I guess. I can use this to stop the infection from spreading. Nice. Aloe vera. If they find out about the passage, everything will go to hell. Okay. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Just wash. Better than nothing to bandage the wound. I've collated all the ingredients now to prepare the first aid solution. Okay. Okay, මේක හදන්න ඕනේ දෙකයි. Okay, දෙකයි දෙකක් ගමු මෙහෙම. දන්න රින කරනවා. රින එකයි දෙකයි. එකයි නේ ඕනේ. එකයි. රින එකයි right. රින එකයි. දන්න රින එකයි රින හතරයි. හතරයි. රින හතරක් වань. මේක අනිත් පැත්තට මේකේ. बेहद करूं टुक्का बेहद गिना nice. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Okay, nice. Okay, then what is this? Cigarette, huh? Malpal, soaked with salt water. Oh, Malpal. Okay, यार cigarette जाती है 1,000 pounds. A fair sum, especially considering British currency isn't very common. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Wow, यार cigarette जाती है मैं तो ना तीनों नहीं मैं तो marriage में ही है Okay. माहिदा ने मैं मिनी मारूँ मतलब Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Coal dust. Oh, okay. Pihiya. Okay, Armenia gaya tipe game pihi tamai nahi. Wait, ek coal thi na. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. Sailors and soldiers. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Okay. An interesting tattoo. Does it mean something? Does it mean something, huh? Oh. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. Wow. Violent death. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. What the fuck? Wow. The dead man from the refugee camp was the same person who had broken into Vogel's gallery. Wow. Okay. මේ මිනිහම තමයි බොයිස් එතකොට ගැලරියටත් පැනලා තියන්නේ බා. වාව් ඒතර ගැලරියට පැන්න මිනිහා කොහොමද මෙතන මැරෙන්නේ? මට හිතෙන්නේ බොයිස් ඔක්කොම ටික දැන් මට තේරෙනවා. If they find out about the passage, everything will go to hell. Find out what the passage is for. Money, camera lockdown, Jackson office, take refugee house. Police officers are worried that the situation with the dead body will put the camp into strict lockdown and they will lose the money flow they were earning from their shame. Okay? Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut.
The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Got the message now. John suggests we could learn more about this matter by asking around the camp, but we should do this before we leave the camp for good. The place might be put into lockdown again. Okay, John suggests we could have learned more about this matter by asking around the camp, but we should do this before we leave the camp for good. Okay. Upon examining the body, I have found the man was stabbed by a navy dog. Okay, navy එකට තියෙන ආයුධයකින් කරලා මරලා තියෙන්නේ. The blade penetrated upward. ඒ කියන්නේ යට ඉඳන් පල්ලට. However, the stab wound is in the chest is lacerated as if the dog was moved around while still in the chest. What? මේ කියන්නේ පපුවේ තියෙද්දි පිහිය මෙහෙම move කරලා තියෙනවා. The shoe sole on the left foot is more warm than the right. The man must have been limping. පොර ගහන මිනිස්සේ there is a cold dust under his fingers. Okay, distinctive tattoo on his neck, 2 horizontal lines and one another with the point at the top. Okay, tattoo එක among the dead man's possessions are 100 business pound, a cigarette case which still has several multiple cigarette in it. A butt of the same brand was found at Vogel's gallery. Stills for short blades such as a knife for a dog. A sheath for a short blade such as a knife for a dog. Okay. Oh my god. Okay. May I bala put boys? Can you satisfy my curiosity? A solid question, sir, but I don't have the answer. These events are fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. Clearly a left handprint here. Wammata. Okay. What is this? A blood trail leading to or from the canal. What the fuck? A small furrow in the ground. A furrow in the ground, huh? ගොඩක් දේවල් කැඩලා තියෙනවා නේ බා. You still here? True evidence. Okay.
So මුලින්ම කියන්න ඕනේ right Don't bother someone else with this, son. fuck Go and bother someone else with this, son. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Oh, මේක අපි කරේ නැද්ද බං? Someone bled profusely here. ලේ ගිහිල්ලා තින කාට හරි බං? Wait. A fresh crack, as if the crate was hit recently. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? How did the intruder get into the camp? We need to find out how the intruder broke into the camp. What are the options? Okay, මම ඇතුළට එන්න option බලමු. Okay. පළවෙනි option එක මෙතන තියෙනවා. Right. Boat towing ආවෙන්න පුළුවන්. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Okay. Boat towing එන්න පුළුවන්. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Okay, casting in the bed. Hang in the bed, boys. Ini maga 8 feet short. No, it's too short for these walls or cliffs. Ini maga ussa madhi macha. Okay. Murder! Beasts! Is this familiar to you? Sorry, but I never heard of this. ආපු විදිය ගැන බලන්න බං අර කොහෙන් ආවද නේ by boat there was an arrow. Okay, throughout the sewer exit the camp territory but is permanently scaled, cannot be opened with this. Okay. Okay. Police car එක්ක වගේ වෙස් වලාගෙන police car එක්ක වගේ වෙස් වලාගෙන ඉන්න පුළුවන් නේ I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads.
Is this familiar to you? Nothing I can tell you, sir. Holms But by end others might know more. What? Kakka revlat ya bas. Haya, hatta. What is that? Paha. Haya, atta. Ikka deka. Ve. Deka. Ikka. තව එන්න විදියක් තියෙනවා බොස්. තව මේකට එන්න විදි. තමයි පාල උඩට ගිහලා බලන්න වෙන්නේ. පාල උඩට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්න. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Ayyo. Ow. How did the intruder get into the camp? So boys, මු කොහමද ආවේ මචං? මම ආයේ බෝට් එක වෙන්නද නේ? Oh no, fuck, don't fuck me up, bro. Did you? Yeah. Excuse me, just one question. I'd rather bite this nickel than talk to you. What the fuck? What did you say? Wait, what is? Malpala, huh? A single Malpal butt. Okay. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Policy enna dila tiyenne ba? Policy enna dila tiyenne dakkada?
Alright boys. Oh my god, මේක පට්ට අමාරුයි boys හා. කීයක් තියෙනවද? Okay. මුලින්ම right ගෑණි කෑ ගැහුවා. ගෑණියෙක් කෑ ගැහුවා right. නෑ මිනිහා ගෑණිව මරන්න හැදුවේ නෑ right. Okay, මෙතන ඇද්දගෙන ගියා වගේ සීන් එකක් තියෙනවනේ. Okay, ඇද්දගෙන ගියා අඩි සලකුණු තියෙනවා නම් boys ඇද්දගෙන යනවා right P එකෙන් අයින්. ඇද්දගෙන එද්දිම right ලේ පාර තියෙනවා. Okay. Okay, අර මිනිහට කොටලා දෙනවා. මිනිහට ගහන්න දුන්නේ නැහැ. මොකද පොල්ලේ මොනවත් ගහන පාරවල් තිබුණේ නැහැ. Okay, මිනිහව කැප්පුවා. ගෑණිවේ ගෑණිව මේ ඇදයි යනවා මචං. හරිද? වෙනම. Okay, ගෑණිව විසික් කරනවා. එතන මාලේ කැටලා වැටෙනවා right? Okay. Okay, මෙතනදී මිනිහෙක් අල්ල ගන්නවා. නෑ ගෑණි බේරනවා හරිද? ගෑණි බේරනවා මෙතන. මිනිහා දුවනවා. Okay. මෙතන පොර බැදුව බව පේන්නේ නැහැ. බලමු මොකද වෙන්නේ. Oh, මිනිහා දුවනවා. මිනිහා මේකේ වැදිලා වැටෙනවා right? Nice. නෑ. තාම මිනිහගේ අතේ පීය තියෙන්නේ මචං හරිද? වැටෙනවා. ඒක පයින් ගන්නවා. නෑ. මිනිහා වැටෙන්නේ ලෙස් වල right? Okay. Something is wrong, boys. Wait. No. So මිනිහා ඇදයි යනවා ගෑණිව right එළියට. කැම්ප් එකේ ඉලට දැයනවා මූ ගහනවා. ගෑණි මෙතන වැටෙනවා. මාලේ වැටෙනවා right? Okay. So මෙතන මාලේ වැටෙනවා right? right මාලේ කැඩලා මාලේ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මිනිහා මෙතනින් එනවා. මෙතන පොර බැදීමක් වෙනවා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. මෙතන පොර බැදීමක් වෙනවා. Okay, අර මිනිහේ පිහිය නැති වෙනවා right? කවුරුත් පිහියෙන් අයින් නෑ. මිනිහමයි පිහිය උඩට වැටෙන්නේ boys. මිනිහමයි පිහිය ඇන්න ගන්නේ. මිනිහමයි මැරෙන්නේ right? කවුරුත් ඇනලා නෑ boys. හරිද? බලන්න පේනවද? පිහිය ඇනලා යට ඉඳන් උඩට ඇනලා තියනවා කිව්වේ. හරිද? මිනිහගේ පිහිය ඇන්නේ මෙතනදි මේ. අන්න බඩට ඇයෙනවා යට ඉඳන් උඩට ගිහිල්ලා ඒක නිකන් කැරකිලා ඇතුලේ නිකන් දෙතුන් පාරක් එහාට මෙහාට වෙලා තියනකෝ right? මිනිහා තල්ලු කරන්නේ නැහැ මචං මෙතන.
එහෙම වෙන්නේ නෑ මචං මිනිහා නිකම්ම ලෙස්සලා යන්නේ බං මිනිහා නිකම්ම වතුරට දාන right okay So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Sabash. Sabash, let's go boys. Fucking go! Yo, super nice. You still here? Okay. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. Maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Okay. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself, but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference? I owe you a in lot, this Mr. place? Holmes. Let's fucking go, boys. So, make a hurry. John suggests we could learn more about the matter. Okay, අපි මුලින්ම girl එක හොයාගමු, right? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Okay, මුලින්ම අපි මේ කෙල්ලට කතා කරමු.
You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Naila? Naila. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Naila's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Naila, if she wants it. But I will be watching you. Okay, Naila kata ganna payani boys. Let's go. Hello, Naila? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Naila, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John. By a long shot. Naila doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Cross? Cross kya? The man found dead inside a refugee camp has a distinctive tattoo on his neck, 2 lines. Okay. This man did not come here by chance. He is very important threat in this case, and this tattoo might help me to pull it. Okay. So the scars on the girl's face seems to be from evils. Okay. The refugee in the camp are no longer detained by the police. Now I can find the girl. Okay. The man found. Okay. The camp included a tattoo. The man found dead inside the refugee camp. Okay. Tattoo එක තමයි boss දැන් scene එක right. කෙල්ල උදව් ගන්න කැමති නැහැ. Okay, අපි Okay, අපි මුලින්ම කැම්ප් එකේ මිනිස්සුන්ට තව කතා කරන්න ඕන boys. Wait, mind palace එකට යන්නත් ඕන එක. So the thug tried to drag the girl away. The thug didn't hurt the girl. Okay. The thug came to the camp intending to kidnap a woman. He had the opportunity to kill her, but that wasn't the goal. Okay. Boys, එතකොට මිනිහට ඕනලා තියෙන්නේ කෙල්ලව මරන්න නෙමෙයි. හරිද? The thug visited the Vogel's gallery. Vogel's gallery එකටත් ගියා, right? Okay. The murder and the gallery thief are the same person. Okay. So it's an he is not merely a thief but also a kidnapper, a henchman who takes on various roles. Okay. Who goal ek majan kaagiyari haridi, right? Okay. The defender had the Nelia draw the cross-shaped badge that she saw on her defender's chest. Oh, Nelia drew a cross-shaped badge. Okay, cross කියන්නේ cruise එකක් වගේ තියෙන badge එකක් she saw on her defiler's chest. Okay. No.
Okay. So badges such as these are usually awarded to the high-ranking official. The display from the photograph might be one. Badges such as these are usually awarded to high-ranking officials. Okay, high-ranking official. The display from the photograph might be one. Okay. මොකක් හරි ලාංඡනයක් ඒ බැජ් එක දෙන්නේ ඔෆිෂියල් කට්ටියලු right? Case book. Okay. Oh, මේක තමයි බැජ් එක නේ. හරි. The Mercurio, okay? Mercurius place, we found a photograph of a wild, okay, Minia, right? Nela drew a peculiar cross-shaped badge she saw on the debaucher's chest. So, chest එකේ තිබ්බ මේ වගේ badge එකක් දැක්කලු, right? Okay. Badge like this are usually awarded to British high-ranking officials. Okay, high-ranking officials. Okay, රජයේ ඉන්න ලොකු අයට තමයි මේ වගේ badge දෙන්නේ. Not many of those visit Cordona, let alone walk on the island. Okay, boys, අපි දැන් යන්න ඕනේ මේ badge එක ගැන හොයන්න, right? Citizens ලා ගැන හොයන්න යන්න ඕනේ. Camp instructor's tattoo. So අපි මේ tattoo එක ගැන හොයන්නත් ඕනේ, මේ badge එක ගැන හොයන්නත් ඕනේ. මේ දෙකම හොයන්න ඕනේ, right? ඊට පස්සේ අපේ මේ At least some of your kind have a hat. Thank you again. No one deserves to end up in a place like this. Can you satisfy my curiosity? They often take us from the camps to work. Most don't mind though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Okay. According to the refugees, some shady people regularly visit the camp and take refugees away with them to perform various work. The work is usually hard. Okay. එළියෙන් මිනිස්සු වෙලා මේ කට්ටිය අරන් යනවල එක එක වැඩවලට ඒ වැඩ ගොඩක් අමාරුයිලු. But the refugees receive money and food. ඒ වුණාට ඒ මිනිස්සුන්ට කෑමයි සල්ලි දෙනවා. The girl was abused after she was supposedly taken to such work. Oh, කෙල්ලව abuse කරලා තියෙන්නේ right? කෙල්ලව ඒ වගේ අර වගේ කරදරයක් කරලා තියෙන ඒ වගේ අරන් ගිය වෙලාවක okay since then the refugees decided not allow their women to be taken එදා ඉඳන් ඒ ගෑනු කට්ටිය එළියට යන්න නැති වෙන්න එළියට යවන්න නැතිව ට්‍රේන් එක කරාලු ඒ ඉන්න refugees කියන්නේ මේ ගෝත්‍රිකයෝ right so there's a smuggling ring in the camp this wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Nice, boys. Let's go. Okay, camp intruder's tattoo. Tattoo එකක් ගැන හොයන්න ගියොත් අපි පොලිසියනේ. අපි සිටිසන් ලා ගැන හොයන්න ඕනේ. Yeah, let's go. Hey, තාම මොනවද තියෙනවා boys? තාම මොනවද අපිට හම්බුන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා. Can I ask you a question? Sorry. We don't see much here. Tattoo එක ගැන පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. May I ask you something? Sorry. We don't see much here. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking, about what and dressed as what? May I ask for your assistance? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Okay, yeah, let's go.
I owe you a lot, Mr. Holmes. You still here? Your problem, not mine. Your problem, not mine. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Wow. Inspector at the refugee camp said the men tied to a certain nightclub across the tattoo such as this one is a local businessman from the Scandal who is rumored to run a smuggling chain between. Okay, nice. Fucking go, boys. Camp to the inspector. Okay. Is this... I just need to collect my thoughts, Sherry. Okay, nice. So, අපි මේ මනුස්සයා ගැන හොයන්න so boys රජය කෙනෙක් right අපි හොයන්නේ කොහෙන්ද පොලිසියෙන් හොයන්න නෑනේ පත්තරෙන් නැතුව බලමු මුලින්ම යම් බලන්න සිටි හෝල් එක right සිටි හෝල් එකේ තියෙන්න පුළුවන් right පත්තරේ තියෙන්න පුළුවන් සිටි හෝල් එකේ තියෙන්න පුළුවන් සිටි හෝල් එකේ ගිහලා බලමු okay A contest for the guests of Cordona. Find hidden... Can I ask you a question? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Guests of Cordona. Nice. Inspector made it. බයිසල්ලක ගන්න බේද පහින් විතරක් දන්නේ නැහැ okay citizens name officials right period registry birth marriage depend occupation period yes Main Bernadotti Company Limited summary. Established 1873 by Niccolo Bernadotti. Okay, Niccolo again. Main office Southeastern Scaladio Bazaar Road. Main office near the crossing with Roman Nardi. Okay, अब एतेंडे अन्न right. Bernadotti Company Limited ships goods between Africa and British colonies. Okay, kingdom coffee. හැමදේම right good wine ඒක තමයි හොඳ පැත්තෙන් වෙනනේ but smuggling කරන the founder of the company Mr. Niccolo Bernadotti born in
Sicilia, Italy. Mr. Bernardotti moved to London as a 39-year-old businessman. Later the same year, he moved his base of operation to Cordona. In his words, to be closer to the colonies he has business in. Since Mr. Bernardotti's arrival in Cordona in 1873, he have become a notable pattern of art. Oh, benna scene එක boys, notable patron of the art and an investor in Cardona's social well-being. Among his latest contributions in the purchasing of new equipment for the police station. Okay, පොලිසියට අලුතෙන් දේවල් අරන් දුන්නාලු. ඒ වගේම art හරි චිත්‍ර ගැන right. Okay, and aiding the governor in bringing an airship called Lead Zeppelin airship never plane එකක් ගෙන්නවලු across from Germany. Okay, okay. What a majestic birds. lovely man this Bernardotti is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Okay, Kari. අපිට ඌ හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඌ හොයාගෙන යන්න කරින් අර ලාංඡනේ මචං හරිද? So අර ලාංඡනේ ඔෆිෂියල් කෙනෙක්ට දුන්නයක් කිව්වනේ. සමහරට පත්තරේ යන්නේ නැති නේ බං ඒ ලාංඡනේ කියන්නේ රාජ්‍ය තිල්ලයන් දැන් රජයට ගොඩක් දේවල් කරාලු right? රජයට ගොඩක් දේවල් කරාලු මේ මිනිස්සයා හරිද? මේ මිනිස්සු ඉන්න තැන අපි දන්නවා දැන් හරි. So රජයට ගොඩක් දේවල් කරාලු හරිද boys? So මිනිහා රජයට ගොඩක් දේවල් කරා නම් මිනිහට අර වගේ ගෞරව මේකක් දෙන්න තිබ්බා රජයෙන් right? එතකොට boys අපි සමහරට ඔක පත්තරේ යනවා right? ඒ කියන්නේ අර වගේ පදක්කමක් දුන්නාම right යනවනේ අන්න මේ මහත්යට රාජ්‍යයට මේ වගේ උදව් කරමු නිසා වෙන්න මේ මහත්යට වෙන්න මෙහෙම පදක්කමක් දුන්නා ඊළඟ. ඒ හින්දා අපි නිකමට ගිහිල්ලා පත්තර කන්තෝරුවේ බලමු ඒ කාලේ පත්තරේ මුල් පිටුවේ හරි කොයි හරි පිටුවක යන්න ඇති right බලමු. So period එක current 1880 නෑනේ. එතකොට මේ මිනිස්සයා ආවා කිව්වේ boys මේ අර මිනිස්සයා මෙහෙට ආවා කිව්වේ මචං කොකෝ මේ මිනිස්සයා 1000 okay මිනිහා මෙහෙට ආවා කිව්වේ 1839 right okay 1873 තමයි එතකොට මේක ස්ටැබ්ලිෂ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පීරියඩ් එක වෙන්නේ 73යි 79 අතර right people official right official manussek section එක front page article and interviews right okay nice no front page no okay people official නෙමෙයි මේ මිනිහා right commoners okay සමහර මේ people එක නැතුව section එක articles and interview district එක කොහෙද? මේ මිනිහයි company කොහෙද තියෙන්නේ boys? බලමු. මිනිහාගේ මේක තියෙන්නේ Scaladio වල so Scaladio district එක Scaladio section එක okay section එක පස්සේ තොරම් people official right period එක මේක okay no okay අපි section එක ගැන හිතන්නේ නැතුව people official right alright it's okay boys
ස්මගලින් කරපු එක නිසා පොලිස් ආකාරයෝ එකේ නෑ නේද බා. ඌ පොලිසියේ සාක්ෂි නැතුව ඇති බා. මොකද ඌ පොලිසියට ගොඩක් උදව් කරා කිව්වරයි. කෙලෙන් මෙයා මිනිහා ඉන්න දන්නේ මේ දැන් අපි ගාව තියෙනවනේ මිනිහා එතන මේ ඉන්නේ. මේන් ඔෆිස් සවුත් ඊස්ටර්න් ස්කලාඩියෝ බසාර් රෝඩ් එක near the crossing with Roman road. Roman road එකයි බසාර් රෝඩ් එකයි cross කරන තැන right. Okay ස්කලාඩියෝ වල බසාර් රෝඩ් එකයි Roman road එකයි cross කරන තැන right. බසාර් රෝඩ්. Okay බසාර් රෝඩ්. Roman road එකයි Roman road එක තියෙන්නේ මෙතනනේ නේ බං. Roman road එක තිබෙ රෙදි කඩේ ගාව right. Roman road එකේ තිබෙ පොලිස් මෙතන නේ. අනේ night road නේ. ස්කලාඩියෝ right. ස්කලාඩියෝ වල Roman road. Roman road එකයි බසාර් road එක නේ. මෙතන Roman road එක. මෙතන බසාර් road එක. දෙක cross කරන තැන right. මෙතන තමයි ඔෆිස් එක තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන right. So where are we? අපි මෙතෙන්ට පාස් ට්‍රැවල් කරලා පයින් යන් ඊට පස්සේ. Nice. Let's go boys. A contest for the guests of Cordona. Fine. දැන් නම් මට බඩගිනි boys ආ. මම මෙහෙම live එකෙන් කළා මම. මේ කේස් එක විසඳලා ළමයි ඉතින් අද live එකෙන් කරන්නේ boys. කරලා ඉතින් සමහරවිට මේ කරත් වලින් යන්න පුළුවන් දන්නේ search of STP එක. What I do? Yeah. මඩ කෙනෙක් හොයන්නේ කියන්නේ ඌ තමයි අනුබල දීලා තියෙන ගෝලයන්ට බං හොටෙල් එකක් තියෙනවා. මිනිහාගේ ඔෆිස් එක තියෙන්න ඕනේ මේ පාරවල් දෙක ක්‍රොස් කරන දැන් නේ බං කිව්වේ. ආයෙ පාරක් කියවල බලමු boys. So ඔෆිස් එක තියෙන්නේ මෙතන. බසාර් රෝඩ් එකයි රෝමන් රෝඩ් එකයි wait කොහෙද රෝමන් රෝඩ් එකේ තියෙන්නේ wait what is the බසාර් රෝඩ් so මේක රෝමන් රෝඩ් එක මේක බසාර් රෝඩ් right so බසාර් රෝඩ් එකයි රෝමන් රෝඩ් එකයි cross කරන දන right Okay, me hari tha. Oh, man case එක pin කරන් යන්න ඕනේ. Main office South Eastern Scardio Bazaar Road near the crossing with Romare. Okay, Bazaar Road එක තියෙන්නේ Roman Road එකේ crossing කරනවා. Are you able to help me? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Jen Holmes from Reddit town. මොකද මේ දෙන්නේ? Betody Company Private Limited, right? Oh, මේ දෙන්නේ? It seems they're not expecting guests. I won't wait. Do you know anything about this? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. It's hot today, isn't
English butter fairly suffering from butler getting Do you know anything about this? I'm sorry, but I've never heard of that. Okay. So, okay. Ya bagi polisi deh. Ya polisi ඇති මොකද? පොලිසිය ඇති ගොඩක් දේවල් හොයන්න. මොනවා හරි ඇති කියන්නේ පොලිසිය කරපු හොඳ වැඩක් හරි ඇති පොලිස් පොතේ රයිට්. පොලිස් පොතේ නරක වැඩම නෙවෙයිනේ හොඳ වැඩක් ලියනවා රයිට්. වෙන්නේ කියලා. Crimes, subject, officers, evidence, documentation, right? District, Collier. No, I'm policing who are going to never. Are we in on it? Are we in on it? Here, dialect over. No. Api here them dialect over. Primal smuggling dila balon. అవునే బా ఎత్తර ඒ වගේ නෑ නේ මම බා අර සිරාට I'm sorry ඒ සිරාට මේක තියෙන්න ඕනේ බා පොලිස් පොතේ සිරාට smuggling suspect victims officers witness criminal pattern right district Okay, subject එක දාන්න නැතුව crimes, smuggling, evidence, documentation, district, no. Officers.
May I ask for your assistance? A solid question, sir, but I don't have the answer. Any progress with the case, Mr. Holmes? Wait, so මේ පදක්කම ගැන දන්න කවුරු හරි ඉන්නෝනේ බා. ඔයි මේ පදක්කම ගැන අපි දැනගන්නත් ඕනේ බා. Voice. No. Oh, fuck! Hello. We should find another way, boys. ඒකේ අරු කියනවා බා වෙන පාරක් හොයාගන්න ඕනේ කියලා. මං හෙන fuck man. I am sorry guys, okay? වෙන පාරක් හොයාගන්න ඕනේ. My bad boys, huh? No. ඔව් බා ඒකේ වෙන පාරක් හොයාගන්න ඕනේ කියලා කියනවා බා මට පිස්සුවා. කොතනද බයි? මේකනේ. වෙන පාරක් හා? Are you able to help me? Sorry, we don't see much here. අපි වැඩකාරයෝ වගේ යන්න ඕනේ boys. මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ වැඩකාරයෙක් වගේ ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. fuck. මේ ළඟ රෙදි කඩයක් තියෙනවා. රෙදි කඩයක්. රෙදි කඩයක් කියන්නේ ඇඳුම් ටික අරන් එන්න යෝගිනේ. දැන් බොයිස් මම දැනුම් මෙතන දැන් මේ ඇඳුම ඇඳන් ගියට ඇඳුම හරියන්නේ නැතිව ඉඳන් යන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා බං හොදේ. දැන් මම ඇඳුමක් ගන්න ආවා රයිට්. Oriental rugs. දැන් ආය අතෙන්ට යන්න ඕන රයිට්. මම ඇඳුමක් ගන්න ආපේ කවුල්ද නේ? ඔල නැනේ. නැත්තනේ බයි එතන අපි නේ වැඩකාරයෙක් වගේ යන්න ඕන රයිට්. නැත්තම් බෑ රයිට්. හොරාට යන්නේ හොරාට කියලා අර බැජ් එක තිබ්බොත් ගොඩා අරුගා වැඩකාරයෙක් කුලීකාරයෙක් වගේ යන්න ඕනේ. කුලීකාරයෙක් කුලීකාරයෙක් කියන්නේ කවුද? යටම එක රයිට් කුලීකාරයෙක් වෙන්නේ. Okay. हमें मैरे एक कोई नहीं ओए बाई करूँ बंग उन्हें अंदर टिका गद बाई करूँ
A good choice. A good choice indeed. මං හිතන්නේ අපිට ගැලපෙන්න ඇඳුම් බොයිස්. අඩෝ වැඩකාරයා මගේ වත්ත සුද්ධ කරපන්. අඩෝ බොයිස්. බල ඔක්කොටම කියනවා රයිට් 5:02 1:43යි රයිට් බොයිස්. යෝ. ලයිව් එක බලන් ඉන්න උඹලා තමයි මිනිස්සු. Thank you bro. Yeah man. It's crazy bro. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Oh, refugees lani camping. That's our way in, Sherry. Hey, yo. This is private property. You lost something. Good day, sir. I've been sent by City Hall to see Mr. Bernadotte about... Mr. Bernadotte isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotte's best interest to... 1. Listen, the man Bernadotte sent to... 2. Well, this has been miserable. Sherlock, think. We know what the fellows from the gang look like. You can easily blend in. Can easily blend in, right? Get out. Well, this has been miserable. Okay, ඇඳන් ඉන්න විදිහ බලමු boys ආ. කළු කලිසමයි coat එකයි cap එකයි. Okay. Nice. Okay, තොප්පියක් දාලා තියෙනවා මක්කයි. Wait. Okay, අපිට යන්න නෑ බා. Yeah. ඇඳන්. උන්ගේ මැරේක් වගේ ඇඳන් එන්න උඹ. Don't fuss. Let's pick something that suits you. උන්ගේ මැරේ ඇඳලා ඉන්නේ කොහමද? What the fuck? So මේව right cap එකක් වනේ. Oh මේ තියෙන්නේ yes sir. වී මංගව සල්ලි නැහැ. Oi, දැන් මංගව සල්ලි නැත්තම් මම මොකද කරන්නේ? Oh my god. Oh my god.
So මම ඇඳුම් ගත්ත කීයද බං 5:24. 1:44 1:47 1:44 දෙක 1:18 1:44 7 ගෙන් කිට් එක දාගෙන fuck me lol bro දැන් ගෙන් කිට් එක ගන්න සල්ලි නෑ බා මම සෙල් කරන්න පුළුවන්ද Don't miss out on my unique... Let's pick something that suits you. Don't leave. Take one more look. Manga තියෙනවා right? Neighbor manga. Let's pick something that suits you. ඒක තමයි දැන් මට බහන්නේ මෙයා රෙන්ට් කරන්න පුළුවන් නේ රෙන්ට් එකට තියෙන්නේ මේ. Don't leave. Take... So, unge gangsters la macha mewa daana right? One more look. Let's pick something that suits you. So, I can rent karanna bෑ right? What the fuck man? Ain't going. A good choice. A good choice indeed. Can you satisfy my curiosity? Nice what are you trying to sniff around for? Step right up. I know nothing. Let's pick something that suits you. Don't leave. Take one more look. මාකෝ වගේ වෙන්න එපා. එතකොට බොයි දැන් අපිට කෙලවුනොත් ඇඳුම් ගන්න සල්ලි නැතුව මොකද බං කරන්නේ? ඒ වගේ නේ ගේම් එකෙන් හිතලා නැද්ද බං අපි ගැන?
යාරුට ගහලාද බා අපිට යන්න වෙන්නේ? Hey, yo. This is private property. You lost something. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but... Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotti's best interest to... 1. Listen, the man Bernadotti sent to... 2. Well, this has been miserable. Sherlock, think. We know what the fellows from the gang look like. You can easily blend in. දැන් මං ගාව ඇඳුම් ගන්න සල්ලි නෑනේ. මට සෙල් කරන්න පුළුවන්ද ඔප්ෂන්ස්? දැන් මම පොඩි මොකක් හරි කේස් එකක් wait මැරයන්ගේ ඇඳුම් කොහේ හරි ඇති බං? Porcelain friend for every child. Help me, please. I don't answer to you. Excuse me, just one question. Nah, never come across anything like this. This isn't working. You might need a different tack. මූ ඔලුවට දාගන්න ගන්නේ. මේ අරුත් මාස්ක් එකක් දාගෙන මේ පාර අඩෝලු Get out. Well, this has been miserable. What the fuck? අම්මට මූ ඇඳන් ඉන්නේ නිකන් සුපිරිම ෂූට් එක නැඳන් ඉන්නේ බා. I need a fucking weapon? I don't know. Wait. Wait. मैं then निकाल मेरे एक को क्या था? Okay. मैं then ने होंगे मेरे एक को क्या था? Get out. Well, this has been miserable.
Wait, tattoo එකක් ගහන්න දන්නේ නැද්ද බං? Wait. Boys අපිට පොඩි උදව්වක් ඕනේ නේද බං? Fuck. Can I ask you a question? Hey, Toff. You have exactly 1 minute to get lost. නෑ ඒක තමයි මගේ ඇඳුම කේස් බා. Wait, මේ මිනිස්සයා පොලිසියත් එක්ක පොඩි සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බකෝනේ. May I help you, officer? I must speak to Mr. Bernadotti. There's been trouble at the refugee camp. You will want to learn the details. The camp, you say? Aye, sir. You can go in. Woohoo! What the fuck am I doing, bruh? Wow. Wow. Sherry, that was almost too bright an idea to enter a bandit lane, not just disguised, but disguised as a copper. It's all right, there's no treasure. But maybe there is. I just need to crack the bloody riddle. මෙතන වලියක් යනවා boy, swear. Could you help me? Sorry, we don't see much here. Sherry, look. This seems familiar. Wait, what? Let's see what's hidden there. අම්මට මේ painting එක real බා? Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Oh, yeah, pintura interesting, oi. Wow, okay. What the fuck? මං හිතන්නේ ගේම් එකේ ඩෙවලොපර්ස්ලා සෙට් එකද කොහෙද ඉන්නේ බා? Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. What the fuck is this, boys? A century old at least. What the fuck is this? A Dogon statue from West Africa. VH Grindley Flow Blue Tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotti Company Limited. Okay. What is this? An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Okay. This marble fella, it's like he was made after my image. You see it? A smuggled artifact. Alright. A stolen painting from the gallery. A painting depending, okay, naked woman, okay. However twisted the imagery is, the Mercurio's mystery is undeniable. He might have become a renowned artist on par with the greatest, but now we will never know.
This is the painting created by Boniface Mercurio, right? And the one stolen from okay, මේක තමයි boys උස්සපු photo එක, right? මේක තමයි උස්සලා දින අපිට එක හම්බුණා, right? Nice. Running late, officer. Your friends left not too long ago. Cardona Chronicle front page. Cardona Chronicles zipline reader front page. Okay. Various objects of ancient art stored in the company. Okay, the structure of American Dogon culture. Okay. Whatever. What are you doing? Accounting. This is it. This is where all the magic happens. Accounting. Alright. What is this? Muduban dial Benedict Company. Excuse me, Mr. Bernadotte is busy right now. A lot of paperwork, legal, way bills. Okay. Expensive paper, invitation to bill, City Hall emblem. Sir, you're obstructing the light. Could you step back? Okay. Yes. I don't know who you are, but someone will be punished for letting you in. But first, let's talk. අම්මට රිබන් කෙලින් මාරුගේ කාමරේට ආවා ගියා. Photographer of a little girl, relative. Photographer. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Observe. More balance, right? What the fuck? Hardened hand doesn't stand dirty work. Okay. Head pellagra, damage skin. Okay, different from the others. Okay. Okay, weapon cold blooded. Okay. මට වෙඩි ගන්න තමයි අතේම රින් එකක් තියෙනවා. Married. Nabal Bernardo is a cruel gang leader who listed afraid of getting his hands dirty to show off his position of power. A hard worker in his youth, Bernardo grew hated toward the world around him. He continually expects trouble and is always ready to make some. Raised in a poor family, he had to work in the field for a young age. This led to his suffering from a pellagra, the effect of which still show on his skin. He refuses to hide this under fancy clothes, that he might always remember where his motives and identity were born. Benedict and his men have different tattoos in the same style. The tattoos are most probably a code that represent different rank within a tightly struggles. Okay. Remember, ruthless crime lord, calculating mastermind. Okay. Bernardo is the
harsh gang leader and calculating businessman. He become confidence and meanings. Okay, he beams confidence and meaning. He anticipate danger by keeping his gun near him, but still hold it in the holster. Okay. Bernardi descend from the working class, okay, raised from poor family, okay, despite being financially comfortable now, he still distances himself from the high life, keeping his clothes and appearance quite concerning. Okay, Bernardi and his men have different tattoos in the same styles, okay. Calculating mastermind, ruthless crime laws, okay. Okay. මෙයා කියනවා මේ okay. His hand dirty. Okay. Okay, මූ කියනවා මුගේ පවර් එක පෙන්වන්න මූ ඒ කියන්නේ මූ බං ඒ කියන්නේ මූ නිකන් අර ෂෝ ඔෆ් කරන ඩයලොග් වගේ කියන්නේ බං මුගේ පවර් එක පෙන්වන්න මූ කැමති කියලා කියනවා හරිද? Who isn't afraid of getting his hand dirty. කියන්නේ මිනිහෙන් මරන්න උනත් කැමතිලු උගේ පවර් එක පෙන්වන්න, right? A hard worker in his youth, Bernardi grew harder toward the world around him. He continually expect trouble and is always ready to make some. Okay. Ruthless crime lord ke නෙමෙයි මූ calculating mastermind කෙනෙක්, right? Okay. So harsh gang leader and calculating businessman. He become confidence and meaner. He anticipate danger by keeping his gun near him, but still hold it in the holder. Okay, from the working class, okay, rise. He became the young. He hard work under some. Okay, despite being financially comfortable, now he is still distances himself from the high life, keeping his clothing and appearance quite convenient. Like conservative. We has a men have different. Okay, so mama hitane ruthless crime lord. I think ruthless crime lord, right? Okay. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization and, thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck.
Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you? How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, and I am compelled to ask why you want it. Who is the man visible in the photograph? An associate? Not yet, Mr. Holmes. Though with this picture, that may change. The man in the photo is a British envoy on Cordona. What exactly do you want from him? My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Okay, boys, එතකොට කියන්නේ right? එතකොට Mercurio කියන කෙනා අර පින්තූරේ තියාගෙන මිනිහෙක්ව blackmail කරලා හරියද? ඒ පින්තූරේ harassment එකක් වෙනවා. ඒකයි ඒ පින්තූරේ මන්ද. ඔව්. නෑ. What the fuck? Okay. පොඩද දැන් උනේ බොයිස් වැඩේ රයිට් අර මිනිහා මැරුවා කියපු විදියට උනේ ඒ ඔය පින්තූරේ ඉන්න මිනිහා ඒ කියන්නේ බං අර රතු පාට යකා වගේ ඉන්න මිනිහා මුගේ මූ දන්න මිනිහේ බට් ඒ මිනිහා රයිට් ඒක ඒ මිනිහාව බ්ලැක්මේල් කරන්න තමයි මචං මූ right එතකොට කවුද හිටියේ චිත්‍රකාරයා right එතකොට චිත්‍රකාරයා ඒ ෆොටෝ එක තියන් ඉඳලා තියෙන්නේ අරුව බ්ලැක්මේල් කරන්න right ඔව් එහෙම වෙන්න ඕන right ඒත් ඊට පස්සේ මූ නෑ පොඩිද අපි මේක යමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා අන්තිමේ අපි නිගමනයන් වලට එළඹෙනවනේ පොඩ්ඩක් Why did you need the girl? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp.
Say I give you the photo. Refugees at your warehouse. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. What the fuck? Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Put it on. ये पदक का मुकदमा है। Something is. I opened the front door for you. Please, sir, do not linger. कर दे मिसिंग मचा। Boys, मुकक कर दिया missing, right? This is it. This is where all the magic happens. Boys, अरे पदक कम मचा। मुकद दे पदक कम मचा। Smuggle artifact. Okay. Maybe now. अब मैं क्यों करा right? Unpaint. The cheat tray. Okay. बोले mind पहले से रहेंगे. Okay. Naila was violated and very nearly kidnapped. First of all, I must make sure she and her baby are secure. Okay.
He is not merely a thief, but also a kidnapper, a henchman who takes the thing. The defier is a high-ranking official. Badges such as these are usually awarded to high-ranking officials. The defiler from the photograph might be one. So, mu raje ke ba. The stolen painting. I found the woman from the photograph. She is a young African refugee named Nelida. The stolen painting. What the mean? Bernardi wants to gather proof of the envoy's crime in order to blackmail him. Okay. Okay. Wait, what? Wait. So envoy. Boys, envoy the bang inne pinture. What the fuck? Two evidence updated. So मैं फोटो है कि निकाल फोटो हो ना? तो तामन में का विसंदून नया नहीं दबा. මෙන්න මේක තියෙනවා මූ හොයාගන්න ඕනේ මේ පදක්කම ගැන හොයාගන්න ඕනේ බොයිස් අපි සිටි හෝල් එකේ තිබ්බ පදක්කම් ගැන එහෙනම් සිටි හෝල් එකට ගිහලා බලමු සිටි හෝල් අපි සිටි හෝල් එකට යන්න ඕනේ බා Guests of Cordona. Subject citizens, officials, business officials, right? Period. Occupation. Period. Digga. Yes. Thomas Norton profile. Thomas Norton, born in 1840 in London. Graduated from the University of Oxford in 1864. In 1869, started working at the Home Office as a secretary. In 1875, took a position as a military commissioner in India. Honored by the Queen herself with the Order of the Batch 1877. 1st March 1878 was appointed as the British Eon in Cordona with his own cabinet in the City Hall. Wow. Lol.
way. එතකොට මේ කියන ඩොකියුමන්ට් එකේ අයි බොයිස් so මං ගාව තියෙන කේස් එකේ කේස් බුක් එකේ so මේ ඩයල් එක Mr. Bernard claims that he British has Median Bernardo is offer, right? Thomas Norton profile Median make right? Thomas Norton born okay make profile like right? He 1878 was appointed at the British Even in the Cordona with his own cabinet in the city hall. The May city hall like inno abang kohari. What the fuck? Oi uta wenama cabinet එකක් තියෙනවා මේ city hall එකේ. මොකද්ද පොලිමක් තියෙනවා යන්න nice. මේ ඉන්නේ ඩයල් එක Thomas Norton what the fuck oh my god If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Wow. No time to shave. Shave කරන්න වෙලාවක් නැහැ හරිද? Oh fucking yes, this is the badge. Well worn, never removed. Fuck yes, this is the guy, boys. What the fuck? Wine වෙන්න පුළුවන්. Okay boys, let's go. So මිනිහා තමයි scene එක දාලා තියෙන්නේ. Boys අපි අර මිනිස්සු දෙන්නම අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. අර මිනිහාවත් අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. Stays at work late, okay. ගොඩක් වෙලා ඉන්නවලු වැඩ. අපි දෙන්නම අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ boys හරිද? Right boys? මොකද අර මිනිහා අර අසරණ right artistව මැරුවා right? So yeah man. Didn't sleep last night. Here and Nidia, okay. Red wine is stay on the rest. His unshaven face, similarly lazy attitude toward his duty. The odor of the bath looks quite warm. The man is proud of it and never take it off. Okay. Wrinkled clothes and red eyes may mean that he didn't return home last night instead of work. This man would rather lose himself in depravity and alcohol. Okay. Even is a party goer. Okay. Inner is a remorse. The remorse of the okay. The odor of the bath looks quite warm. The man is proud of it and never take again. මේ පදකමු කවදාකවත් ගලවන්න නැහැලු boys. හරිද? ලහිරු ආයි. So ඒක ගැන මේ ඌ පට්ටට ඒක පට්ට මේකෙන් ඉන්නේ ගලවන්න නැලු කවදාද the red stain on his wrist indicate that he has recently drank wine okay wine බීලා තියෙනවා his clothes are wrinkled he barely bothers to shave okay and his red eyes indicate that he may suffer from insomnia or deep anxiety okay
It looks as if he lives within a nightmare, attempting to rid himself of his terrible memories of past mistake. Okay. So, mama hitan deveni right? वो past mistake godak kara boy. Okay. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me why you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. I came to talk. I have a solid piece of evidence that proves you guilty of the violation of a young girl. What kind of evidence? The silly painting? That's ridiculous. Rumors. Don't listen to a word of it. I wouldn't call it solid if it were just a painting. I have a photograph that would be enough to cause a scandal at the very least, not to mention criminal consequences. A photograph? Oh, so you've plucked up courage to finally come here. I won't pay you a single coin until I see the photograph for myself. I'm not interested in money. I came here to hear your version of what took place. I'm not in the habit of making rash decisions. Not in the habit? Well, it didn't seem like that from the letter you wrote. I've never written a single word to you. That's not my style. I'm more direct. But in exchange for my patience, I demand your full cooperation. I need you to tell me everything. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes? And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Who is blackmailing you? What happened at the party? So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Who is blackmailing you? Boniface Mercurio. Does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position, yet here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes, and I'm no exception. Who is blackmailing, okay? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago,
I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Help refugees. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Help Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Hi boys. So අපි අන්තිමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ right? Okay. The photo will ruin the envoy's career. If the assault comes to the public attention, the envoy career is finished. Okay. Okay. So the envoy interested in the photograph is pragmatic. If he obtains, nothing will threaten his reputation. Okay. Okay. The photo will ruin the envoy's career. Naila is the woman from the photograph. Okay. Okay. Victim of the violation. Naila was violated and very neatly kidnapped for first of all. I must make sure that she and her baby are secure. Okay. මම තේරුවොත් එයා සික්යුවර්ඩ් කියලා. මොකක්ද මේ? Mr. Bernardi knows how to turn a situation to his advantage. When he learned of the invoice possible violation, how the envoy again? What is that? What about that? Mungkin nama envoy itu apa? British envoy Thomas Norton. So envoy කියන්නේ මෙයානේ. මේ මිනිහා right? So okay. Mr. Benedict knows how to turn a situation to Mr. Bernardotti know how to turn a situation in advance. Okay, මූ දන්නවා අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න right? When he learned the okay, envoy's possible violation. අරෝගේ තිබ්බ abuse එක දැක්කට පස්සේ he saw an opportunity to gain greater power. He has offered me a deal. The photograph එක දෙන්න පුළුවන් නේ. The avenue is the despite and Bernardi is trying to take advantage. Okay, I cannot trust either of them. Only the truth will resolve matters. I must give the photograph to Vogel so he can make everything public. Okay. අපි ඕගල්ට දෙන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රැෆ් එක අන්කල් ප්‍රෙසිඩන්ට් okay share business but he promises and happy okay නෑ නේලට හොඳ ජීවිතයක් දුන්නට බෑනේ මිනිහෙන් මරුණා වොයිස් අරක අපි ඒක හැම කරන්න බෑ right
Okay, මෙතනින් දෙකක් බෙදෙනවා right? Okay, ඊළඟ එක මේ තියෙන system support. All refugees are victims of the system. The situation they are in must be and can be mended. කොහොමද කරන්නේ? Okay. The evony can be neither trusted. Okay. Okay. So okay, Ibani can be neither trusted, okay, no forgiven for what he did, right? Humiliation and the ostracization from an outrageous cardona are the least he deserved. Give the photograph to Vogel so he can make everything public. හැමදේම public කරපුවාම හරියනවද boys? Right? A smaller evil for the greater good. Thomas Norton is the debaucher who has committed a terrible act, even though he deserved to be brought to justice. I cannot overlook the opportunity to greater good. Even with the photograph in exchange for the refugees legalization. Wow. Okay, the smaller evil for the greater good. Okay, Thomas Norton is a debaucher who was committed a terrible act, even though he deserves to be brought to justice. I cannot overlook the opportunity to do greater good. Give the owner with the photograph in exchange for the refugees legalization. So අපිට පුළුවන් boy refugees ලට legalization එකක් දෙන්න කියන්නේ. Right? ඔය එකක් හරිද boys? මේ අනික the envoy can be neither trusted nor forgiven for what he did. Humiliation and ostracization from an outrageous cardona are the least he deserved. Give the photograph to Vogel so he can make everything public. So මූ හැමදේම public කරනවා. හරිද? ඒතර හැමෝම දැනගන්නවා right? ඉතින් public කරා කියලා බං අර කෙල්ලට හම් වෙන මොනවත් නෑ right බං. හරිද? අරෝ හිරේට යයි. හරිද? මිනිස්සු දෙන්නා හිරේට යයි. but බං බලට තේරෙනවද? So මෙතන මචං මේ right බං. දැන් ඔබ කියපම් උඹලා හිතපම් මචං මේ නෙයිලා කියන කෙල්ල ඒ තත්ත්වෙට වැටුනේ right? ඒ මිනිස්සු සමාජයේ පහළම තත්ත්වේ right? වහල්ලු වගේ ඉන්න හින්දානේ right? ඒ කෙල්ල ඒ තත්ත්වෙට වැටුනේ ඒ හින්දායි right? right? ඒ හින්දායි වැටුනේ. ඒ හින්දා boys අපි ඉදිරියටත් මේ විදිහට තිබ්බොත් boys කෙලවෙනවා right? but අපි right? අපි මේ දේ කරොත් right? මේ දේ කරොත් මොකද වෙන්නේ? අනාගතයේ ඉන්න right මේ මිනිසුන්ට හම් වෙනවා legalization. එතකොට මේ රටේ මිනිසුන්ට right මේ රටේ පුරවැසියෝ වෙනවා right? එතකොට මචං මම හිතනවා මේ මිනිස්සු පිළිගැනීමක් තියෙනවා. එතකොට අර වගේ දේවල් වෙන්නේ නැති වෙයි right? එහෙනම් අපි කරන්න ඕන දේ මං හිතන්නේ මේක boys right? ඔය දෙකක් හරි ඔය මේ එකක්නේ. දැන් මේකේ වෙනස් වෙනවා right? මේ අනිත් පැත්තට යනවා right? පළවෙනි එක. මේක right? okay. 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 මේක තමයි මේ අරකමයිනේ. ෆොටෝග්‍රැෆ් එක දෙනවා පබ්ලික් කරන්න right? පොඩ්ඩ ඉඳපන්. පොඩ්ඩ ඉඳපන්. අරුව හිරේට දාන්න නැද්ද? පොඩ්ඩ ඉඳන් දැන් ඔය බර්නඩෝටි කියන එක right? ඌ මිනිහෙක්ව දම්මලා අර චිත්‍රාන්දින ඩයල් එක මැරුවා right?
එතකොට ඌ හිරේට දාන්න ඕනේ නේද? Unexpected collaboration. Bernardo is a shady businessman, but his promise to arrange a happy life for Naila and her child was convincing. This is what truly matters now. Give Bernard the evidence to blackmail the Eon. No. Okay, boys. So, metana. මම හිතන්නේ මෙතන හිතන්නේ බොයිස් මම හිතන හොඳම තීරණේ බොයිස් වෙන්න මේකයි. මේක තමයි හොඳම තීරණේ. right? Okay, අපි දැන් බලමු මොකද නීලාගේ. मुझे ऊपर है कराए मतलब 70 ओके them boys වැඩේ විසඳන්න පුළුවන් නේ ෆොටෝ එක කරන් රිප්ලේ සැලකුවේ නැත්තම් නෑ සලකනවා ඒක ලීගල් මචං ඒක ලීගලි වෙන්නේ මචං හරිද දැන් මෙතෙන්ද ගියොත් මෙතන ගිය මොනවද තියෙන්නේ බං Have you thought it all through? Give him photograph. Photo. Not yet. Photo dande. So අරුවට ෆොටෝ එක දෙන්න පුළුවන් right මේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් boys හරි උට ෆොටෝ එක දෙනවා කියමුකෝ දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මට අරුව හිරේට දාන්න බැයිද මචං අර මිනිමරුවට බං දැන් අර මිනිහම දම්බලා මිනිමරුවේ අරුනේ බං right මිනිහෙක්ව මැරුවේ අරුගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා right අරු බ්ලැක්මේල් කරන්න හදපින්දනේ බං අරු මැරුනේ right එතකොට බං අර මිනිස්සයා හිරේ යන්න ඕන right දැන් මට නිකන් යන්න පුළුවන් right මොකද මම මිනිස්සුව දන්නවා right මම මැරෙක් වගේ යන්න ඕනේ නෑ නේ බං Don't fuss mate you can come in ये ना ब्लैकमेल करा पे काम अल्लन नोन राइट
එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙන මොකද? Give him the photo. දැන් මම මොට ෆොටෝ එක දීලා බෑනේ බා. I need some time to consider your offer, Mr. Bernadotte. If you insist, Mr. Holmes. Come back when you're ready to give me the photograph. Oh, මම මුන් දෙන්න එකට දැන් ෆොටෝ එක දෙනවා right? Oh, okay. So මම මයින් පැලස් එකට ගිහිල්ලා මේක වෙනස් කරොත් right? මම මේක වෙනස් කරනවා මේකට සිලෙක්ට් කරනවා හරිද? Okay, nice. දැන් මේක මම ක්ලික් කරොත් මොකද වෙන්නේ? I need some time to consider your offer, Mr. Bernadotte. If you insist, Mr. Holmes. Come back when you're ready to give me the photograph. Wait, what the fuck? Hey boys, what the fuck? So එතකොට අපි දෙන්නට දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ට boys දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ට දෙන්න වෙනවා ෆොටෝග්‍රාෆ් එක right? Wait, what the fuck? මම මුන් දෙන්නම මේව කරන්නේ කොහොමද බං? Oh, මම ෆොටෝග්‍රාෆ් එක දෙන්න ඕනේ ආරුට right? ඒක තමයි ඉන්වොයිට දීලා මූ අල්ලන්න බෑ බා. අපි අරු ගාවට ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. So yeah, මූ ගාවට ගිහලා බලමු. බෑ. මං හිතන්නේ බෑ බා. අරුව හිරේ දාන්න බෑ බා. අපි දෙන්නවම හිරේට දාන්න ඕනේ බා. Merhaba. සමහරට බං අරුවගෙන් පස්සේ හොඳ පාලකෙක් ඇවිල්ලා මේ කොහොමත් බං අර මිනිසුන්ට තැනක් දෙයි බං. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? මට මේ මිනිහා ෂුවර් නෑ බං. Give him the photo. Boys මං හිතන්නේ boys අරුවට ෆොටෝ එක දීලා ඉවරලා මේ අරුවට පස්සේ ගිහලා ඇකියුස් කරන්න පුළුවන් boys. එයා අරුවට පස්සේ ගිහලා ඇකියුස් කරන්න පුළුවන්. අරුව ඇකියුස් කරමු. Oh, save file එකක් තියෙනවා, save file එකක් තියෙනවා. අපි save කරමු දැන්. හරිද? Save. Custom එකක්. හරිද? Okay, nice. අපි custom එකක් save කරා 2.56. Okay. දැන් අපි අරුවට දෙමු ෆොටෝ එක. Okay. save file එක බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. Okay. So ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක දෙමු. මේකින් එක ආරයි. කොයිද? මේකින් බැලේනේ. So මගේ decision එක වෙන්නේ මේක right. So මගේ decision එක වෙන්නේ mine palace එකේ වෙන්නේ මේක. Okay. මේවා load කරාම එළ. Nice.
Have you thought it all through? Give the photo. Almost. The refugees, what will happen to them? Well, I wouldn't be standing here in this fancy office if I didn't know how to pull the right strings. In fact, it's the only thing I know. The local governor will receive a decree signed by the House of Lords containing a request to patriate the refugees in the name of the Crown. From where did you gain such influence? I never asked you how you found the photograph. So don't ask the magician how he performs his tricks. But how can I believe you? Ugh, I presume you do believe in my selfishness. The initiator of the refugee salvation will be none other than the British envoy, savior and protector of those in need. It's a win situation for me, too. Now, what about the photograph? You deserve to be punished, but the greater good is what matters here. I won't bargain it for justice for Naylor. I'm glad that this situation is over. It will be over when you settle the matter of the refugees. You have my word, Mr. Holmes. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Mercurio is dead. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. The thief is dead. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Ah, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. What happened to your crusade of truth? Was it not that important after all? No truth will satisfy you, Mr. Vogel. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen not to tell me, I respect your intention. But it is just rather boring, isn't it? It is what it is. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. Previously you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear, I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Wait, what? So, අරුව හිරේට දාන්න බැයිද boys අපිට? Wait, what the fuck? Bind up boys, huh? Where the fuck? Edit him.
අරුව හිරේට දාන්න ඕන right බලමු අරුවට ඇකියුස් කරන්න පුළුවන් නේ අරුව ඇල්ලුවේ නැහැ නේද ඒ ගේම් එකේ ෆේල් එකක්ද දන්නේ ඒක නේ බා නිකන් ගේම් එක එච්චර හිතුවේ නැද්ද දන්නේ එච්චර දුරට නේ බා ගේම් එක ඩෙවලොප් කරපු Oh fuck. Gate to වැහෙනවා බං එතකොට. Oh my god. Oh my god lord. ये 3 1යි. 2යි 58 2යි 56. 2යි 48. Okay, boys. Yeah, what again? එතකොට අරුන් දෙන්නම අත්තරංගොට ගන්න ඕන right? Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered any? Even the border. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. The thief is dead. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. It was an accident. Life is... I tracked down Boniface He was not having a good... Oh, what about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should.
I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it. Previously... Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Hey, what the fuck? I don't know, boys. මට මොනවද ලැබුන්නේ නැහැ නේ බා. Hello. දැන් මුට අපිට ඇකියුස් කරන්න බැයිද බා? පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් යන්න බෑ බං අන්තිමේට. Oh. Fuck. Mokak. Fuck. Boys, මේ අහපන්. Right? අපි අර විදිහට කරොත් අරහු කිව්වා වගේ right? මේ ගෑනු එක්කෙනාව ෆොටෝ එක පබ්ලික් කරපුවම ගෑනු එක්කෙනාටත් අවුල් right? ඒ හින්දා කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ ෆොටෝ එක පබ්ලික් කරොත් right? එතකොට අපිට අරක තමයි හොඳම දේ බා. Right? Yeah, boys. අරක තමයි හොඳම දේ බා. හොඳම දේ අරක තමයි බා. ෆොටෝ එක අර මිනිස්සුන්ට දෙන එක බා. ඔය ඇල්ලුවා කියලා හිතාගමු. යා ඔය ඇල්ලුවා කියලා හිතාගමු. මේ අරුට දුන්නට වැඩක් නැහැ boys. කෙල්ලටත් කෙල්ලට නිකන් හර නැහැ. කෙල්ලගේ රෙපියුටේෂන් එකට හරි බා. හරි. අනික බං අර මිනිස්සුන්ට මොනවද වෙන්නේ නැහැ. අරු බං හිරේ යන්න නැති වෙයි සමහරට බා. අරු කියනවා අරුගේ ගැලරියටත් මේකක් පේලු. යෝ සමහරට අරු හිරේ යන්නේ නැති වෙයි බං. හරි? What the fuck man? මං කියන්නේ. අපි මොට ෆොටෝ එකද? Hey. අඩෝ වීඩියෝ එකක් යන්න ඕනේ වුණානේ මේකේ බං. වීඩියෝ එකක් යන්නේ නැහැ. Have you thought it all? Almost. The local... I know. You have... Yes. I... Okay. Okay. Well then... In Bernard... I'm afraid you'll have to ask... What happened? No, it was not... It is what it is. Well, Previously you mentioned... Okay. Frank? Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Now what, bro? ඒක ඇති මොකෝනේ කියලා යරුනම් පත්තරේ බලන්න
හරිනේද boys? අපි කරපු දේ හරිනේ boys, right? It's okay boys, right? අපි පොඩක් ගිහිල්ලා බලමු අතෙන්ට. පත්තරය අරන් බලමු. පත්තරයක් ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද? News quotes. කොයි පාලමයටද ඉන්නේ වගේ මේ පාලමයන්නේ? නෑ මෙන්න මෙතන පාලමයටයි. මේ පාලමයන්නේ අරුන් ඉන්නේ. අපි කොහෙද ඉන්නේ? අපි මෙතෙන්ද කියලා පත්තරයක් ගමු. ඕකේ. පාර්ලිමේන්තුවට ගිහලා බලමු. අපි ගියා සමෝදෙරම්බ. එළිය. A fresh newspaper? I wish you pleasant reading. Who were newspaper? Oh, මේ තියෙන්නේ. The British Union's sudden decision to grant citizenship to dozens of refugees seems to have received a cold reception from the public. Interviewers with the multiple civilians saw common motives: a fear of increased crime, a delusion of Cordona's culture and uniformism, and that these concerns have a racial undercurrent. The recent discovery of a dead man inside the refugee camp has heightened tension through police have been shown to investigate. A spokesman for the department suggests there may have been a quarrel between the victim and members of the camp, but officers have not yet identified the substance. Cordona's new citizens may have find themselves with a few allies and join the city, as one councillor who declined to be named put it. If those okay. මන්දල කොහෙද මම පත්තරේ තියෙන්නේ දැන් හෙට ඊළඟ එක අරක බා මදර්ස් ලව් කියන එකේ බා පැකේජ් එකක් හම්බ වෙනවා අරුගේ යා වොයිස් මම දන්නේ පත්තරේ කියවන්නේ කොහොමද කියලා All fresh issues are sold out. මේ තියෙන නිවුස් පේපර් News of violence death නෑනේ
Okay, boys. මං ගිහින් එන්නද? Yeah, boys, good night. ඇති නේද අපි ඒක විසඳුවා right? ඒක විසඳුවා අපි හිතුව තරම් අපි satisfy වුන්නේ නැහැ ඒකේ අවසානයේ පිළිබඳ නේ boys. Boys. Didn't know what to do. What to do? Nimesh, hi bro. Yeah, boys, good night. Kigena. Set him. Head fortnight gaam okay. Head man tika eddi rawe. Head gaam. Head 1000 fortnight gaam. Ade giyenne. Yeah, man.